nilikuwa na watch CNN. Of course CNN ni liberal media, but it was very interesting. Like there was this analyst that they had, I think ni former advisor to George Bush, alikuwa anasema mostly us wanaitwa like Democrats benefit from early voting, and this time early voting imekuwa kidogo sana, and rural voting imego high kabisa, and Republicans benefit from rural voting. So according to yeye, he was not seeing a path to victory for Kamala. So I don't know how that is. So akina Jack Dean, nyinyi sana ndio tunawataka, Jacinta Bim mkiwa Michigan. So yeah, so wasemko states, nikiopen up lines nyinyi ndio nataka nisikie opinion zenyu, mniambie kwa nini mnataka Trump au mnataka Harris. And yeah, kuna msebana anabonga juu ya sauti, but saizi nafikiri nasikika, si ndio? Huu msee maybe ana watch from huko mbele tukianza. Yeah, niambie kaa nasikika. I think ni Alexis Steve anabonga juu ya sauti, so tell me kaa nasikika. Wase 157 at 2 a.m. That's not bad, man, considering it's a weekday. 83 kwa YouTube, 73 kwa whatever, inaitwa nini ile. Yeah, that's not bad. Yeah, so niambieni nasikika jo. Sasa niambia hapa jo sisikiki, kwa sababu nataka kurant juu ya vitu kadhaa za Kenya before tuingie states. Na niko na CNN hapa. Let me try and see CNN International. Okay, Jacinta B anasema tuko loud and clear. So niko na light flani that I have to see through that light before I see the TV. Uko na chiki CNN saizi wako na ule mse uitangwa nani? Umse wa elections uitwa John nani? Si John Keane. What the hell is this dude's name? John nani ana watch CNN aniandikie jina umse. Kuna umse sumwonaga tu during elections alafu ana disappear. I never see him again. Ama ni vile muwatch tu na watchigi elections. That's the only time watch CNN like this religiously. Ni time ya kungoja anaitwaga nani ule buda mwingine Wolf Blitz akusema we can now call, alafu tubaki tumejua ni aje. Mwambie afungue hiyo, anaona afungue ingine. Okay, what the hell is this CNN guy called? Unajua nani na watch CNN saizi? Aniambie CNN yenyu ya states, but I think saizi anakuaga CNN International. He's everywhere. There's this one guy who's always calling elections. Alafu Mukaya anasema Trump ashashinda juu nimecheki motokedi yake ishaseti tayari pale Palm Beach. US haiwaki give up with that. Hizo ni third world shenanigans. I don't think it works like that. Plus atakuwa officially si atakuwa sworn in is it January? Yes. So hakuna story kama hiyo. Kuna msee anasema na X mushindwa kujoin live yako. I don't know why. X inakuaga but haikuagi anda IKONINI podcast, ni Mwafrika. Do I know how people can join in? I don't really know, but if you get the link, kuna link su share hapa, so sijui kama ikishariwa it appears on other platforms. I actually don't know. And so what is it saying? New CNN exit polls released. Hiyo ndio breaking news. And I'm not seeing anything that's actually Nini. So confident the election is being conducted fairly and accurately. 68% wanasema wako confident, 31% are not confident. So 31% hiyo ni ODM. ODM ndio utataga full time that election was not fair. So kuna ODM ya states this time imekuwa ni Republicans. Hao ndio wamekuwa kiteta sana. Harris confident election being concluded fairly and accurately. Watu wa Harris 88% wako confident the election itakuwa conducted fairly and accurately, while 11% are not confident. Then Trump confident election itakuwa fair and credible. Trump vile nimesema ni sawa ODM, so 47% wa Trump, alafu hizo zingine zote 52% wanasema Z. So yeah, that's basically it. But before tuende America, wacha tuangalie a few bullshit that happened in the Republic of Kenya. Kama uko states, baki umejua the next time ukikuja na simu yako, before upite airport, itabidi baki umepatia na your IMEI number. If not, you'll not be able to use any Kenya number if it's a new phone. If it's your old phone ile umekuwa ukikuja nayo kutoka states, I think that's okay.
Yes, I think that's okay. As long as umekuwa ukitumia actively M-Pesa, blah blah blah, that's okay. Otherwise, saizi ilikuwa kwa standard digital passengers entering Kenya to declare IMEI ama ni IMEI numbers for mobile devices intended for use during their stay from January 1st, 2025 in a bid to enhance tax compliance, KRA announces. And into the sort of bullshit I'm talking about this government. I don't know, but if this nonsense was actually true, I feel like a country like America ile wagai like inajua what the impact ya taxes inafaa kuwa inaitisha wase kitu kama hiyo watu wakiingia states. The fact that hata haiulizagi inakuonyesha vile we are clutching on straws. And the flower girl John Mbadi yuko hapo in his short skirt akipitapita akispankiwa rasa na Moses Kuria, because Moses Kuria is the real CS wa treasury, and these bullshit ideas zinatoka from watu kaa kina Moses Kuria. So yeah, wacha to expect this is the bullshit. Na kwa ile time walikuwa wanasema ulikuwa unaingia Kenya and they would open up your suitcase and check everything. I think we are going back to that nonsense. And it's going to hurt business. This can never help business, but I don't think that at the end of the day us wanajali as long as they make their money. Najua this is like try and imagine if Adani takes over the airport. The way the airport is going to be chaotic. Kwa sasa most probably anaitwa nani Ruto ataambia wase wa Adani mtapata kati yenyu, so vuruga hawa watu, tutavurugwa. Utakuwa unapatana na Sing anakuharakisha, unasema I need to talk to the manager. The manager inakuwa ni Chopra. Nacheza nyinyi. So yeah, that's what's happening. Itabidi tukue tukinini kitu interesting kwa saizi tunakaa hii usiku hivi, and the reason why we are staying at night is of course saizi polls za states. I think the first place kuna polls zishafunga because ni 6 pm. The reason tunakaa hivi ni juu ya elections and just to watch a country that understands what leaders are supposed to do. So unacheki ukisikiza hizi campaigns, most people have been talking about creating jobs. Kenya tunaambiwa ende ufanye kazi Saudi Arabia, ende ufanye kazi Qatar. These are countries that don't respect black people. Number one, because color ya skin yetu. Number two, if you're not a Muslim, we ni kafiri, so inamaanisha they dehumanize you. That's the place that us wanataka tuende kufanya job, and they have no idea on how to create jobs, but they have 150 ideas on how to tax people. So wamekuwa wakisema that a lot of people are not in the tax whatever, so they're trying to increase the tax base. But do you know the easiest way to increase a tax base is to create jobs, because employers have to, do all that. But if you're not creating jobs, you're trying to extract as much as possible from employees, what's going to happen? People are going to try and come up with ways of tax evasion. One thing that's going to happen, saizi ni more people are going to start saying that hataki story za M-Pesa, so we are going to go back to cash. With cash kunaenda kuwa na crime, but yes, saizi ukiwa na simu yako ka umekuwa states miaka kaa mbao na uko na simu yako ya 10 years old, ukikuja make sure kwa airport, make sure lazima itachekiwa. So this is the nonsense, and this also shows you how powerful politicians are, and this is one of the reasons why in 2027 Kenyans need to vote, because we need someone else who let us show up na aseme, you know what, I respect your privacy. Money that's moving around does not mean kasa hizi wengi wenyu mtaniingiza kwa shida, because every time una sponsor a RAPCHA ticket and it goes through my phone, hiyo according to Mr. Sugoi nafaa kuwa nalipa tax for that. You see, that's the bullshit. Okay, but yeah, so nawacheki mko area Mr. Duncan Rafiki aka Osoro na kucheki ukiwa masaiza Delaware, and vile nimesema hii ni strictly time tutapatiana lines, itakuwa strictly Kenyans in America. Hatukuwa Kenyan in Canada, tulia wacha tusikie hawa makia wasiwa kia Kenyans in America, tusikie vile wanasema joy story. So kuna hiyo another story that I was following up on. Kuna huu boy I think anaitwa George Achoka. So George Achoka nasemekana Kenyan man set on breaking Guinness World Record with 15,000 hugs within 24 hours. Okay, and yeah, what can I say about this? This is the power of joblessness. Utakaa chini uko like, shit, what's the most bullshit shit I can do?
What about doing 15,000 hugs in 24 hours? Let's break it down. 15,000 hugs in 24 hours. Wacha tuanze na divide by 3. That's 5,000 divide by 8. 5,000 divided by 8 comes to around what? Is it 625? Yes. So does this guy need to do 625 hugs per hour? Aman me, I've done my own shit. Mtu anaweza do your math. Niambie. That looks like a lot. 625 hugs an hour. That means 10 hugs a minute. So are we supposed to nafaa kupanga line umsa tupatie hugs ama how's this supposed to work? So this is a bullshit, and this is something that even if he achieves, I think it's bullshit. Kenya tunakuaga idol sana, and yeah, but niambieni, kuna mtu iko na calculator? I think funny enough, hata ni confess juagi kutumia calculator app ya this shit inaitwa nini app ya yeah. I never even used it, so in my mind nimejiambia ni 625, but okay, I don't know if I was right. I just did my own shit. Okay, hakuna mtu ameni reply. So yeah, so there's a Kenyan trying to break that award. Still talking of Kenyans, wacha turudi back to the states. States kuna msee anaitwa Cholo Abdi Abdullah, a Kenyan convicted by a Manhattan court of plotting 9/11 style attack on a tall US building on behalf of Al-Shabaab. Atakuwa sentenced in March 2025. Hizi ni zile maupumbavu sijuage. Unataka kwenda ku plan a terrorist attack US. Kichwa yako ni mbaya, buda. Like US won Kenya, juu ya terrorist attack zita happen Kenya. Alafu wewe umeishia huko States, umeamua kufanya some terrorist attack and sasa utaspend the rest of your life in jail. Alafu after kuspend the rest of your life in jail, like why? Why? Because you are fighting for God in quotes. This wase religious mushindagwa na nyinyi. 1 minute God is very powerful, he's omnipresent, he's omni what. The next minute you need to fight and defend him. Saizi tukibonga juu ya Sugoi, na Sugoi wengi wenyu mtasema mi siogopi Sugoi, naogopa Mungu pekee. Saizi mtu yote akianza kudefend Sugoi utaona buda jo unadefendaje mse, because he's powerful. No one defends powerful people. So ufala Ntwacholo Abdi Abdullah, I hope he gets life in prison because he's a piece of shit, and I hope ata disappear hivyo. Hata kinyongwa ni sawa, but New York wanyongagi, si ndio? Yeah, New York I don't think unyonga because New York inaitwa Blue States. Blue States ziko na story fulani. Wasa states vile nimesema, hii ni show yenyu. So another thing that I learned today was apparently squatting is illegal in a lot of red states, but it's legal in blue states. And the reason why I learned about this, kuna rapper fulani wa group inaitwa Black Moon. Used to be a very big group in the 90s. So this rapper has property and he went and found some squatters in his property. Alafu akakataa kutoka and they pistol whipped him. Akaenda amepasuka sura, macho ilikuwa imefura kabisa. So hapo akiread nini kuzinilicheki ye mwenyewe alibaki amerelease statement akisema alipata squatters kwa nini yake. But sasa, is that true that squatting is legal in blue states? Like fala inaweza ingia tu kwa hao yako ile unatrai kurentisha na iko empty, na fala ingie tu hapo na wife wake na waanze kuondoana, and that's legal. Yeah? Niambieni jo. So wasako states mtaniambia. Then kuna nani Josh, uni Josh moja Josh alikuwa anasema in Minnesota about to make history. Okay. Yeah. Mary Orao nauliza watu wa Harris mko wapi? So nataka kushare link, na vile nimesema sikuwa uko Githurai, sikuwa uko Kisumu and all that bullshit. And so yeah, Mato anasema hivyo like squatting even Airbnbs shit. Yani nimetoka Kenya, Thagro kimenitandika niende place ka States, alafu ni buy an apartment, then someone wants to live for free. Like how messed up is that, man? Like shit. Kuzi story ya Denver nilicheki. I think ilikuwa Venezuelan gangs or something. I think and this is the reason why nini wana Democrats wakiluzia election watakuwa wanailuse jua stori za kijinga kaa hizi. Hawezi ambia mtu amework hard for their property to let some squatter live. Alafu now Trump will word that and say it's squatters ni immigrants, which you find it's not even immigrants, it's
it's really messed up, man. So Rogers Mvua anasema happens in Portland all the time. So power. Acha nibaki nimeshare link na nyinyi watu wako America. Tuongejee elections. Kama umevote, kama uko na ile kidole ya Uhuru pia tuonyeshe ile kidole ya Dhuraku. Nyie mnanga kidole hizi. Chikile third world just uchoma. This is how dishonest we are. That mpaka lazima tubaki tumetembea na nini? Tubaki tumetembea na kidole imekuwa tunakuwaga tu ajabu sana. So vile nimesema jo, kama uko Kisumu County Dala, usijoin leo, si yako ini. Yes, Kia Kenyans in America. Next week nitakuwa masaiza Kisumu. Yeah, Kisumu nataka kuwa on ground. I really want to see kama ODM is as strong as it used to be, na pia nataka kujua kama in 2027 wasi wa Kisumu watakuwa wakituambia juu ya vile tunafaa kuvotia Ruto. That will be interesting to see. Gilbert Methu, what about Kenya pia tukuwe na electoral vote? I think that would actually be really good, but these people would never allow it because electoral vote would kill tribalism. Because yes, you'd come kuzitakuwa ukishinda Central unachukua zote za Central, ukishinda Rift Valley unachukua. So kama Ruto angeshinda Central na Rift Valley, alafu Nairobi angelose Nyanza, angelose Western, angelose Coast, angelose Northeastern. So he was basically fucked. He's president because of two whatevers. So our sort of popular politics encourages tribalism. But now states pia ile time Democrats walishindwa, this was in 2016, walikuwa nalia, we need the popular vote. So I don't think there's ever going to be a situation whereby anyone is happy with any system. But yes, in Kenya, I feel like the electoral vote, because the electoral vote would force you to come out of your tribalism cocoon, and it's easier to manipulate numbers in your backyard. So for Ruto in 2027 ilikuwa easier, 2022 ilikuwa easier to manipulate numbers in Central and Rift Valley. Nairobi, of course, it's next to impossible. Nacheki from Sekara ila ilikuwa easier ku manipulate in Nyanza. Hizo places zingine zake zote ilikuwa impossible. So that would be really good, but I don't think kama Kenya tuwezi waichange ama fala wanataka kuishi forever na kunini. Dosan Limited anasema Prof Lichman alishow prediction kizake Kamala tawin, but mi nilitaka Trump ashinde atoe huyo mama Meg Whitman. I don't think Meg Whitman's fate is dependent on Trump. Kitu moja funny for someone like Trump, considering that people pay to be ambassadors, so Meg Whitman alilipa ku ambassador. I don't think it's a priority for Trump. Unajua Kenya vile mnafikiria, Trump does not give a fuck about Kenya. I don't think ana give a fuck. Then kuna mseko kusema there's a story that's being sensationalized for the elections. What are the numbers behind those crimes? Insignificant. Let's focus on the Second Amendment. Josh, hii story inasema someone squatting at a place. It's actually a rapper. Huyo rapper anaitwa, let me remove this. Rapper anaitwa Backshot. The group is called Black Moon. You can Google the group, and he owns property in Flatbush, Brooklyn. So he was going to check his property in Flatbush, Brooklyn, and he found some squatters, and he was pistol whipped. Check your photo. Like if you look at him, and so yeah, and he was like that. Alikuwa ameenda nini? Because back in the 90s was really big, so he made a lot of money. Alikuwa part of what's called Dark Down, and Dark Down Records used to make a lot of money. He used to sell a lot of records back in the days. So having been one of the first people to come up with such ideas, he made a lot. So nikisikia he had gone to check his property, I actually believe that. And yes, but kuna X-Knife alikuwa anasema according to Yanafikia, Trump atashinda the popular vote but not the electoral college. Okay, that would be interesting. For Trump to win the popular vote, that would be interesting because okay, yeah, okay, wacha nicheck nani iko hapa kama ni mtu iko Rodhemeto. Okay, amedisappear. Who was here? Then okay, I think maybe I need to use this other device kunini, but asanteni, chanione kuna wase 180 on YouTube, wase 101 on na ni saa ngapi? Ni saa saa 8 usiku.
so ile time bado nangoja mjoin, wacha niseme nini. So yeah, nimechekiwa. Alafu another thing nilichekiwa elections ya states, someone had joked like no matter the result tonight Van Jones is going to cry. Kwa so ajui Van Jones anakuaga pandit wa CNN, and this guy cried when Trump won. What am I going to tell my niece? What am I going to tell? Which was some bullshit. So alilia. Hii kanikumbusha kuna mse wa Financial Times, yes, FT. And so Financial Times was asked, like, is this the most important elections in the US ever? Na akasema no, because no matter who wins, America will still continue. Nothing is going to happen to America. Because hizi stories are the way America is going to change, blah blah blah, zimekuwa kwa wingi sana. We have someone like this person anaitwa nani, Elon Musk amekuwa akisema hiyo bullshit, America will never be the same, like if Kamala Harris ameshinda, this is going to be the last election. Apparently after hapa nini Democrats wanaenda kuleta ma illegal aliens wale watakam wavote, watasetoliwa kwa swing states, and they'll always the swing states will always sway one way. Pure bullshit according to Mimi. But yes, that's the narrative that's inapushiwa. Then kuna nani hapa jo, kuna Sam anasema Seattle in the house, Kamala Walls, the blue wave. Kuna Favored O alikuwa anasema ni Favored G, TNT fanya kila kitu lakini usiwahi lala usiku. 6:13 p.m. in Virginia, niko job, not able to join. Okay, wewe fanya job jo, fanya job. Sisi okay, let me see who's here. Anonymous, Anthony Nyaga siwoko Nairobi. Anthony Nyaga tiga maundu maingi keki. Aden FX, sisi wase tuko rada, Trump a win, we buy gold and Bitcoin in full margin. Why? Why? Explain to me the fundamentals behind that. Trump akiwin, what happens to the price of gold? Are you saying the price of gold itaenda chini? Makes no sense to me. Let me know, man. Then kuna Jaden Vanso kasema update me, I'm new huku. I'm new. Jaden, kama uko US unaweza to join. Nimepatia na link ya kujoin. Did I even actually really paste? Yeah, I think I pasted it. Let me see. Did I paste that? Yes. Nimepatia na link. Kama uko states, kama uko Kenya, tulia, tunataka kusikia kila saa. Uko states wanasema J story. Kuna msana uliza any updates saizi ndio polling stations za kwanza zimefungwa. Sijui kama nazitaka polling station. Oh shit, that's some Kenyan shit. But kuna polls zimefungwa saa hizi, I think some states. I'm thinking maybe akina New York, kuna places zinafungwa at 7 and others are being closed at 6. So I don't know if that's state level. This is what we need kujua. So Kenton County, Kentucky. Oh shit, Kentucky electoral votes. So far zile votes zimeka inaka Trump anachukua. Indiana inaka Trump anachukua. Oh shit, okay, ishaanza, but so far nothing has been called. Nothing has been called so far, but Trump. Okay, that's interesting, man. Who's this? Mark uko wapi? Mark yuko New Zealand. Mark tulia jo, wacha tuchekia ama Kia kwanza. Hii za jo buda. Nimesema leo nitakuwa strict sana. Nataka kusikiza Kia ndio wasianze kuteta. Ulichiki vile alianza kuletana za ovyo ile siku. You know nothing about America. So this time nataka watuchanue kwa zao ndio wako huko. Ndio wasiseme sisi tunaongea na hatujui. Wacha the Kias watuchanue. Then kuna Discount Hub kusema the mayor of your city affects your daily life more than the US president. Discount Hub, last time ulikuwa challenge mambo ya kuja mbele ya mic usitukane watu kwa umejificha. Back up your shit, man. Discount, ongea mbaya but kwa umejificha. Tokea jo tucheki. So nothing has been called so far, and but Indiana na Indiana Trump anatandika nani jo? Anatandika Harris. Pia Senate pia ni red. I think Indiana is a red state. Okay. Is Indiana a state? I'm thinking. Okay. Then
Um, Kevin Dongo alikuwa anasema Donald Trump kwenda kwa podcast ni kama ina work kuconvince watu kuvote. Yes, yes, yes. Kuna vile wameshinda, wamepushio narrative sana ya vile this election, if anything doesn't happen, itakuwa the end of democracy. To some level, I actually understand why Republicans have been saying that. Kuna vile Democrats have created such a hostile environment where anything that you do, the cancel culture iko. Niko na watch nini majuzi. I was watching House of Cards, and I'm there like, we'll never get any more Kevin Spacey just because of that. Like Kevin Spacey was cancelled. Alafu tuende kaa umse mwingine, this comedian anaitwa nani? Louis CK alinyonga mbele ya dem, ama ni mbele ya madem. Hakuwahi stop dem yoyote. Ilikuwaga dem anakuja kwa room yake, anamwambia ni aje, si unipatie. Dem anakataa, ambia saa since umekataa, si wote ninyonge mbele yako. Hasimami karibu na mlango. Dem anaweza move out at any point. Louis CK aliend up akikansoliwa kabisa. And with that in mind, I understand why wasona feel ni kama they are losing, because hii ilikuwaga the country of self-expression, the country of what, the country of what. So ikifika a state where if you make any mistake you're cancelled forever. Umse what's his name, this actor, who actor wa nini, alikuwa ni Ant-Man and what's his name, man? Huu actor wa Creed alikuwa naitwa nani? Huu actor alihepeshaka a certain white girl, alihepa away from the white girl. And Jonathan Majors, yes, Jonathan Majors alikosana na his white girlfriend, and he knew the girl might do some shit, so he started running away from her. And baadaye I think saizi tunamcancel because of emotional abuse, or I think something like that, emotional abuse. So kuna vitu kama hizo jo. Yes. Elin, ntawakia nywele jo, sijali, zimekuwa zikini stress. I'm even thinking of unaweza end up nimeziangusha for the first time then in a long time, zinanikatia kabisa. Kuna Kenyan born American Hulda Momanyi 39 believes she'll make history as the first born immigrant elected to any state legislature in the United States. Oh, okay. Kenyan born American Hulda Momanyi. Okay, it's finally mkisia menini. It makes sense, jo. Makes a lot of sense. Wesh uko wapi? Okay, saizi I think nitakuwa nikiingiza tu mtu ukisema tu uko Dandora na kutoa haraka. So Lucy Otieno, umezima kamera yako, alafu pia kuna Wesh. Okay, Wesh cheki. Wesh ni aje? Ni aje Mwafrika? Uko wapi? Mimi niko Indiana. Okay, nilikuwa nafikiri utasema uko Dandora nikutoa haraka. So Indiana it's a red state, eh? Kuzina cheki like initial votes zina point at nini zote, eh? Huku hivi mimi ni voter wa Georgia, Atlanta. Yes. But niko job Indiana. So naishi hizo states mbili on and off here and there, but huku hivi hapa hivi tuko red state Morio. Ebu niweke AirPods cause niko job ndio nisikuwe nasumbua msee mwingine hapa hivi, 1 second hivi. Okay, ina make sense pia. Sitaki pia waseme you can't speak American. Yeah. Oh. So, yeah. But all in all, hapa hivi nika red state hapa, so wase wenye wamevote hapa hivi by right now, Yes. nika stream TV, I think mostly Indiana wameannounce na ni Trump ashawin, that's obvious. So. Bado hajai call but nacheki Kentucky waga state. Kentucky it's very funny. Uko by the way wanakuanga kuna hadi kuna wa Republican ma black wana run, but Kentucky is a red state basically. So okay because Kentucky nacheki the results so far, Trump alikuwa 66%, but in Indiana iko 71%. Hapa hivi buda hapa hivi inakuanga among the states za kwanza kuannouncewa hivi, but tutaona. Mi nilivotia Kamala as usual, but na nimebonga na wase wengine hapa hivi kazini, na I was say according wase wenye nimebonga nao, na nimebonga na wase wazungu, Wahindi, kuna Wahindi hapa hivi. Yeah.
na wote walivotia Kamala, so tutacheki venye itaenda. Lakini sio anaweza kuenjoy cause msemo White akisema alivotia Trump si mtamwangalia fani, so yeye mwenyewe pia anaweza kuwa like afadhali nidanganyane nilivotia Yeah, nini na hiyo ndio inakuanga fear sana cause huyu jamaa wale wase wenye mvutia waongeange mnaendaga mnashindwa mnapaka mm, resort mnashindwa ai but anyway like the difference between hapa hivi na Kenya, and I know you've been here, so mm, president really doesn't matter actually. Mi nikiambia wasee wa vote naambianga mm, wasee waende wavotie uone unacheki things that really affect you. Unacheki mayor mm, mm, mayor I would say kama probate judge, prosecutors, those are people that directly affect you in yes one way or another. So mostly me nikiambia wasee wa vote like na kuanga zile cause huku hivi systems will work. It doesn't matter who is the president really. mm, mm, But nikiambia msee a vote, mi naweza mwambia a vote based on like what really affects you cause ukakuwa kuna wase wako undecided. Kama kuna jamaa mwingine nimebonga na yeye a few minutes ago, Mexican, mm, ameniambia hakuvote juu hapendi hao wase wote wawili, lakini mm, so mdosi wangu akaenda akamwambia wewe ungeenda uvote yao wase wa chini cause unajua si lazima uvotie, unajua unaweza enda hata unaweza enda uweke ballot hivi, yes unaweza enda uweke na tuna hutaandika anything na unaweza enda uweke hivyo. mm, mm. But Okay, in okay. short, wase But wengine wangeenda Kenya nimekuwa nikiambia wase mse yote uleta vote atakuwa amevotia Ruto. Anyone who stays at home is an advantage to Ruto because unajua in a third world country you can manipulate the numbers so the more yeah. that people stay at home the more inasaidia the incumbent but place ka states ina make sense. Hata hiyo vile unasema uzachukua tu na usivote uirushe tu Ama ndani unaweza enda uweke president peke yake uachane nao wase wengine, ama unaweza enda uweke mayor na uachane nao wase wengine. Yeah, you can do that. na nyi upatiwa ballot papers ngapi? Georgia ina depend, every state is different cause unajua by the way sijui kama unajua kuna wase wengi hawajui hivyo, but you know there is cause obviously wase wanaangalia Kamala, lakini kuna jamaa mwingine so kuna state ziko na wase wa, kuna state utapewa 4 5, so it depends on the state. Oh, okay. Yeah. Okay, so umekuwa hiyo area miaka ngapi? This is my 13th year. Oh, okay. Yeah. Hukujaga Kenya? Every year. Hata last year nilikuwa hapo hivyo. Hiyo ni poa. Umesikia vile this time kikuja simu yako lazima ivue ngodha ndio wajue kama imelipa tax Buddha, I would say like I don't know why they think they can implement that. Like it's not gonna work, man. Like Yeah. okay, I was say wa hapo hivyo airport. First off, like ile corruption yuko hapo, lakini ukistand firm, there's nowhere they take you. I mean, most of the time like nakuanga na simu mbili all the time juu ya job nini. Laptop mbili most of the time nikikuja mtaani cause kuna time mimi kuja ninafanya job nikiwa mtaani, so Yeah. like I don't know how they what us to our say, but that's some bullshit policy. Yeah. If you really think about it. So watasumbua wasee hapo hivyo, before you know it wasee hapo hivyo waanze kuhonga. It's just room wame create room for more corruption ya wale wase watabenefit na hiyo kitu ni wale wase wenye wako hapo hivyo, cause watakukimbiza wewe ukiboeka, unawapiga dhao, uko na dhao unaenda ukiendanga. But I think ile unasema nayo ni tuseme msi kama wewe uko na phone yako ile unatumia states, si ndio? Ukikuja nayo Kenya, if you want to put sim card ya Safaricom ama Airtel ama hata fiber, lazima uprove umelipa taxes za Kenya. Kama si hivyo, mse kama wewe uprove that you're not a resident, so you'll just be here for some time and then go back. So that's what they are looking for, so that watengeneze tax. So inamaanisha Wakenya wale wako hapa wale, kuna matime Kenya naonaga instead of ni buy phone Kenya, wacha tu ni buy states alafu ikuje, sunacheki. So they're killing that, which is okay. So although they end up making more money because these Kenyans end up creating content, and this content ends up bringing in more taxes than they would make from stopping the phone from coming in. But angalii vitu kama hizo, angalii that
Kenya saizi, considering the way internet inafungua vitu kaa computer na phones, wanafaa kureduce taxes to encourage more self-employment, but of course they don't see that. So mkikuja mtakuwa phone itakuwa let me tell you, last year nilikuwa Kenya around July hadi September mwanzo, and venye nilikuwa hapo hivyo Buddha, I never even thought kutumia Safaricom. Number one, nili up kutumia Safaricom, nili up kununua line ya Safaricom like towards my last weekend, because like at some point nilikuwa na need M-Pesa and all that. Yes. The rest of na nikio, like as long as niko na base yangu hapo hivyo Buddha, na tunaenda kukula mahali ama kukunywa kitu mahali Buddha, na nikiwa na simu yangu hivi naenda kwa app yangu na sendea huyo jamaa pesa, analipa hapo. So you can survive na the reason why hiyo kitu haitasaidia Kenya, another thing, kuna jamaa alikuja kwa nini yako akakwambia hivyo, I think we can musikiza nini yako iko nini every day. So na kuna jamaa alikuja akakwambia hii kitu, the reason why it's not gonna work. Sahi nikiambia okay, simu yangu personal, nikienda kwa company yenye natumia simu ine Comcast Xfinity, nikienda it's $100 for 1 month. Yes. For me to use the phone regularly. Na iko na data na nini. Ama you can opt for $5 a day. I think so. So nikishika niseme niwaambie naenda mwezi mzima, niekeeni nilipe hiyo $100, but I don't need to have a phone number ya Kenya, because cheki wala wase wenye na need ku call, wase wengi Muslim nabogana nao WhatsApp. Yes. So nikiwa na data, I'll have my data on throughout. Sitazima data ati juu bundles zinakuliwa venye wase uzima data. I'll have my phone on all the time. So, and if you really communicate with somebody, what I most likely kama wako mtaani, communicate nao na WhatsApp most of the time. Ama utupigia WhatsApp. So that thing is not gonna work. Na wase watafanya hivyo cause ni kama hii kitu yenye, let me give you another very good example. Mimi nimekuwa, so kutoka passport yangu ya kwanza yenye nilikuja nayo ya Kenya ili expire, yeah. So ukikujanga Kenya, si tunafikanga pale unalipa visa $50. Yes. Mtoi halipi. Haya, watoi halipi because the last time nilikuwa na kajuni hakakulipishwa, but wali make kupata, so wase wengi kama mimi nasemanga okay, yeah, naweza enda Washington, lakini why would I waste the time to do that? Yes. So wakimake hizi vitu kama tusemeka consulate ya huku inakuanga inajua kuna Wakenya wengi huku hivi, and kama wanavaliwa wanaweza sema tunaenda hii state, wase wachukue wase wenye hawako na passport leo, ama kitu kama Madaraka Day. Kuna most of the states zinakuanga na events kama za Madaraka Day huku hivi, kama uko ambassador, cause mimi naonanga country ka Rwanda ambassador wanatembea kukiwa na ma-event wanaenda hii state, anajua kama ni Georgia kuna Wakenya wengi hapo. So kukiwa na event na inafanyiwa kwa park, anaenda hapo anasema leo tumekuja tunataka wase wachukue passport ni hivi na hivi na hivi na hivi. Mnaileta hapo as a consulate. But ukiexpect ati wase wasimamishe kufanya kazi yao, ama achukue siku yake ya off aende akachukue passport na akona passport anasema, utasema kama mimi nitasema you know what, nitakuja Kenya nitalipa $50 nitaingia Kenya, sina anything, the only thing huwezi fanya ni any political stuff. But kusata kitu ingine pia ile vile umesema hivyo, nimefikiria another thing that they are saying ni saizi itakuwa inabidi hata kama mna stay US itakuwa inabidi mna file returns za Kenya, si ndio? And what they forget is remittances zenyu, they do so much good for the country that even if hamlipi tax in quotes, what you are bringing in is more than mkiamua sasa sawa toangeni hii tax, kuzio mkiamua mnatoa kuna tax fulani mnalipa Kenya, what's going to happen automatically is the remittances will go lower and such stuff. So I don't know. But how do they collect that though? Ebu ukifikiria, ebu niambie system yenye anaweza weka in place ya kutoa msedo.
I don't know. Me easy. Because huwezi kuja more, huwezi kuja uambie employer Yeah. wangu. Mm. So first off, haya, let me give you a very good example. Unajua Kenya, I think nilikuwa nasikiza Spice FM leo asubuhi, Mm. ama leo jana asubuhi. Mm. So for the first time Kenya, they have been able kutax wale wase wanafanya crypto business, and Yeah. that's somebody who is there. They are Mm. doing crypto. They have never come up with a way ya kutax mse unafanya crypto. Mm. Are you telling me wataweza kukuja ati waambie ati how do they know that? Because okay, I have served in the military here. Mm. Na nikatoka. So mse anaweza kujaje aniambie mimi ni Mkenya? How do they identify me as a Kenyan? Mm. Mm. Because naweza kuwa nimedenounce citizenship yangu. Mm. You can denounce it if you want. Yeah, I think sasa ndio ukidenounce what I expect ulipe hiyo $50, which is still going to be cheaper than whatever they're saying. Hizi Buda. policies wana come up nazo saizi, I think si unoka hiyo time vile nikianza hiyo monologue yangu nakuanga nikisema shida say when Ruto got elected and became president, wacheki vile saizi Harris na Trump wanaworia na will I create jobs, sindio? Au waliingia na will I be able to collect taxes? Unacheki hiyo ndio like autaiskia Ruto place yote akisema ana create jobs. The only time you come up na create jobs ni affordable housing, which makes no sense. Unataka wase waishi kwa an apartment block in Bomet, makes very little sense. There's no housing problem in Bomet, there's a housing problem in Nairobi. So apartment blocks Madhare makes a lot of sense. Easy slums. We are supposed to deal with Nairobi first. Your affordable housing, if it was to make sense, tungeza tu na Nairobi. Let's just deal with Nairobi. But if you're saying you're dealing with Nairobi, it won't make sense taxing someone else working outside Nairobi. So I think that's why wana come up na hizi vitu zao. So wako na hizi so I don't think they care jia hizo vitu zilo nasema. Acha niongeze It sounds so good on paper, but applicability, it's not applicable at all. Now the reason why nitakwambia hivyo, let me give you a very good example, yeah. Mimi nimeenda uni Kenya, asikumaliza kabla nikame, yeah. Yeah. Haya. Gani? Dedan Kimathi. Okay. Sisi ndio ilikuwa intake ya kwanza ya Dedan Kimathi when ilikuwa uni, but hiyo time ilikuwa under JKUAT before ipewe chata na Kibaki kabla atoke, yeah. Yes. So but so tulikuwa tunapewa help, bro. I paid my help the other day just because I wanted to. Yes. Sikumaliza shule, nililipa help just because ilinisaidia, just out of the good gesture. Nikasema cause nilikuwa nimesema, you know what, hata mimi hata naweza kula share ya Kenya, kwani hawa wase wanakula hizo, wanaiba hiyo pesa yote. But eventually nikapiga story na mzae venye nilikuwa Kenya, nikamwambia but just because of the benefit because unafaa hiyo kitu, unafaa kukuwa na gesture ya kutaka kulipa juu ulisoma na help, unataka mtoto wako asome nayo. Yes. So nililipa just because I wanted to. How can they kama hawezi source help na nina wanajua jina yangu wako na hadi wanajua kwenye wanaweza nitoa, because ulikuwa unakumbuka mapepa za help, ulikuwa hadi unasainiwa na chief nini vitu kama hizo. They can get you. How are they going to be able to come and deduct like ati do, and then do unafaa kutolewa juu you earn that money there. How can I pay taxes in Kenya and I'm not using taxes? Yes, kama niko na shamba nalipa 100. Yes. Kama ninanunua natoa VAT, that's the only way they can get me. Tell me which other country has been able to do that for them to think that they can do that. Mi hii Kenya ni vile nasema, I think they just wameambiana tu hiyo story ya we just need to tax people and we are taxing anything. Wags uko wapi? Hey Mof, niko London man. Hii atuchukui hata London buda. Hii ni strictly America. Nilikuwa nimekaa US, huko ndio nilichopia ba huko hivi niko job. So unajua fuatanga siasa za US mbaya. Ulikuwa US when? Nilitoka 2021. Ulikuwa sit gani? Niaje Wags? Fiti buda. Nilikuwa Massachusetts man. Miaka ngapi? Nilichop tu undergrad na masters, so 5 years. Ulikuwa na study? Nilichop economics,
for undergrad political science, then nikachop masters finance. Na alafu ukatokaje opportunity ya Brito ilikamapaje? Cause mi ujuaga States ndio kuna opportunities more. Man, see, kuhustle man, lazima ujue maujanjas, but so obviously studies close mali mi work, but now I can give for like a big bank like multinational. So hizo stuff zinakuanga na hizi global programs kama like internship atacho, so kama umechop stuff, I mean si lazima uchop finance, literally wanachukuanga msee from any undergrad major, then unaweza apply ukiwa kama second year ama third year, then hiyo ndio inakuanga one of the easiest wako na nini? parts. Yeah. Okay, Pia kwenye nina wako na wase wako hivyo. Yeah. Mi nafanyia nafanyia job Siemens. Niko engineer hapa hivi, hata sasa niko job. Okay. So but yeah, wanakuanga na incentive kama hizo. Ni poa kuchanuana, cause mi ningejua kitu kama hiyo venye niliko, cause naonanga hapa hivi tuko na interns hapa hivi wanakuja, alafu mnapelekwa rotation program inaendanga kama 18 months, alafu they absorb you somewhere. Okay. Yeah. Okay. Wacha nicheki nani tena hapa. Cha nicheki Osoro. So we wags inaweza bidi tu at some point tutakurusha nje ndio tusikie ama Kenyans in America. Yo, sema. Osoro ni aje unanipata? Yeah, tunakusikia. Usha vote? Mi sija vote, mi si citizen. We si citizen. Okay. Mi bado mi niko pia, bado niko in the pipelines bro. We ni KTN lakini wife ni citizen, yeye alisha vote. Yeah, so tunaongoja tuone vile kunaenda hapa hivi leo. Delaware iko very close to New York, so na assume ni blue ama Delaware ni green. Delaware ni blue. You can never turn red. Delaware. Hiyo ni kwa Joe Biden Warrior. New York, Joe Biden. Hiyo ni mta Joe Biden. Hapa ni Sugoi ya Ruto. Basi nani alitandikagwa home ama Hillary? Mwaka yake si alitandikwa home? Hapana, New York New York ilikuwa blue hiyo time. Si Hillary ni wa New York. Yeah, ni wa New York. New York has been all blue. Home because I remember there's a time I had of course hatuwezi bonga Trump na New York cause that's that, but I remember there's a time I had someone had lost at home ama ilikuwa nani cause nani New York Moro inakonga very democratic juu iko na wase wengi sana, iko na wase, unajua New York iko very diverse. So I can't even remember the last time at yuko Morio mtu alishindanga nini northeast kuanzia Virginia, Maryland, Delaware, New York, New Jersey, Massachusetts, Maryland, they're all blue. The only swing state in Pennsylvania, na ndio kwa maana saizi bado it's like they're fighting over here. Cause technically kama leo ule mse mwenye atashinda Pennsylvania bro, they are taking it. Yeah, whoever wins Pennsylvania today, they're probably going to take it. So if Harris takes that itakuwa strictly because of inasemekana vile Madison kali zile jokes za Madison nasikia zilifanya wase wa Pennsylvania wakajam I think by that time it was very red, but inasemekana afterwards ndio ilifanya at least a few Latinos wakasema sasa tutavote hivi ama ilikuwa story. I don't think Pennsylvania iko unaweza iswe hivyo cause I'll talk based on how I think and how I feel, right? Yes. Before elections inakuanga hivi, kuna wale wase wenye hawakuangi wanakuanga undecided and they are very few to make a difference. Na hizo zinakuanga unless ufanye kitu crazy sana towards the end yenye inaweza sway somebody who is decided. So I don't think that will have an effect. Maybe inaweza kuwa na effect kama hiyo story ya Puerto Ricans, inaweza kuwa na effect na states kama Florida zenye ziko na a lot of Cubans, Nini, Puerto Ricans, state kama hiyo, but like Pennsylvania it's just there. Pennsylvania I don't think kitu kama hiyo inaweza sway ati voters wanaweza make any kind of difference on the outcome. That's what I think. I think the thing with PA is so big. Unajua PA na run all the way from northeast kwenda Midwest.
all the way to so PA is so big, alafu iko na two big cities, iko na Philadelphia na Pittsburgh. So if you look at these two cities, Philadelphia is the third largest popular city in the United States. Philly. Alafu Pittsburgh, I think Pittsburgh iko number 6, number 7 au kama, so iko na very many voters. But sasa uko ocha. Uko ocha sasa ni Trump nation. Yes, you allow me. Because wale wase wengi actually, and the other thing I think venye amesema pia unajua Pittsburgh iko very very close na New York, so he has a lot of like metropolitan voters. Philly is close to New York. Pittsburgh iko hivyo Midwest. Philly, sorry, Okay. So but hapa kuna mse yuko red state, Texas. Matoni aje? Mimi niko fiti, niambie. Ushapiga kura? Manze lazima. Umepigia nani we? You know what's so crazy? This is the first time kupigia mse red. Because nimeishi New Jersey for 23 years. So ilikuwa blue. I move Texas, bro. Ukiona venye huku, even the way the state governments run, bro. I can attest to that. Bro, and I know New Jersey very well because nimeka New Jersey since I was 15. Say niko 21. Anyway, say niko 38. So all that time, nimeona state government how they run to a point unaona wako na services that don't run even though they are like state funded. But ukikam Texas, kila kitu wana implement unaona it's as straight as an arrow. Hata kitu yote imefanya kama niko naongea na mse ananga healthcare, bado he's still okay and he's still working. So this is my first time kuchagua red. Okay. And I think I'm proud of that, to be honest with you. Okay, lakini kuna wako worried immigration. Uogopi aseka kina Usoro wale bado hajapata ni permanent residence wanaweza. Zizi mwafukia. Mimi to me usema ni unajua like hapa hivi states by there, it doesn't matter who's the president, bro. The institutions they're going to run regardless of who's in power. I just told him that. Najua but umsesi anasema yuko ready ku deport. Someone has lived in the US for 30 years, yes? And vile umeishi US for 30 years ulikuja na mtoi wako akiwa 3 months old. Si Trump anasema atakudeport plus huo mtoi. So you know what? Osoro, hang on. Just hold on to that thought. All of my years in the States, yokikuja mambo ya deportation. Sasa nimeona ikiwa actively implemented, you're going home. You are going home. Ni saile kuna crime umefanya crime. Unashika. Mimi nimeona watu wameshika huku without papers. Na time ya Obama actually. Oh, is that right? Okay. Unaona mse kama umefanya crime huku na una mapepa utatembezwa, lakini ukiwa mzalendo, mimi nimeona watu wameshikwa with a ticket while they're driving and they don't have any papers. And it was just a warning. It was just a warning. Okay, so let me add to that. Let me add to that. CNN achekia breaking news. Harris team worried bomb threats in Georgia could affect turnout. Kulikuwa na bomb threat. What? Na saizi si Georgia saizi ni inaenda 7 ama? Georgia. 45, It's already 7, huh? 7, Hapana, 45. So nasiki anateta anasema ati wanaogopa because inaitwa nini? Indiana an ass whooping. Indiana I think itakoliwa. Buda mimi niko Indiana. Niko Indiana na nimeishi hapa for a long time, But you know, niko na home Georgia, but I'm telling you man, this is a place inakuanga ya kwanza kwa naosiwa Morio. Hii place the only thing around alafu najua pia tuko na nini tulikuwa the ule governor ule nani deputy wake vice president wake unajua alikuwa ametoka hapa, alikuwa governor hapa, so hii place yote
other than hii city yenye ninaishi wanakuanga na democratic mayor, but everything else. Wait, how far are you from Bloomington? Bloomington niko south. Mimi niko South Bend. Niko karibu na Chicago. Oh, South Bend. Niko like nikiwa kutoka sahi hapa hivi South Bend, yeah. Yeah, from Chicago, yeah. Cause yeah, na niko karibu na Chicago na 10 minutes nikidrive down niko Michigan. Yeah. Oh, snap. But the South Bend is so funny because if you stay in South Bend and you work in Chicago, uko na time difference, ndio? So in South Bend is like literally like alafu Chicago is 10 like minutes. 7 a.m. Hata hutafika Chicago. Ukienda nikidrive kutoka hapa hivi niende kama 10 miles ukiwa South Bend. Uende west towards Chicago 10 minutes, time ina change, yeah. Unaenda 1 hour behind. Yeah. Ndio nacheki sasa hiyo nini nacheki first statewide polls close in Georgia, Indiana, Kentucky, SC South Carolina, Texas tuko bado ama? Yes, alafu Vermont na Virginia. So hizo zina close soon, I think, eh? I think Indiana ishafunga. I think Indiana ishafunga 30 minutes, eh? Nini? I think Indiana ilishafunga 6. No, 7. I think inafunga. Yeah, Indiana ishafunga 6. Vermont inakuanga Democrat, sivyo ama? Si ni kwa Bernie Sanders. Oh yeah, you're right. Unacheketa nini hapa anasema Vermont Mori, ushaenda Vermont? Yeah, nimeenda Burlington. Unaendaga hiyo place Mori, unashindwa watu wenye wanaishi huku. Niliendaga kupeleka msee mwingine alikuwa na driver, alikuwa anapelekanga hizi RVs. Alikuwa anavuta RV, tulikuwa tunaipeleka Vermont. That's the only time I've been in Vermont, Buddha. Like I'm telling you, huko kwenye tulikuwa hiyo area, ulikuwa unaona keja moja hapa. Right. Unapita bea barabara. Nikaa kina ngop. Like after 10 miles. Nilienda Vermont, Burlington, na nilidozu huko. Nikienda Montreal, Canada. Nakwambia ni mimi na boy wangu tukiwa kole, tumeenda spring break. Tuliingia Mickey D's, hata yeye akasema manzi watu wamenyamaza kukuona. Hizo ni zile places. Msee hapa anaitwa Simbarasha Mtua. Simbarasha Mtua anasema yuko South Bend, Indiana. Niko South Bend. Mwambie ingie. Alafu kuna nani tena? Kuna msee hapa anasema Iowa imegeuka, imeenda blue. Mato Makandets anajiita hivyo. Iowa. Unacheki mwafu, unacheki hii election, unacheki mwenye atashinda Pennsylvania. Alafu based on statistics za early voting in Georgia, it's almost clear nani atashinda. Kamala atashinda. Yes, because ukiangalia walikuwa niliona kuna msee alikuwa ameleta stats hapa hivi za early voting, na mimi nilivote 2 weeks ago Georgia. Alikuwa anasema like unacheki ukiangalia statistically early voting unaona wamama walikuwa wametokezea sana. Watu wa young walikuwa wametokezea sana compared like wakikompare na stats za the last election. Alafu pia Georgia the last time ilikuwa blue. Unakumbuka ilikuwa blue? Alafu kulikuwa na Senate runoff huko hivyo ya watu wawili, na huyo jamaa wasee wako na like but they still voted for him kwa runoff. Unakumbuka walikuwa na one na nani? One na huyo jamaa mwingine alikuwa anaitwaje? Walienda runoff because hakuna msee alipata 50% ya votes. Oh, okay. So walienda runoff and a Democrat both times won. And that was like 2 years ago. Okay. So it's almost very clear. Georgia akiflip na ashinde Wisconsin, alafu akaweza ashinde Wisconsin, ashinde Pennsylvania, that's it. It's a wrap. Yeah, kusema nimecheck hapo CNN walikuwa wameandika hivyo that Georgia alikuwa ameandika Georgia na South Carolina, SC and Georgia ndio zitakuwa test for Trump. That akishinda hizo inaonyesha mambo yake iko sawa kabisa. So alafu kuna Jay Faiz alikuwa anasema Vermont governor who's a Republican voted for Kamala.
Yeah. Oh, really? Damn. Yeah. I mean, but Buddha, the other thing on on the flip side, you need before you go prepared. Yeah. Jamaa, you know, wale wase vote wale wase ndio nakwambia, like wale wase vote ya Trump wanakonga count on him like crazy. Actually, you have kuna probability kubwa ya kuflip mse anaweza votia Kamala kuliko venye unaweza flip mse anavotia Trump. Najua cause si Trump ni white Americans wale pia wanafeel wana lose America cause yeah. mpeleka njaro zenyu hapo wanasema wasa Haiti wanapata to ducks tuko kwa pond wanaivunja shingo wanaenda kuikula. Yeah. And don't forget, when I complain about Ukraine so much, nobody wants to hear about Ukraine. Like, why the fuck are you sending money out to Ukraine, bro? You know, dude, they're complaining, you know, because Biden. Mwapa will give you a very good example, yeah. Wale wase wenye usemanga hivyo. Mimi mse akikuja stato, the first thing naweza mwambia, I mean we all take very different paths, but mtu kaniuliza as a person, yeah. Yes. Unacheki, and I'll give you a very practical example na hii ofisi yenye niko. Siemens is a multinational company, probably among the 3-4 biggest companies probably in the world. Hapa hivi tuna manufacture vitu, tuna manufacture kits za heart, za kutest heart attack. That's a new one. Nobody else is making it in the world. That tunatengeneza diabetes na any urinary test, right? So hii ofisi yenye niko, unajua tuko majamaa wangapi wa Kenya? 3. Kuna jamaa Muhindi hata hajamaliza wiki miezi 2 ameemployiwa engineer, 3 of them. Ukiangalia tuko engineers kama 10 like 12 hivyo. Yes. Unajua Amerika ni wangapi? Wa Amerika wakuzaliwa hapa ni wangapi? Out of what would you guess? Ati mko watu wangapi? Tuko 12 engineers. States. Okay, maybe out of the 12 there is 3 wa kuzaliwa hapa. Wengine ni Wahindi. Kuna Wakenya sasa mimi tuko Wakenya 3. Kuna Wameki kwanza wakutolewa Wameki, kuna but ndio nakwambia kuna majamaa huku Middle East wengine. So like wase wakisemanga ati tunachukua job zao, I think wakionanga hivyo wanaonanga ni kama hivyo, lakini pia when I was in school in my class venye nikifanya engineering, wase wenye tulianza nao tulikuwa daro ilikuwa na wase kama wenye tulianza nao na tukaenda kumaliza nao tulikuwa wase kama mbao hivi. Out of mbao kama 15 wote ni wase wa kukuja. So those statistics are also going to reflect on the job market. Zita reflect kwa kampuni. So kuna hii comment kuna hii comment ya nani Joseph Kamonjo. Joseph, asante sana for your super chat. Amesema Trump ameanza kulia ja PA already. So what's happening? Because apart from Joseph, pia nimecheki J Faiz amesema the same thing, that Donny has already started claiming about massive cheating. So Donny ameamua kuwa Raila nini? Huyu buda anafaa kumiti na Rao. Buda. Alafu nitanyamaza niache hawa wase wengine wachukue nini. Haya. Let me tell you something that you're going to see tonight. Yeah? Huyu jamaa akishika the moment atashika simu, unachiki ikishaanza kumwendea hivyo lazima alete hiyo narrative. Na nakumwambia Borio, this jamaa will tweet like 50 tweets tonight. Gocha utaona. Because I think unajua mimi by this I think na nimekwambia, for me like Kamala ashinde, Trump ashinde, I don't think president you matter sana, but the problem is when this guy when he decides, this is for him, he's a very funny character. When he decides to forget the moment he is in, utaweza cheki ataanza kujiincriminate na kama story ya January 6th Kenya. And right now I'm telling you, they are watching him like this. Yes. Okay. Jamaa hajui unajua ukiwa leader saa zingine lazima uko na restraint sana kusema kitu yenye unaweza sema, especially moment kama hii. Because akisema kuna ligi kama saa hii
alafu ikuje ashinde, what you gonna say? I think anakuaga tu na hizo zake za ovyo za kusema kuna rigging, alafu I don't know what's wrong with him. Kuna ile na try kupush. Ase wawili Engineer iko wapi? Buda, acha mimi nitahepa kiasi, maybe nitajoin. Mimi naweza acha simu hapa hivi, niko sawa. Okay, sawa. Nitarudi hapa hivi, lazima nisaidie msee hapa hivi, but nitarudi. Okay, kirudi tutakurudisha. So acha ni check. Okeno hujakisha nini? That's why sija ku add. But yeah. I know this doesn't have to do anything with Nini. Story ya Nini. Anaitwa? Elections. But manze, nilikuwa na kusikiza siku moja ukasema ati manze uliniswa history ya Julie Ward na Jonathan Moi. Unajua story mimi sikuwa najua? Yeah, uko najua? Apparently alirepigio dem alafu akamdedisha. Alafu najua budaki alikuwa president. It's an open kept secret. Like enda tu ukiandika tu Jonathan Moi, Julia Ward, utaona tu jina rape okay, automatically. Alikuwa president, so he got away with it. Niliona kwa Wikipedia wakisema ati Julie Ward, by the time the dad was dying, ati alikuwa amespend over £2 million trying to get justice for the daughter. Yeah. Watu ni wanyama yake. Afu ati ilikuwa ukisikiza story yenyewe, he was such a piece of shit because ati walikuwa hizo ma ranch, hizo ma place unajua hizo huendaga Mananyuki, so yuko hivi anaenda hizo, so ati yuko pahali anaenda hivi alafu dem anaenda opposite direction, alafu akamuona, alafu akamtolea zile za mi budangu ni president lazima nikudinye, so hizo mojinga. Then akaenda amenini like such a piece of shit, like, and you know they used to get away with these things, so the dad was the president and whatever, man. But he got away with that shit, you know. He got away with it. Julie died. At least one thing is he died early and left all that money behind. So at least that's a good part. Yeah. So by the way, ulikuwa unabongelea story ya ulikuwa unasema like ulikuwa unapitia Kibira hapo, unacheki kuna keja fulani hamwezi ingia. So hiyo keja ilikuwa keja ya nini? Keja ya Moi, Cabinet Gardens. Yeah. So me nil grow up hapo Woodley. I was born and raised in Woodley. Yeah. So your place ilikuwa Moi, by the alikuwa na stay hapo hivi. That was his house, like hata kio Orezo hapo anaishi State House. Alikuwa anaishi kwa hiyo hao. Alafu by the ukipita hapo hivyo ilikuwa guarded na kila kitu, and even after I left office he still kept it. Has to be one of his sons, huh? Yeah, hadi saizi I think it's still in the family and all that. Yeah, because saizi bado majuzi when I was talking about him and I was saying like the way he had he was ile property haikuwa kwa will ni 300 billion, si ndio? Right. And you know that's our money, taxpayers. But now the other billions zile aligawa ati alipatia daughters wake 100 million. 100 million. You had 300 billion. I don't care what, at least hata ukiwachia 1 billion you're still giving these others at least 60-50 billion, 297 billion. It's so ukiangalia hizo vitu zote alafu nasikia mtu ana justify like, you know, in Africa sons, we have to realize we are living in a modern world, and at some point hizo mabeliefs Jesus sons and what ni bullshit sana. But Mof, kuna kitu ulisema ukasema like, you know what, these people don't need that much money. You say that she identify kuna 300 billion just laying around there. Let's go get this money and bring it back to the government. Bring back to the people. Itasort story ya Dani, isort story ya Kentrako. Alafu na tusonge mbele, unajua we don't need these other people, unaget? So the fact that hii information iko out in the public na tuko na uwezo mwenye hataki kufuatilia, inamaanisha kwa nini? Juu pia anataka kusanya. Anataka kusanya. I think atakuwa trillionaire by the time he's through. Kama alikuwa msemo mwenye legit anasema unajua ni by the way mimi nakuja hapa on a clean slate, nataka kunini kumove hii country forward na kila kitu, angesema unajua ni by the way huyu msako na hiyo hakuna 300 bill, tuchukue hiyo pesa tufanye nini, tuipeleke kwa hizo projects, tunafanya nini, tunajaribu kupata doc kutoka kwa IMF.
But he's not doing that. Yes, hafanyi hivyo. And wacha nicheki umsa anaitwa nani? J Faiz. Asante for the super chat. Tumeshukuru. Then kuna msema amesema nimemweka kwa backroom, anaitwa Mato. Mato alikuwa amesema iko wapi? Kwa sababu tumeweka kwa backroom mpaka akatoka. Iza jo buda. Wacha nicheki nani yuko hapa, cause saizi kwa backroom the only person acheki ni Okeno, na Okeno haiko around, haiko karibu na nini yake. So key race alert ini nini, so bado wako Indiana. Hii 11 electoral votes ya Indiana inakaishaenda, hii inaendea Trump hiyo. Hiyo by the way ni red state. No thinking about it. Hiyo hata hizi kuwa flipped. Hakuna chances. Mwaf. Yes. Kama ungekuwa states alafu kuna choice ya Trump, Kamala na Stool, ungechagua nani? Fanya enough ningechagua Kamadha. Ningechagua Kamadha. I think ile tu design ya the fact that alishinda ule madha mwingine, and I'm raising a daughter. I'd choose it mostly based on number 1 sex, alafu number 2 would be based on Trump. Kuna vitu yeye usemaga zile niko, according to me they border on racism. Kuna hizo a few things that he says, like this migrant crime ya criminals coming from Congo, out of all countries at Congo tuna export criminals, wanafika states wanaenda kurepe madem na azi bana. Congo I meet any Congo immigrant, but niko sure Congo immigrant ameenda states, ameenda kutafuta do, ajenda kutafuta ajenda kutoka maneno ya ngono. Watu wameenda kutafuta pesa huko, cause yes. Nani tena tu naliko nani Wash ndiye alikuwa anatuambia anawak place moja na Balatsa. Mlisikia Balatsa nani anaitwa nani? Yaani ni Baltasar, anaitwa Wash, anawak place moja na Baltasar Ebang Engonga. So unajua anawak Siemens. Huo ni nani? Hiyo joke imewapita mbaya. Kuna umse alikuwa inasemekana alidinya madem 400. By the way story imekuwa kitrend. Kuna mse wa Equatorial Guinea alikuwa ofisi, alafu akiwa dinya alikuwa na make sure that ameseti camera. So mamanzi hadi mamanzi wa president I think kitu hiyo. But sasa kama tu na list, but sasa si ndio na kuenjoy wewe pia, wewe na wewe mko na same place Siemens lakini kusema ukweli, kusema ukweli mamanzi wake walikuwa wamechapa kiasi boss. Lakini alafu ni kavu li notice omsa to me kondiko nikaende wacha tuchekiwe na Wesh, umesema wewe ni engineer. What kind are you? Kaka Musa uko wapi? Wacha tusikie. Ndio akisema yuko Dandora tumtara. Uko wapi? Mimi niko Denver. Uko Denver. Okay. Lazima nijue mapema jo. Hii nataka nyinyi mjibambe, nyinyi voters. Umevote ama zi? Azi nilikuwa busy na kazi bana. Manze jo. Come on now bro. Buda, wiki tatu uko na early vote. Nimekuwa wangu tu busy, nilamua vote this time. Hata nikivote haitaongeza kitu, but I just vote for states. Hapana, that's what you think bro. Vote for states only. Denver inakuagaje? Ni swing ama ni kala moja? Denver thinks Democrat yo, it's blue state. Yeah, it's blue Colorado state. is blue, okay. Yeah. So maybe that's why anafikiria vote yake haingeongeza kitu. That's why nimevote to for states only. Lakini out there na haingeongeza kitu. Yeah. Okay. So umekuwa Denver how long? Nimekuwa Denver 10 years now. Last time ukiwa hapa tujaribu kukutana la ulikuwa busy, I was busy too. We tried to plan. But tulibonga. Yeah. Iza jo mimi memory yangu agambaya wasiosikia gata. But at least tulipatana na nani? Tulipatana na watu wawili wako juu, Mato na Usoro tulipatana. Alafu pia Mato na Usoro jo, asanteni for tikiti mlinunulia raya hizo za tikiti. Lazima hiyo sharaka lazima ijae watu. Unajua basi kama jamaa tiko baya msetiko. Baya msetiko ya nini inaitwa VIP ni 5k, normal 1500.
Yes. Yeah, wase tujaze Tunasema raw and uncut support foreskin RAPCHA, yeah. inakuja. Yeah. Yeah. Wait, So ulisema what kind of engineer are you? Shule nilifanya electrical, but Okay. electrical unajua ukiwa diverse hii hii place yenye na do job tuna manufacture, so everything is automated. So hapa hivi like role yangu ni controls engineer, like robotic engineer, automation engineer. Okay. You call it, yeah. Sounds good. Okay. Yeah. Okay, wacha nicheki. Kuna Kevo amesema where's the link to join. So Kevo, the only rule ya leo ni phone number yako lazima iko inaanza na +1. So kama huko States, hata kama huko Canada haujoin, wacha tungoje time Canada watakuwa do election. Okay, shit, hakuna mtu jalijua election ya Canada. Hiyo sasa ndio shida. Akina Trudeau. Yeah, so nani anatry kujoin? Acha nicheki. Tucheki hapa. Natal usha vote na umevotaje? Tuambie. Hapa kuna blue state. Natal Blue. D yako hata ukivote red umewaste tu, si ndio? Eh? Nani? Ukivote red California si ni waste. Mimi nimerudi Texas. Niko Texas. Oh, ulitoka gani? ID weka namba hapo. Oh, ulitoka gani? By the na mimi niko blue. Sasa wewe Mato umevote red. We can't even be friends. Mato. Lakini siko Huyu jamaa nimesikia umevote red. Ati unaona Ted Cruz atashinda, huyo jamaa akashindwa atalia kuliko hata Trump. Nakwambia manze, ndio umetuangusha hapa. Kama hapa tu ni red manze. Texas ni red. Umevoti No. nani? Umewekea Ted Cruz? Ati Ted Cruz. Mimi tulikuwa naangalia huko juu. Mimi nilikuwa naangalia tu ule mse huko juu. Cause Governor Texas one nani? I need to double check on that. Because I just moved here. Greg Abbott. Anaitwa Greg Abbott. Oh, yeah. Abbott, yeah. Okay, cause misikia mkisema anafanya kazi poa. So wacha nitoe watu wale hawako. Kevo uko wapi? Moaf. Niaje na uko wapi? Mimi niko Githurai. Iza niko Texas. Ukisema tu Githurai tu ni haraka. Texas siko wengi leo. So umevote na guess umevote red eh? To be honest, mimi siko vote. Yeah. Because I kind of feel like neither of them ninaona kama deserves to lead us, because nikiangalia Trump the same way venye unasema rhetoric zake, I think ana hype watu stories za economy venye he's good in economy. I think ana score a lot of points, but I don't think hata hizo tariffs zenye anaongelea, I think zita hurt more of Americans more than hizi big companies zenye anafikiria atajaribu for bring back to America. When I think about Kamala, one question aliulizwa kwa interview which kind of made me feel like when aliulizwa like, what will you do different from it was 60 minutes interview, what will you do different from Biden? And I think honestly hiyo answer venye alipeana ati hakuna kitu na venye economy imekuwa, I think hiyo ni put off. Now just the fact that I think I got too much into women stuff, which honestly it doesn't affect me. Me and my wife, all those things as it will affect. So I just feel like I najua mtasema like kama ningevote, but I felt like hata nikivote nita feel guilt to your like whoever I voted. I have a soft spot for immigrants pia, iko mabeshte zangu wenye wako on the line, and then nikijua mtu kama Trump nikimweka hapo, so I just feel like as maybe venye mmesema there are others positions zenye ziko besides the presidency ziko more important. I can say vitu kama hiyo. Nikiangalia kama senator maybe Ted Cruz, I mean time ya venye kulikuwa na snow hapa alitoka akaenda sijui Cancun, probably ningefikiria kupatia Democrat for that position, but
all in all, my job means for tracking and drive around. I can just say most states zenye nimeona zenye ziko blue states. I think I tend to feel like the red states do a better job, in a lot of areas. Yeah. The same thing Mato amesema. Alafu ni wapi huko kumekuwa projected? Nimecheki vitu mbili, nimecheki 3 nimecheki CNN wanasema na niko na 3 electoral votes, anaitwa Kamala na niko na 8. Hizo ni states gani? Nimeangalia map, kwa map sizijui, nimecheki tu red moja na ka blue huko kwa kona. Ni state gani huko? Hiyo ni link gani unatumia? Uko CNN.com ama? Niko CNN. The main CNN. Oh, okay. I got you. 70 needed to win. Harris yuko na 3 na niko na 8. Inakai time nikibonga na nyinyi. Ndio acha nione CNN projection. Donald Trump Indiana 11. So amepatwa Indiana pia. So now he should be at 19. Okay, wacha tungoje. Next poll inaisha na 16 minutes, right? So what? Like 6:30, right? Yeah. So ameshinda. Ni state gani ko right next to Indiana? Kuna states mbili Chicago. Still Chicago? Sure, karibu na as in Illinois, basically, right? No, okay. Because even Virginia pia ana lead. Florida ni close but ana lead. So Florida saa ni Georgia ndo itaidetermine because 35 Illinois, Ohio, Michigan, na Kentucky. Yeah, it's still very early. Yes, okay. But kiloni bambagana hii ya states ni haraka. Saizi Kenya ingekuwa hakuna network. Sasa hiyo kumbe ni state house inakoroga numbers. Saizi ingekuwa hakuna. Because Kenya, according to mimi, if mnaweza ni make the IBC chairman, naweza declare hii kitu by saa 6 usiku. Hakuna kitu yote watu wanaenda kulala. Because ni kama ile ya 2007 by saa 6 wasa walikuwa wanajua. So akienda kulala wakaamka asubuhi wakapata tharakanithi. But it should be that fast. Because Kenya inakuwaga every polling station iko na 700 votes. How does counting 700 votes take 3 days? Ati hakuna network. Kenya inakuwaga mchezo sana. But Obama nilicheki alikuwa ametweet leo that this might take long. Obama alitweetaje jo? Kuna kitu Obama alisema ile mpaka vile nilisikia nibaki nimechoka, niko like buda, mimi nataka by time naenda kulala hii kitu ishakoliwa. But Obama had tweeted, alikuwa ametweet I think wanaweza hata kutoa some answer new midnight because watu wengi wanasubiri hata kujua nani mwenye atapita. Okay. I think Obama alikuwa ameandika hivi. I think by now 2 AM like Eastern time maybe itakuwa clear. Yeah, because in Denver it was really watu wengi walikuwa na hiyo mawoga so wengi hawakuonekana hata even downtown. Ilikuwa clear kabisa. Okay, because Obama alikuwa ameandika it took several days to count every ballot in 2020 and it's very likely we won't know the outcome tonight. So please keep a few things in mind as we make your voice heard today. Thousands of election workers around the country are working hard today. Respect them. Don't share things before checking your sources. Let the process run its course. It takes time to count every ballot. Hii ndio kitu pia Ruto atatuambia 2027. It's going to take 1 week to count votes. Kuna vote count wa moja 1. Alafu msa anaenda analala. Anaendelea kesho 2, 3. Yes. Kuna boy hapa anaitwa Baza amesema ataenda na Starlink kwa poll. Inafaa kwa hivyo. So wametuzoea sana. Acha nitry kuingiza watu. Acha niingize Mr. Minnesota. Mr. Josh ni aje? Poa ni aje mwa. Josh wewe ndio utalia kwa choo. Nikaona uko emotionally invested na Kamala. Utalia kwa choo wewe. Wewe ngoja uone. We are dealing away with this crap to date. Kwanza venye Minnesota ni blue. By the way, I think mnafikiriaje like repercussions sasa za Trump? Unajua hii ni lifeline yake manze. Akishindwa Morio ile kesi yake siko December sentence ilikuwa imemuviwa. December. Ndani jo because alafu hizi kama ile ya George hizi za state federal ndizo mbaya cause state unajua
bora tu governor wa huko washinde, alafu wako na relationship poa, ataweza mpardon. But hata mwezi federal unajua mpardon. federal unajua huwezi pardoniwa, hata kama ni wewe president huwezi jipardon so itakungoja ukishamaliza sentence ndio. ukishamaliza. Yeah, so and I think sentencing ya hiyo ile ya Hashman ilikuwa imemoviwa. I think ilikuwa inafaa kuwa sometime in October ama November, but ikamoviwa juu ya campaigns na nini. So I think he's gonna be facing that immediately. Okay. After the loss, if he does lose. Kwa nini mi niko na feeling anashinda hii kitu. Sijui kwa nini vile, because I don't know, maybe it's the news I've been watching, that's why I can't call it, but nimekuwa nikiwatch tu vitu zinasema vote the blue hawatokei kuvote apart from Josh hawako as enthusiastic. Yes. Mwaf. Do you know how many people voted early? Yeah. How many? 80 million people. 80 million, yeah. 18? 80 million. 80. Half of the registered voters. 80 million have voted already before today. Oh shit, kwani America oh shit, yenyewe nakunga last time ilikuwa like 7, Trump alipata like 70 million votes. Oh shit. Yes. I think registered voters become 160 something million. Yes. So alafu kitu, and there's one thing you need to know about American media. They like to sensationalize things. Jamaa, he makes money for them. The media loves him. Right, they love him. Yeah, you're right. So there's no way Ataka ana lose elections, watasema ana lose, because people then won't be interested, you know. So they have to keep you glued to your TV. They have to sell ads, man. It's a business. Okay. So, I mean, I know it's a tight race, but I hope we learned our lesson in 2016. Lesson ilikuwa gani apart from lesson ilikuwa don't take a vote for granted kwa jamaa kwa hapa. But presidency yake how bad was it? Coming to think of it, what did he do that? Because unajua Ruto kiuliza anaweza kuambia ameingiza mkono kwa mfuko, ameanza kuguza deki zetu, tuko pesa imetoka yote. So but what did Trump do? Okay, let me give you one thing yenye alifanya very fundamental, and sometimes like nikivote nilikuwa nafikiria as much as like you have to have something that you stand for. One of the things especially nikiona Waafrika wanaenda kuvotia huyu jamaa, saa zingine najiulizanga why? Which I respect like venye mtu alivote, but saa zingine najiulizanga, are you telling me you can't see like huyu jamaa anajaribingi kupeleka, akaulizwa mchukue bags muende, and I'll tell you mimi so venye niliingia jeshi 2013 nilikuwa army. Venye niliingia jeshi this jamaa mute. I think ni Kevo ama. Hiyo ni mimi, ni radio yangu imego. Oh my bad. Ni venye Kevo alikuwa amesema yuko tracking, that's what I thought. So huyu jamaa venye aliingia, the first thing alifanya, venye niliingia jeshi 2013 tulikuwa tunaingia, hiyo time nilikuwa na green card. I was a green card holder, nilikuwa nimeishi hapa kama miaka 2. So ukiingia hivi ulikuwa una need green card, na kulikuwa na wasee walikuwa naingia ukiwa kama hiyo program ilikuwa inaitwa Mavni program. Yes. Unaweza ungekuwa like na visitors visa ama school, umekuja shule lakini ungejoin na upewe citizenship immediately. One of the things that changed immediately after he got in, aliondoa hiyo kitu, alafu ikakuwa ukiwa na green card I think unafaa kuserve for like a year. Yes. For you to join. Na sisi venye tuliendanga hivyo, the very first day, the first thing tulifanya before hata upewe uniform ni kupeleka uende ukatestiwe ka citizenship, wanakuonyesha zile swali zenye unaulizwa, alafu unaenda, then within like a day you are already a citizen. Okay. This jamaa alimalizanga hiyo kitu, so he already made it very hard for immigrants kukuwa jeshi. Sasa hiyo ukiona kama wasee kujoin jeshi, they giving you some crazy bonuses. Hawana hiyo workforce.
ukikuwa na vitu kama nasi kulikuwa na pathways alifunga. So for me, when I'm thinking of like kuvote, nafikiria kitu fundamental kama hiyo. Yeah, I might not need it, but I have some people who might need it. Okay. Makes sense. So- Makes sense. Before mbonge, wacha nicheck. Kuna mse okay, Mato ameakisha yasitete ati tunamfungia nje kwa sababu tumemwacha kwa corridor. So Josh uko unasema? So pia mimi I'm in the same side na nani na huyo jamaa ametoka kubonga saizi. So there's, of course, I'm lucky that there's a few things saizi. I can't say I'm poor. I don't need the government services to live. I don't need government services to live. I work and I make enough money to sustain my lifestyle. So one of the things jamaa venye aliingia ulisema the first time I remember what he did was healthcare. Okay. So if you live in this country, you know that, of course, one of the worst things that can happen to you is deal with illness, getting sick. And if you live in a red state, good luck to you. Yeah. If you live in a blue state, you can go to unazaenda OC, and you have no insurance, they'll take care of you. And if they can't, they'll at least take you to a hospital that can serve you. Yes. And your medical bills hazitakuumiza ama you won't, your life is going to change, but it won't be detrimental to your family. There's a way that the states can come in and help you out. Okay. Sahi na watu wazee, social security. Yes. That's their livelihood. Watu kama una 401k ama hauna savings and you're only relying on social security, jamaa, he wants to do away with any social services. Sahi anaongea juu ya education, healthcare. Umesikia stories za nini RFK nataka kumpea nini healthcare. How do people not, I mean, I understand watu wanasema juu ya economy. What the fuck? I mean, economy gani? The American economy right now is the best in the world. Okay. We have the least inflation, and we didn't have a recession like everybody was predicting in 2020. Okay? Jamaa aliingia, there's no single policy alipass kufanya hiyo economy yake ikuwe the best venye anasema. It was Obama's policies zenye aliacha in place because everybody told him, if you mess around with those policies, you're going to crash the market. You're going to crash the economy. So he never touched them. The only thing he did was pass a tax. He lowered taxes for corporations and they reached 1%. Okay. So ukipata wase, especially for some reason it's due wa Kenya ama wa Africa why they are so excited about this guy. And then unajua tu vizuri jamaa ameulizwa in this election period, ameulizwa hii immigration unasema wataka kudeport watu, how are you going to round up all these people? Anasema it's so easy, we can have the National Guard or the military take care of it. Alafu anaulizwa what if an American is caught up in this? Anasema that's not the worst thing that is going to happen. I know the left screams that that's the worst thing, but can you imagine sahi wewe unasema at you don't care? What if it happens to you? Juu huyo jamaa ajali, as long as wewe ni mweusi na uongei kaa I'm sorry, ama God forbid, hata ajali kama unaongea ama nini. Yeah. As long as wewe ni mweusi na you are not a white American, you are in a bus going to some country, hata ujui he decides. He decides. Yeah, kulikuwa na hiyo ya nini. So wacha tusikie huu Mato alisema uko wapi? Mato Max. Kuna Mato wawili. Sijui kana nasikika. Yeah, unasikika. Uko state gani? Mimi niko Kansas City, Missouri, so na deal na states mbili, Kansas and Missouri. So niko kwa borderline. So that's why we call it Kansas City, Missouri, because ni Kansas na Missouri. Nika Kilimanjaro ya
Kenya na TZ. But umevote wapi? Umevote wapi? Mimi nimevote side ya Missouri because I live in Missouri but I work in Kansas. Okay, Missouri inakuwaga blue ama red dog? For the longest time Missouri imekuwaga red. Okay. But this time kuna vitu zimegeuka, like I personally, and the reason nilitaka sana kuingia hapo hivyo sana is when you guys were talking about the red states and the blue states and what is actually changing is because Missouri for the longest time has been a red state. And the funny thing that I'm actually coming to see is that personally, kuna mtu amesema hapa ni engineer, I'm also an engineer working here, but and I'm actually the only black person where I work in the firm that I do work for. I'm the only black person either way, meaning Kenya sijichukuliagi kama black. But of all those people, there are people that we've created a good relationship with each other. And I can tell you, I have not had even a single person talk about this man that you call Trump. Okay. But kuna hiyo nini, I think I had Casco wrong ni mse anaitwa Bill Maher. So mnajua the comedian. Namjua. He was saying that there's a lot of white men who vote for Trump, but they can never say it because the minute when support Trump, they are automatically labeled as racist, which they might not be. Because ile kitu inakuaga buda, ile kitu inakuaga, acha nikusho tu vizuri venye inakuaga, because mimi mse hata mimi nanga huko hivyo ndani niko na what we call, sijui kama kwa channel nakubaliwa kusema hillbilly. Yeah, umekubaliwa. Okay. Niko na so many hillbillies. Na watu wazagi kukudanganya, watu tunaendaga duck hunting na wao, mnatumia the shotguns, mnafanya hizo vitu nao, you know, hizo ndio vitu zenye wewe unapenda kudua say. Hivyo ndio ama mori wanapendaga, mnaenda hata mna make canoe, mnajificha, mnafanya duck hunting na nini. Yes, wengine so wajiwangi kuficha. Watakwambia tu venye iko. Na mimi nimecheki kitu ingine last time when Trump alipataga hiyo time, nilikuwa na hang out bado na wase na nilikuwa na cheki hiyo venye ilikuwa inakaa, mimi nijawaambia vizuri angepata, lakini sasa hizi kuna kitu kingine, kuna shift kingine kame change. Ukibonga na wase mazee, I mean it's not the way it used to be. It's a whole different ball game as we speaking right now. These guys ase wako tu ni kama mazee wamebadilika, hawajali na wataki kusikia story. Hata ukibonga nao wenye nilikuwa nabonga nao hiyo time ya Trump, unajua shida noma yenye Trump alikamingi nayo venye aliingiaga ilikuwa because walikuwa wataka, wamechoka na politician, so walikuwa wanataka businessman, lakini wakakama wakarealize huyu jamaa businessman huda kuna alafu unajua sasa pia ni hapa tumechezwa. Alafu unajua pia msi ako ni convicted criminal as we speak. Kuna watu wanasema hatuwezi chagua msi convicted criminal. Amerika wachezaji leo upinga. Mato, ngoja kidogo kuna kitu nadua alafu tuendelee kidogo tu. Yaje kaka Musa amenyamaza hivyo jo. Mimi nawasikiza, tunasikiza kwa juu. So kitu kingine hata by the way mwafata mimi alinafanya job ni mimi ni mweusi peke yake. And I've been there for 10 years. Close to 10 years. Mimi ni mweusi peke yake. Ngojeni tu kidogo alafu. So yeah, I work with them. Mimi na wenye wanasema right out sisi hatujai kuwa Democrat na hatuwezi vote Democrat. But kuna a few, like 2 of them when walivotia huyu msee last time, but after living through his presidency na ile kitu ili happen January 6th wakasema there's no way tunaweza vote jamaa kaa huyu tena juu democracy. Sasa hii umeona exit polls what is the highest worry watu wako nayo ni democracy. That's what's polling number 1. Exit polls. What are you concerned about? Democracy. Okay. Hiyo ndio exit polls, hiyo ndio inatangulia, alafu economy number 2. Because hizo ni zile shida zetu country kama Kenya.
What are you Yeah. concerned about Yeah. democracy? Because of Yeah. course you see Yeah. our democracy is very fragile. Because Mm. inakuaga nyinyi, of course your Supreme Court waga ina lean one side, which is understandable. Shida yetu ni yetu hai lean one side, ina lean to the executive. So depends with who the president is. As long as president yuko pale, we do everything according to how the president. Yani unashindagwa na watu kama jana wakijiembaras, washatoa zile story ati tunataka mtutengenezee building, mtutengeneze what were they asking for? They were asking for a new building for the Supreme Court. Yani ni maclowns mbaya yetu On inakuaga. one feel kama Africa, what most of people we need is that ukikuwa na mseka vile Magufuli, the way he left, at least watu wanajua aliacha stuff Yeah. that so hata huyu mama wakati alichukua knew he had to accomplish this. Hiyo hata kikuwa pale watu watakuwa Alafu mwaf niongeze tu kitu moja tu please, munisamee. Unajua kuna vitu zingine tu zenye haijalishi nani atakuwa president ama hawezi kuwa. There's some things that are very constitutionally protected. That it doesn't depend. It doesn't matter if you're a Republican. I don't know where you came from that you can never touch. It's kind of like when you look at the states now, when you're copy view atakwambia, you'll have this. You'll hear that there's a state law versus the federal law. Yes. And the federal law actually takes over the state law. And then now, the biggest part of it is the constitution and the rights that the people have on the constitution. So, hata mkianza kuchange Medicare, sijui mlete Obamacare, sijui mlete Trumpcare, mfanye nini, there are some things that are so protected in the sense that if you don't even have money, you can walk into any emergency room and you will, by the law and by the constitution of the Republic of the United States, you will be treated, whether ukwe homeless, uko nayo, ukwe hauna, bill tutaongea baadaye. You know, and these are things that do not depend on which president comes in or which president is not there. So unacheki hapo hivyo ndo tuliachiwa kwa sisi tuko na hiyo ujinga sasa, tunategemea sijui Ruto atuambie ni shift, ni NSSF, ni SHA, sijui ni nini. Unacheki hiyo ndo duanzi yenye tuko nayo hadi wa leo as African countries, or let me just talk of Kenya because mimi ni Kenyan number one. Hiyo ndo ufala tuko nayo. Vitu kama hizo zinafaa kuwa already ziko protected regardless of who comes in. Hata ikiwa ni kinyangarika kutoka huko kwetu Kazonzweni. Alafu nini kuna kitu moja Blessed 112 ngoja kidogo tu alikuwa ameandika sijui alikuwa kwa line at 5:30. Lines zinafunguliwa mapema hivyo states ama how did I see something? Watu walianza kuvote midnight. Yeah. Oh, vote yenyu ikikuwa at the voting day ni Tuesday, so as soon as Tuesday starts people start voting. Mdosi wangu ameenda kuvote lunch break, na lunch break ni 45 minutes, na kavote na kanunua chakula na karudi kwa ofisi ashamaliza. That would really be good Kenya, Joe. Lakini sasa Kenya, I think what they do is time kama hii vile Ruto anaogopa, anaweza make sure hizo areas hatumpendi kuna violence. Akiama tuna vote saa 6 usiku. That's what Ruto would do. Okay, that's interesting, man. Niko nasikia votes zinafunguliwa maybe saa 1 asubuhi. Kumbe ni saa 6 usiku. It depends with the state, but you can vote from midnight. Damn, that's good. Yeah. Acha ni comment and then nipatie mtu mwingine aingie. Nilikuwa nasema tu hivi, you know, this election iko ina touch watu, you know, like the way economy ina kutouch. Yani watu watavote based na venye this country imeenda. I think economically ukikuja kwa tracking industry, I mean hii government imekuwa ili make very hard for the businesses. Okay. And I think a lot of people are leaning towards vote towards Trump because honestly business ilikuwa mbaya, companies shut down, business, you know, drivers wame lose jobs. So democracy, yes, ni important, but maybe iko vitu zingine I don't think the president akona that power, so much power that tuna feel like ni kama itakuwa like a third world country, anaweza fikiria tu kufanya
some things. I am afraid of Trump rhetoric zake, not just for the country, even international, but I tend to feel like yes, we tunahitaji hiyo democracy, but sometimes see democracy you feel like ukiangalia hata women they want that too much at easy rights. I don't know. For example, I find it very amusing, like mambo ya abortion, mambo ya women rights, hiyo ndio iko top for whoever we are choosing to be to be the president. Economy is your number one. Economy, and I think tunafaa mimi siku vote and I'm just neutral here ninaweza kama ni Mato naweza critic kwa sababu alienda red, kama ni Josh naweza critic juu ameenda blue, but I feel like for this lady hakuna kitu atafanya. I mean economy hata kama atachukua, I feel like the economy will just be the way it has been, because yeye ni kama alisema tu hakuna kitu anaona different anaweza fanya. When it comes to Trump na yeye, I mean hata tukigo back mambo ya COVID, I mean ali inherit economy ilikuwa better off, and for me I just feel like politicians wa hapa they're not different from politicians wa home. Nilikuweko diehard fan wa Raila back home until maybe nikafunguka macho nikaona politicians ni the same, and I think I'm glad because fast forward Real we talk. have come to tumekuja kuona Raila na Ruto, these people are the same, Uhuru, they're all the same. Sisi ndio tunachezewa hapa. It's the same thing na hapa, whatever. By the end of the day, wacha tu nimalizie. By the end of the day, wewe bidii yako penye unaweka kwa job penye I know there are policies zenye zinaweza kuaffect kama immigration, and that's why personally I tend to lean towards Trump, but again I feel it for other immigrants, because nilikuwa in that position at some point. But bidii yako wewe ndio itakusaidia, not politicians from back home. Lakini tunaweza fanya kitu mbaya tukisema ati ni juu ya immigration, because there's something that is called geopolitical equalization. Equilibrium. Yeah, thank you my brother for saying that. Kizungu yangu imenirudisha ukambani, but the thing kuna hiyo kitu, the geopolitical equilibrium, like you said, you have to also look at understand that it's not about the immigration. Everybody migrates to wherever they want to go, lakini you also have to look at, even that's why we have embassies everywhere. When you have someone that is just against everything and it's not working with because we have to work diplomatically to everybody. Now, is Trump diplomatical? Is Ruto diplomatical? These are the things that people need to look at it bila kuangalia tu hapa hivi on the icing, I mean kuangalia tu top layer. Lazima uteremke chini kwanza uanze kujiangalilia scientifically and what actually politics does between the US, Kenya, Uganda and everybody. Sijui kwa nini watu watakagi kuangalia kitu si about immigration. Kwani mimi nikarudishwa nyumbani kwetu sina kwetu. It's true Kenya unasema. For me I think I was hoping that Republican ingepatia. I was supporting Vivek, and I felt like Vivek kama angepata, this guy was I think ange lead this country. I think nilikuwa naona is a new energy tunapata, ni mtu mwenye we can give a chance. I think hata maybe atasimamia governorship in Ohio, I guess nisikia kwa interview nyingine akiulizwa, but I just don't think Trump is the better option. Neither is Kamala. I think economy you guys mumeona economy imekuwa a gallon of milk, eggs everything. Let me talk about the economy. Hakuna venye mnaweza niambia hata kama unataka Josh, unajua you had that question like you don't understand mwenye anasema hata Kamala mwenyewe wamekuwa kwa government the same thing. It's the same thing. Tunaweza keti turudi home tuseme Ruto mwenye alikuwa kwa government, these people life imekuwa tough for the past 4 years. Kabla muendelee, wacha niambie kuna msaitwa Lumumba Jackson, nimeweka link
nimeweka link hapo. Hiyo link utaona imeandikwa studio.restream. The only rule niko nayo leo ni you have to be in America to join, so that na try kuavoid mse yuko ocha kwetu Nyakat aingie hapa aanza kusema vile Opiyo Wandayi would change West Virginia. Hiyo ndio story staki. So yeah, so kuna hiyo, alafu hii time na argue, mimi najua huku kwetu ni saa 9, nataka kwenda, acha nitengeneze kapi ya kahawa mjage, alafu narudi. Sasa kwa nikiwasikia Okay. I have to move around with this, but msiende pali. I'm just making coffee. Lakini hapo hujabonga poa buda. Sisi mimi najua watu wangu ni akina Opiyo Wandayi jo, watu wanachoma picha jo. Ukiona So vile leo nani ujama tracking? Yeah. Ulianza tracking lini, if I may ask? I started nimekuwa kwa industry like 6 years so far. Okay. So yeah, I'm glad you said that. So let me take you back. How was the trucking industry before 2018? I think Mato, were you in the trucking industry? Okay. Oh, be careful when you say Mato. There's two Matos here. Be careful. I thought you were talking to me. Okay. No, I think this is the first time we're meeting. I know the other Martin from Texas. Yeah. Okay. So how was the trucking industry before 2018? So from before 2018, I was in the working in the dispatching, then nikakuja kwa tracking zile sasa ilianza kupika during COVID. And I can say tracking ilikuwa na ups and downs. Kuna time yenye tunajua basically kama saizi tracking inaenda down. But since after COVID and after this government I got your point. Yeah. So the thing is, trucking imekuwa up and down. I have friends who are truck drivers before 2018, and they were not making a killing. They started making a killing after towards the end of 2019, wakati COVID ilikuwa imeanza kukuja. Then people were making a lot of money. Why? There was a lot of freight to move around. Because of COVID. Yes, there was a lot of money to be made. So people were making a lot of money because when COVID hit, finally everybody was at home ordering stuff online. So you guys had to go delivering all these things around. And guess what happened? You guys started making a killing. In fact, other people quit their jobs and went into trucking. I was about to join you as well that time. So they went into trucking. Guys I know guys that were buying new trucks, brand new trucks, and getting into trucking. And a month later, they tell you, "Oh, I bought another one," because they were making a lot of money. But what they didn't realize, COVID was going to come to an end, or whatever boom there was going to come to an end, like anything else. So everything had to reset after people went back to work. After the restrictions were lifted. So let me finish my point. Let me finish my point. Tracking, we can. Yeah. All right. Let me finish my point. So there is nothing special that Ujamaa, there's no law he passed. There's nothing special he did. He talked about infrastructure week for 4 years. He never passed it. And that's what creates jobs. The government has to spend money. That's what creates jobs. So there's no law he passed that made trucking more profitable than it is today. There's no law. Okay, let's say this. Kila mtu mwenye ako hapa, you live in this country for the past 4 years. Umeona venye prices have gone up. Insurance, rent, gas, I think at rent, everything. Let's be honest. These governments, no, real talk. Have they tried to lower the cost of living? Have they? Do you think they have done a better job in helping with the economy? But you make more money too. For me, I'm not trying to say it can be, from your understanding about trucking,
you can say it's because of after COVID, ilirudi when market imerudi. But the reality is this: we are just talking about the economy in general. I can say, okay, tracking maybe there are people who, but the whole thing is the economy itself. My rent has nothing to do with the tracking. My mortgage has nothing to do with tracking. The cost of food nikienda kwa store has nothing to do with tracking. Generally, this government may handle economy vibaya sana. So I'm just saying, personally, I am a critic for both sides. Okay. And I think, go ahead, and I think they've done a better job when it comes to economy when they're funding Ukraine over the United States. Because Ukraine, for the past 2 years. To a point, even Americans are complaining like, yo, what about us? And that's the reason I'm voting Trump, because of that, because they have spent a lot of money. So, but that's their deal. They made that deal. It's nothing that the US wasn't going to walk away from a deal they signed. Yeah, because Trump is you have to read the history about what's going on over there. There's a lot of history. You have to understand the history of what's happening there. So if I may talk about the economy in general, and I'm going to give it a perspective from where I am in Minnesota. So right now, Minnesota minimum wage ni kitu kama $13-15. I know the federal is $7.50, but in Minnesota mtu anakuja tu saa hii anapata hata $20 an hour. Depending on where what kind of job they do, but it's high. It's between $15 and $20. So do you expect watu walipwa $15 waende store wanunue vitu na prices zenye zilikuwa wakati walipwa $7.50 an hour? Honestly, does that make sense? It doesn't make economic sense. Okay, so yes, things are a little bit more expensive than they were in 2020, but you also are making more money than you were making in 2020. I'm not trying to say. No, that's not the case actually. I mean, I think the cost of goods, the cost of utilities, electricity, rent, zimeenda juu, lakini the money that you are making, it's at par with how the cost of living is. Ni sijakataa salary yangu increase, but at the same time, mafuta hapa Texas, I remember some time back before, and I'm not saying that Trump had anything good to do with that, but we used to buy gas at less than $2, a gallon. Dude, I've paid $5 a gallon for gas under Republican president. Well, but that's why I'm saying this. I'm talking from the timing this government in poor. So if you want to tell, back then I was making $7.50. I was making $7.50 an hour. Hata tukijaribu the funny thing, the reality is the economy is tough for everyone here. Bro, trucker. And this government has not done much on that. Yeah. Yeah, the funny thing is I've been hearing. I'm just listening to what you guys are and how you're being questioned. Unajiingiza kwa shimo, yani unaingiza unaingia unajiingiza kabisa. Yani unaletwa hivi, unakula na unakutika. Kidogo tupatie nani chance. Mokaya. Wacha nimalize bro. Wacha tu nimalize tu hii point yangu. Sijamgotea hata. Wacha at least. Mokaya, uko area gani? Mimi niko Florida. Uko kwenye na cheki Trump anatandika. Kaka kawaida, si nilikwambia Trump all the way man. Wewe ni Trump pia Trump kabisa, mimi nitamfanyia job, kwa hivyo namjua on a personal basis. Ulimfanyia job wapi? Hiyo time nilikuwa napika kwa country club yake. Yeah. Alikuwa anakuja
mse anapenda Caesar salad. Kwa hivyo alikuwa na come station yangu na nigota na nisema niaje vipi, achukua dishi yake anatembea. Oh, hiyo ni Maralago. Mnasikia place fulani inaitwa Maralago. Hapana. Dorel. Ni country club fulani mtami akakaa kaa 12. Kuna places mbili. Ni Dorel ama Maralago? Wapi? I know the one he's talking about is next to Coney Island, just about 15 minutes drive from Coney Island in New York. Hapana, mimi nasema hapa hivi pambi. Yeah, ni Dorel. Dorel ndiko huko. Dorel na Maralago ndiko Florida. Iko side karibu kufika Miami bro. Alafu nimenotice kitu moja, hapa kila mtu anatumia internet ya maana. Mato anatumia zuku jo. Yaani US iko na zuku jo. Msala tumuone. Hata nikipita naye kwa street siwezi mjua. Wacha hate. Like Josh, wewe Josh unatumia internet gani? Uko clear mbaya. Natumia T-Mobile. T-Mobile, alafu Mato? AT&T. Kevo? Spectrum. Alafu Mokaya? T-Mobile. Okay, alafu Mato, acha tusikie hicho. Mimi niko live na Google Fiber. Yeah, hiyo Google Fiber jo. Hiyo inaanza kuchezwa bwana. Hii direct hit. Na kusearch na tuone. Hii ni direct hit, huwezi nipata bwana. Mimi ni CID. Yeah, cause internet yako imechapa kuchapa. So tuko tunaongea nani? Kuna msamiani. Huyo nilikuwa namaliza point yake, huyo Mato wa Kansas. Mato. Okay. Kuna huyu nani? Wa Kansas. Dogo. Missouri. Unajua tupo wawili sasa tuna confusiana. Sijui ni change yangu. Wa Missouri. Mato. Missouri. Hata sasa nimechanganyikiwa. Unajua umenifanya nikacheka. Kuna point nilikuwa nao. Nilikuwa nasema okay, ulikuwa unasema Lumumba. Lumumba atumii headphones. Lumumba lazima utumie headphones. Anataka kutuharibu masikio. Ameingia bila headphones. Lazima utumie kutakuwa na feedback. So ujama if I may ask, unajua through the electioneering period tumesikia a lot of kitu yenye nilikuwa nataka kusema. Nilikuwa nataka kuuliza umse wa tracking because akaingizwa kwa box na naona tu akipelekwa anachimbiwa shimo na anaingia tu. Hataki kufunika hiyo nini. Ameteremshwa. Now the thing is that hata ukiongea story, I wanted to ask him because now he's talking about the trackers and what happened during COVID time. Na amepelekwa vizuri akaletwa mpaka kwa box. During COVID, there was something that was happening in the US. Yes, we had our shutdown, but actually we didn't go through the whole shutdown because we were supposed to use masks if you want to leave the house. Even at work, some of us, and hiyo ikaleta kitu ingine, ile kitu ya kufanyia job from home. And anybody that lives in the US understands what exactly happened. So, unaona. So hiyo ndio time ilikuja hii kitu ya people can work from home. Some of the big corporates actually shut down their offices, and today they're starting to use them as apartment complexes, or they're trying to shut them down because people now can work from home. Now, thank God the truckers were there, the nurses were there, and everything to deliver what people needed to do. And that is the time Amazon actually kicked up because of the delivery. Now, I want this trucker guy, and I think that's why mwenye alikuwa namuuliza mali alikuwa nampeleka. Because, yes, you might talk about the trucking industry, which we do respect it. But I would want you to also look at other people. For me, personally, I've never done trucking. I have done kudeliver madawa. This is about 15 years ago. But all I'm saying is that when you look at the engineers, the other people in the corporate industry and all that,
why would you think that Trump did anything? Because first of all, he never even took care of the trucking industry, because he was one of the people to say that you don't even need a map. Let me answer you. I hope, I think amunielewi vizuri, and that's why I want us to move from a conversation of really about tracking. I didn't say Trump really did very well in tracking, but the thing is, kukona perception yenye watu wako nayo, because during there you go, time, perception. Yeah, perception. let me finish. During his time, and it's not because just about COVID. Even before COVID, at least market ilikuwa stable. Kuna highs and lows. But are you serious? Right now, yeah, are you serious? Tracking market Dude. ilikuwa kuna. Let me finish, because I'm gonna talk from my experience. Kulikuwa na highs and lows. Kukona time yenye tracking basically ina do well. Iko time yenye unapata hata watu wana travel kuja home because tracking iko well, bado busy iko chini, then ina pick up. But iko time when during this government, and I think even after COVID, let me say, I don't know if it's because about the COVID, tracking industry ija pick up, and I don't want us to just to make a conversation equate just about tracking, because in every industry yenye kila mtu ako, hata mwenye hold on, hata nimalize tu, hata mwenye ako working from home, the idea ninajaribu kusema ni how's the economy, and that's why you see Trump scoring high when it comes to economy, because the thing is, you try to compare as much as me, in reality, I don't feel like Trump necessarily aliangukia time poa, aliangukia time yenye pia alichukua economy yenye ilikuwa mzuri. Hata huyu mwenye if the lady wins, I don't think there will be much will change in this economy, yet wanajaribu. Hiyo ndio the most important thing yenye tunafaa tuongelelee, na hata ukivote, if you vote for Kamala, I think the most important thing inafaa kuwa, as much as you say democracy, talk about the economy pia. Okay, alafu kabla mbonge, ngojeni kidogo, 2 seconds, 2 seconds. Zizi 2 seconds, alafu kuna uboy anaitwa Dr. Wasike Okile. Wasike uko wapi? Because Wasike I think uko Kenya, naongea mbaya, una diswasi wako states na uko hapa. Buda tulia jo. You can never amekula moto na koza na Josh, na vile Josh unajua ni mtu wa nguvu jo. Ikiwa states ulitoka wapi jo? Ulitoka Minnesota tukapata na Texas, so salute for that. Umsa amekula moto na wewe sana. Amejambika na the fact that unasema mnalipwa minimum wage ati mnaweza get $20 an hour. Okay, umsa amechizi huyo. That's why before wende mbali, I want me staki, I don't want to share my screen. If you can, I don't know if you can share your screen. Just if you can go to the economy. I want to talk about the economy. Yeah. The update. Update unaweza ona bana. The last time I checked it was still 23. You're on a screen there, man. Just put another tab. This here. My bad. What's it called? What's it called? Hapa mimi naangalia CNN kwa TV huko. So kustaki kusahau niache stream CNN kiendelea alafu nikuwe flagged. Nini yetu shafungwa. So imeisha. What do you mean? Hiyo ni Missouri. The voting here, Kansas City, Missouri. This is Grandview. Yeah, Grandview imefungwa saizi. My friend just came ameniambia imefungwa. Okay. So it's good. Yes. It's good to use facts when we have a discussion. Yeah. So if you go back, I want, if you can, just what should I Google? Let me see if I can Google something. Just enda kwa nini Yahoo Finance or whatever financial website that you use. Just look at the Dow Jones throughout the years. Okay. Go back to 2010 and see where it is at today. And then I want you to take a note of every
crater. Every crater. That's a day when it lost more than 7%. Okay. Ngoja kidogo. Let's go there. Let me share the screen. Anaitwa nani jo? Kevo Iza jo itakani kama nimerig hii kitu towards wewe. Okay. Haina noma. Ukiangalia Dow Jones, this is the 5 year. So since no, and the 10 year, and the max 10 year. But let's just work with E 5 years. 5 years in a cover both Trump and Nani, si ndio? Look at the craters. Hiyo crater ilikuwa lini? So hii ilikuwa during Trump. Na hiyo ya pili? This is 20th of March, 2020. Then 6th hii ni 23rd October. This is around the elections time. Ikienda juu alafu during naitwa nani Biden ilianguka on this day, but it never reached levels at Trump. Thank you. You can shut off that screen. You can shut off that screen. Okay. So easy. Look at nimekuwa nikijaribu kuonesha wase hiyo graph mazi nimelemewa. Don't talk about the economy like we are laymen. We understand. So kuna vitu tuna understand Buddha. If you don't know anything Josh, kabla uendelea hata ni remind Lumumba niko sure nashindwa kwa nia add. Lumumba hautumii headphones. So the minute that you don't use headphones, the sound bounces from you and comes back to us as noise. So you have to use headphones, whatever. So make sure you sort that out. That's the reason why hatuja kuadd. Si ati tunakukazia kuingia. It's just that you need the right equipment. So ina cause feedback. Nachikia say earbuds. Na unatumia nini? Josh, unatumia earbuds ama unatumia? Natumia earbuds. Earbuds. Mokaya pia ni earbuds. Yep, Mokaya unatumia yote. Na kwa nini wewe tusikii feedback? Because nani tunasikia feedback mob sana. Jumina mute mic sibongi. Okay. Alafu Mato unatumia? Mato Max? AirPods. Mimi natumia loudspeaker, mimi natumia phone yangu. Si nilikwambia mimi ni mbaya. Okay, I don't know why nani ina work hivyo, because as soon as I put him on, anakuja na makelele ingine jo. Na makelele yake zile, acha tumpatie a split second, acha tumsikie. Ni aje? Haijaji repeat. Sawa. Lumumba ni aje? Inaka mute mic yake kwa sasa simsikii. Lumumba. Okay. Lumumba ni kama ipotea. But okay, sawa. And electoral votes already Trump iko 90, nani iko 27. Which one has also been called? So far hakuna yenye imekuwa called, ni hizo ni projections tu. Projections gani? Well, no, Maryland imekuwa called for Kamala. That's expected. Okay. Indiana imekuwa called for Trump. That was expected. Okay. Kentucky was called for Trump. That was expected. West Virginia pia, si ndio? Na West Virginia. Okay, hizo ndo zimefikisha 90. But lakini pia mkwe serious, by the way. Let's be serious on this thing. Tuangalie kitu vipoa. Now, how this electoral votes works is something very, very complicated in the way it works. Now, the problem is they can call because you don't get to know inaitwaje wale waswanya walivote mapema. Sijui kama bro nimekuelezea kitu. Amjuagi hiyo kitu mpaka leo ndo zitaanza kuannouncewa sasa. So saizi wataanza kucall watu wenye the early vote. And that is what ile project wagawa project kila kitu. Wakiproject wana project kila kitu Buddha. Kila kitu. Do wanza kuproject. No, nisikizeni. Please. Hata la same ilikuwa inakimbiza Trump akikimbia kila mahali na kinarudi Giuliani. Now, hii kitu uaganie saizi wataanza kuproject zile already washa account. Remember hizi mmesema ni 80 million already washa vote, si ndio? Wataanza kuproject nusu ya hiyo, and then hiyo itakuja baadaye hiyo huko mwisho.
And is the reason uliona that the other time uliona ni kama unaona red alafu ikaanza kuenda pink ikatena ikakuwa nini blue. Now what really happens is the first votes to be projected will be the actual votes. And that's why hizo zingine ndio zianze Mato kukuja. Max, sikiza. Yes. Usikue kama Yes sir. kuna wase mnakuaga states mnachukuaga tukiwa Kenya sini antirada mbaya. Projection Hapana buda mazo usichukulia hivyo. This is it. Nakwambia projection inakuaga real votes. Like Real time, I've never seen any time where CNN has projected and then they corrected themselves. They changed. That has never happened. So projection nakwaga basically it's the final nini. So far I don't know which states have been called, but Trump you got 90, Harris you got 27. That's according to CNN. Of course you need 290. So ikifika 290 in the next 3 minutes. 270. Ikifika 270 in the next 3 minutes tunafunga tunaenda home. But yes, you need 270. So yeah. So anyway, when you red states they turn up first. Okay. They're in the south and in the middle part of the country. That's exactly what I tried to say. California and the western states, the states in the west coast, as Jafunga bado. So don't worry, we have a long night ahead of us. Yeah, that's exactly what I was trying to tell our chair. That's exactly what I was trying to tell our chair. I keep adding you and you're not Nini. Talk alafu rudi. Bro, hiyo ndio kitu nilikuwa nikikwambia. Those red states hizo zinakujanga mapema because there are not so many people. You see, can you imagine how many people you're going to count in New York? Can you imagine how many people you're going to count in Iowa? Venye mlikuwa mkibonga watu ukitoka hapa hivi gas station next ni kama huku jaza mafuta utakuwa miuko katikati my friend, utakaa kwa mahindi. So just imagine that. So that's why hizo zinakujanga mapema. Sasa zile zenye zinakuja hizo zenye ngumu hizo ndio sasa zinakujaga hapo hivyo mwisho na hizo ndio uleta kisungumkuti. Kama nimesema vizuri. Where Mato, who do you think is good for the economy? Okay, so ngojeni kidogo niwaambie. So Florida imekuwa called. So Florida ni Trump. Florida iko ni 30 electoral votes ama? Yeah, that's one of the big ones. Okay, then Kamala Massachusetts na Maryland. Alafu those are expected. Trump ameshinda Kentucky. Kamala ameshinda Vermont. So far hizo ndio vitu nimecheki hapa. But yes, I think juu Florida that's why Trump ameruka to 90. I don't know how Texas pia imerusha because Texas iko na 40, si ndio? Yeah, like no. Yeah, iko na 40, yeah. Yes. So it might be tight. Texas might be tight. Okay. Kuna umsa anaitwa Lumumba. This is the last time na try. Kau kutoka umsa hajatoka na karudi. I think he's saying ametoka na let me remove him there. Literally atoke alafu arudi because hii yake sasa inaanza kuwa frustrating. Sawa. Okay. So yeah, uko nasema? Tukibonga juu ya economy, Mato wa Texas. Honestly, right now, we don't know who's going to be good for the economy. No, you can't tell. Because Trump hajatuambia nini aenda kufanya. He just says it's going to be a great economy, but he doesn't say what he's going to do. He just says, it's going to be great, but he doesn't tell us how, with what is he thinking? He didn't tell us. Right. Huh? No, nasema venye atafika hapo basically how he's going to get to be a good economy. Ni vibes, yeah, nada tuna vibes. But huyu mama ametuambia she's going to deal with housing, ataenda kudeal na businesses, na kitu gani ingine? Now first home buyers. Those are all money makers, man. Those are all money makers. So that's what Obama did that. He did that with cars, and first home buyers. So I think and another thing people keep forgetting, they keep telling us, but Mama ni vice president sahi. Which vice president has ever done anything in this country?
Na in any country, hata Kenya yeah, ni inakuwaga nini? saizi mwafu saizi Usiendelesha ukiuliza wasee kwenda nyuma Lumumba, mic yako iko camera iko off. I don't know kama mic yake iko on. Umse. Si mnaona screen yake iko blank, si ndio? iko dark. Yeah, I think he So needs to figure out how to, I don't know what he's doing. Hakuna VP mwenye akona mandate ya kufanya anything anywhere in the world because it's not the administration. The president is the administration. Yes. So huwezi blame mtu wako VP makosa ya prezo. Alafu nani Okeno we ni tracker. Okeno si to join tuambie jo tracking kama ili reduce during mekuwa na off kibao hii time nani amekuwa president anaitwa I think wamekuwa na off kibao hii time vile Biden amekuwa maybe hata ndio ilifanya Okeno alikuwa anaweza kunipigisha maraundi kumbe ilikuwa ni economy ni mbaya. Yeah, Okeno jo to join but vile economy ilikuwa mbaya alafu ukaendaje. So but e-design it's still super interesting. Like in another universe, inaweza kuwa really good for Kenya. History ya electoral college because it would fight tribalism. Because this fact that you just need one tribe to just win the presidency, it makes these people like unaonaga vile hata wakiongea umesahau watu wa mlima unaenda unaangalia like the presidential appointments and it's just one tribe. Yes. But Mwaf, do you realize that the electoral map actually favors one party? Yeah. Yes. See. This is what happened. Skiza. I was looking at it for 2020. 2022 Kenya elections. Yes. Central and Rift Valley. We'd have to look at the amount of electoral votes zingepatia Ruto because Ruto lost all the others. Sindio. So that would mean that you need to get more because Nairobi Ruto lost. Inamaanisha Nairobi angepata 0 electoral votes. Sindio? Yeah. You see now that one would have helped us to do you'd need more than your tribe to be president. But right now all you need is your like 2 tribes zikishikana ni hivyo. And I find that makes hakuna accountability because ukiangalia saizi if elections were held today Rift Valley would still vote for Ruto. Haijalishi that amekuwa kituguza deki, they'd still vote for him. Unaona? And that's the worst thing about tribalism. Mi nasema ile kitu inaweza saidia. I think Kenya needs to build its systems. Yes. Saizi mama bure kabisa CJ. Yeah. She needs to be more she needs to understand that yeye Wetangula na Prezo they are pretty much equal. Yeah. There's no way one can dictate the other. Lakini si Wetangula natoka ama vipi? No. I'm just saying those positions are equal under the law. Okay. There's none that is above. Hizo tatu zinafaa kuwa huyu ni Prezo wa nini judiciary, huyu ni Prezo wa nini legislature, na huyu ni Prezo wa executive. There's none of them can dictate the other. Yes. Huyo mama ameamua bedroom yake siku hizi ni State House. Yeah, waganaenda huko alafu akitoka like they have these meetings where they are supposed to discuss why the judiciary is not working with the executive. It's very clownish things. Zile nashindwa nazo. So yeah, they need to build that system so that they can hold each other. Sahii unacheka mzae Biden kuna vitu anapitisha zenye inabidi aongee na Republicans ndio wapitishe. Yeah. Infrastructure bill was one of them. Unaona ubuda Trump alishindwa kuangusha nini healthcare juu hakuongea na Democrats na hata Republicans wenzake there's some of them that didn't want to vote for whatever he wanted. So yes. As long as systems work, then the president doesn't matter that much. Yeah. As long as systems inafanya job. Sasa kitu nilikuwa I was asked, how is it that president wa Kenya alone can control healthcare, alone can control the economy? Like how does he
dictate the price of unga? Seriously. Ati anasema unga itarudi hadi 100. Aje, we ni nani? Uko na kampuni ya unga? Na ilirudi at least wamekuwa kijitetea hivyo, walirudisha price ya unga. But as who? What did he do that made it 100? Third world politics, man. Hiyo ndio kitu hawasemangi. Juu, that's where it could be that they have subsidized those companies na hatujui. Yeah. Juu mwafu sahi nawezaje kukuambia umetumia $300 ku produce a product, alafu nikuja nikuambie ni aje hiyo product ni 50 bob. Aje? Yes. How will you stay in business? So those are hizo ndio vitu zina exciting watu, and I look at them like, really? How are you this old and you don't understand this? But it's you know, just sasa unafikiria juu ya third world politics with a first world mind, eh? Lazima ujue sisi no mwaf, no. That's how you should think. Not first world ama third world. Sahi hiyo example nimekupea sahi, uende ulime shamba, you put in thousands and thousands, you expect to make a profit if you're in business. Alafu ifike wakati wa kuuza and you're making losses and you're still producing the same thing. How does that make sense? So okay. You know? Texas ni nani? Ted Cruz Senate. Texas Senate so far Democratic ameshinda. Hajashinda, but it's not be projected. Okay. But it's ahead. That's one of them. I'm expecting that one to drop. Yo nini Ted Cruz atashinda, si ndio? I don't think Texas. It was a tight race. Hey, it was a tight race. If a Democrat won Texas Senate, that would be crazy for me. I know. That would be very crazy. That would be crazy, but that would be good. They need to learn a lesson down there. Okay. Because jamaa wengi wamekuja last week, ameanza kupitisha laws zenye zinaumiza watu bure. Why? How is it if you go to a hospital lazima check your papers? Why? Hiyo ni wapi? Texas. Okay. Executive order. Kama immigration status. Yeah, atikaa ni citizen ndio utibiwe. That's nonsense. Okay. But unajua kina Mato vitu hizo haziwafake. That's why Mato iko tu Trump. What do you mean? You never know. The thing is, you never know when it will affect you. Yeah, you're right, but I think I'll stick to Trump for now. I'd rather be safe. I'd rather be safe than sorry. Okay. But it's ni interesting, but hii kitu inakaa tu ni vile Obama alisema. Hii kitu inakaa itakuwa mimi nafikiri by saa 2 saa 3. No, sahi hapana. There's no election made tokea saa hizi mapema hivi. California haijatoa. Nakumbuka ya nani Obama ya 2008 ilikuwa called around, I remember around 8 a.m. Kenyan time. You know why? This one will be called by that time. Obama. You know why? Sindio? Because Jamal win Iowa, aka win Indiana. So what else do you expect? What else are you expecting? If he has won Iowa and he has won Indiana, and then he won, I think, Ohio or Florida, one of the two. Yeah. It was done. There's nothing there's nothing to wait for. It was a landslide. Yeah, alishindaga Florida, I remember that. It was crazy. So that's why it was that quick. But ever since then zimekuanga tight. Yeah, hizi za kina Biden zimekuwa tight. Zimekuanga tight. But so kama sahi kama hiyo Iowa. Iowa. Iowa iko na nini ngapi? Electoral votes iko na 6. Oh, okay. Yeah. But ikidrop ni hivyo, huyo mzae hakuna chance nyingine. Yeah. Iowa ikidrop lazima win zote, aende win either Michigan ama Wisconsin. Alafu lazima win Arizona na Nevada. So it will be a long night for him if Iowa drops. Yeah. Alikuwa anateta juu ya Philly, but hiyo story yake ya kuteta juu ya Philly sijaiona hapa
kuiona Hizo bomb ni upuzi tu. Mzee ako na upuzi. Okay. He's a spoiled brat. But I don't know. I think nini during 2027 ya Kenya na feel kama pia kunafaa kuwa na nini kama hii, like different people. Nimekuwa nikisuggest anaitwa nani, Cyprian Mukundi anafaa kuwa na tallying center yake so that he can call it on Twitter before. But it's quite interesting Kenya sana. I'm looking forward to 2027 to see By the way, sasa hapa ndio nini to let down those media companies. Nation is a big media company. It's a big media house, KTN and Citizen, I think. Yeah. Yes. Ama Citizen ndio big size. Yes. Yeah, they should do this. Unatuma watu kwa polling stations wa represent the news media. Yes, and they can even get volunteers. It's not. Yeah, sahi CNN ndio imetuma wase wake wana report kutoka kwa ground. Si watu wanangoja sijui wani. Yeah, anangojaga IBC tuambie. Alafu wanaogopa ati what ama what. No. Aseme ni upuzi kabisa. If ishasemekana. Yeah. Kitu imesema kwa ground haita change. Yes. It's not going to change. So why are you worried that it's been reported, you know? Wanakuaga na upumbavu. Wanafaa watumie mtu hata fair peke yake aseme we are looking for 1,000 or wamtumie wako na do. Yo kitu funny ni when you come to think about it, it's not even about money. I remember I was thinking of, unajua politics inakuwaga emotional, yes? There's a certain level of emotions that's involved in politics, and with that in mind, you can get a lot of volunteers just based on the fact politics is emotional. So I say mistake I will make they wait for last minute. So like right now, the opposition does not know who is going to run against Ruto, sindio? But if they'd figured out who's going to run against Ruto, wanaanza tu kuambia seniache, by time ikifika, we need some volunteers in these areas, especially zile areas where rigging might be a lot. Nacheki hizo areas mna make sure mko na volunteers. These volunteers are the ones to make sure kama mtu amepata 100 votes haongezei 150, because that 50 votes it accumulates and it becomes a very big figure. Because Kenya iko na over 40,000 polling stations. So if you're stealing 50-50 from like 20,000 of them, that's 1,000,000 votes. But now paying maybe 20,000 people might be impossible. So you need to, but Kenya ni ile. Mr. Kwa surprise Ruto akikuwa hapa mpaka 2032. I would be surprised. Not because he's won. Me too. Not because he's going to win, but because the opposition will be so disorganized, and then the fact that politics is emotional. A lot of people will do it for free just to see this guy go. Because history ya sasa airport, utakuwa ukifika airport wanaangalia simu yako kuona kama ulilipa taxes za Kenya. Hii ni ujinga gani? Niko sure hold on. Ya passport yenu. Mwaf. Sasa simu yangu si nimebaya hapa. Yes. So kuangalia aje, how do you know that I paid? Nilipata aje kazi kulipa tax? Si kila nasema ni kama unataka kutumia namba ya Safaricom, for example, you need to have paid some tax. So for nyinyi, what's going to happen is if you come with that old phone and you decide you want to leave it to a family member, that family member now will have to pay taxes for it. You understand? It's bullshit. Why? Because it's bullshit because that phone and that family member, saizi juu ya AI and what, that phone might end up making them be able to earn money that they would not necessarily earn. Saizi ukipatia, let's say you give your cousin your phone, yes? Are you ready to pay for his taxes for that phone to be usable? No? You understand? So if you can't pay taxes za your phone, inakuwa the only way anawezaitumia ni online kwa WhatsApp, but hawezi tumia kwa other stuff like kuiweka bundles so that he can be online while on the road. But they don't look at that. So they're going to kill more. Do they realize kuna kitu inaitwa Starlink? Yes, Starlink iko. You understand?
you will not be able to install Safaricom. Goja mato. Goja tu kidogo. You'll not be able to install Safaricom on that phone. You understand? So it's not about Wi-Fi internet. With Wi-Fi, it's going to be perfect. Like mseka mimi, unajua I rarely use situmiagi camera kushoot, si ndio? So if iPhone 17, for example, is really good and it can do really good shoots, what I'm going to do, some iPhone 17 is supporting 8K. Let's say they say that. What's going to happen is automatically as IKONINI utachukua iPhone nini, because if it's 8K, it means if I shoot shot moja hivi, I can break it down into 4 shots za 4K. You understand? But so I might decide to get your iPhone. So kitambo ilikuwa ukibuy your iPhone kutoka US, it's cheaper. But now that's going to be impossible. Alafu ilikuwa another thing was if why is it impossible? Why is it impossible? asitaweza kuweka Safaricom kwake, so I can still use I can still do everything, but I won't be able to use Safaricom or Airtel on it unless I pay Kenyan taxes. And Kenyan taxes come around 40%. Who is going to pay 40%? Yeah. Mwaf, kuna kitu moja nataka kusema na inaniuma akiwoye. Please. Sema. Wacheni niwaambie kitu moja na kila mtu mwenye umesema hii leo ni ya watu wa diaspora. Wacha na kila mtu apata kubali. Unajua mara ngapi nimebai hata mpaka na bangi kale mnakaicha katululu ama ni kakabambe kale kakumulika. Yeah, mulika mwizi, yes. Ako. When you come to Kenya, because you know why we do that is because you want to access the M-Pesa. And you actually, for most of us, for those who use Remitly, ama whatever app they use to send their money, you can send your money into your M-Pesa ukiwa Kenya. And you know, in Kenya right now, people are using M-Pesa for the most of their transactions. 90% of the transactions that they're using. Now, the problem comes here. And these guys will tell you, leo meamua tuchafue. Wacha nikwambie Buddha. Shida inakuwaga ni maze ukitoka tu ulikuwa umejitumia dollar maybe $20 or $100 umejitumia kakitu iko kwa M-Pesa. You move away and you leave. You're gone. And this is where the scam comes in with the government and Safaricom. You unapanda hiyo ndege umeenda. Ulibakisha pesa kidogo kwa hiyo M-Pesa yenye ulikuwa unatumia. Sawa. And maybe you won't come back to the country for the next maybe 3 or 4, 5, 6 months if you are lucky. Some people take even 3 years to come back. Yes. Okay? By the time you come back, your account is shafungwa. Where's the money? Okay. Because let me give you a remedy. Can I give you a remedy? Sure. Don't bother yourself kununua hizo masimu za Kenya. Your app should work whether you're in Kenya or you're here. But I understand you, but even the banks, me personally, I have 3 bank accounts in Kenya, and I even have a dollar account. I know what I do, and I had to learn the hard way because my 2 of them were actually closed when I was away from the country, when I was not traveling to Kenya. So so hard. But they even canceled a whole account with so much money that we're still in court with them because where did my money go even though you canceled the account? I can understand I was not there for 3 years. Which and this is where the money, this is where they're getting all this money. Huh? You're in Safaricom. Sorry? Who canceled the account? And kwani naogopa nani? KCB yangu walifanya the same thing, Safaricom pia wakafanya the same thing, na Equity wakafanya the same thing. I lost so much money, I can't even tell you how much I lost. Just because the fact that I was outside. Come on, tell us. No. I'm just fucking with you. I'm not even lying. No, I'm fucking with you. Dude, you can fuck with me every time that you want to do, but this is something that actually happened to me. And listen, I lost a lot of money. And that's the reason I actually travel in and out.
Okay. So but Your bank bro, account what I've never had because you have found mbona that you have wafunge found account iko na doa aje? That's They close illegal. it, and then when they close it because they know that you're not gonna be around, and especially if they know No, you're that's diaspora. illegal. see you Yes, sijaisikia. exactly. Hiyo That's ni exactly illegal. what I'm saying. It's illegal. But when you go talk to them, they say, well, actually, you know what? Let me tell you, have you ever tried to call them from actually outside here? You call them and say, hey, and these numbers are there. I mean, they're public. So you call them and they tell you, habari yako mzuri sana. Mimi nataka kujua my account, nini kunaendeleaje. Unaambia, utaweza fanya hivi, utaweza utulete ID. And you know, they speak that Kiswahili of, and especially it's ladies that are employed in that, you know, that phone. Utaweza utulete ID. How am I going to bring you my ID when I'm in the US? Ukitulete ID, tutaweza tafuta. Then you go Sasa there buda. and they tell you this thing has been shut. Your number is already even taken out. I but know, but that's a criminal case, right? That's a That's a criminal criminal case, case, right? yeah. But Yeah. but let me ask you guys. You guys live in the US. How much? I mean, when you go to Kenya, how long are you going to stay in Kenya for you to follow up on a criminal case that is going to take 2 years? You just have to hire a lawyer. There you go. Okay, Mokaya unasema? Accounts hazifungwangi, though wako on hold. It has happened to me. Mm. If you go to Hao ni the manager wamekuibia wewe. Lakini ngojeni nisikie kile Mokaya anasema ina put you on hold. That's the only thing that happens. When you go, Put on hold after how long? If you show ID, una access your account. Inakuwa on hold after how long? If you don't use it for how long? The last time, I think nikaa mwaka moja na nusu. Kitu kama hiyo. Oh, okay. Because that's interesting. Because according to account yangu iko family bank. Mm. And normally watakuandikia my emails or wakwambia even before they do that, they always send you an email telling you your account has not been active. Labda wanadhani labda umekufa kitu kama hiyo. So they need you hata kuingia even nikaa saa zingine mikuanga na kadi ya military. Nikikosa kwenda kwa account yangu nikosa kuingia kwenda kwa base kutumia hiyo kadi itakuwa active. Okay. So lazima niende kwa base alafu niingize kwa hizo card alafu itakuwa active. So that's almost the same thing that happen na kadi ya bank account ya Mato Max. Oh, okay. I think there's that story yenye huyo banka mwenye kojela saa hizi Kenya. There's a bank manager that went to jail. They were scamming Kenyans that are abroad. Oh, okay. They knew that they knew which accounts were dormant, but had a lot of money. So they would go in there and give themselves loans amongst their managers. Your story online. That's crazy. So that's what happened to your account, bro. Yeah, because I think with sasa wase kama nyinyi wale mko majuu, you'd rather invest because zima banks ziko na money markets. You'd rather invest in their money markets because you see a money market, even if you don't invest isipokuwa active in 1.5 years, it should not affect because you're letting it grow. You understand? So I feel like nyinyi mnafaa kwa hivyo, alafu money markets zinakuwaga ni low risk. It's low risk investment, so it's growing slowly, but it's better than money that's sleeping in the bank because pesa pia inalala kwa bank haigrow na inaweza ibiwa. So afadhali kwa huku nje ikidance ile time wewe mwenyewe. Lakini pia kuna mapala wanangoja hiyo side like nikata mingine nituma pesa ya kubai lori lori ya mawe, unapata msee na kutumia lori ya mawe imetoka Kware na hata si yenye ulituma. So unapata pia kuna watu wana take advantage of that. So unachiki sisi, my big brother, unaona pia sisi tuko kwa noma hapa hivi, ndio maana hatutrustingi wase mtaani. Kwa mtaani mazee utagongwa na kila mtu right, left and center. You understand. So wasa wanatafuta update so far Trump yuko na 1 of 5 electoral votes, alafu
Harris yuko na 27, na hii inamaanisha kwa Kenyans on Twitter Trump is winning with a landslide. Unajua hawajui Twitter vile kunaenda. So ni place gani imekuwa called and that I found to be super interesting. Hata nimesahau but Ni mapema. Alabama. Ni mapema buda. This is nakwambia. Mimi nakukuotia tu wa Kenya, especially Kenyans on Twitter because niko nacheka sana. Alabama imekuwa called for Trump. Yes. Ni mapema. Tulizeni boli. Kikuta to governor kuna Democrat Josh Stein defeats scandal-ridden Republican nominee Mark Robinson. Scandal gani? Yeah, North Carolina. Yes. Which scandals did he have? Josh alikuwa na mambo ya ngono online. Oh, okay. Ngono uletaga se chini jo, hiyo kitu jo. No, jamani pasta. Kitu limletea shida ni venye alikuwa na the way he was behave, like he was chastising everybody else. Yeah, ni mclean kabisa. And then when it broke, wow. Okay. Alafu unajua Wakenya ukimbilianga vitu bro, unajua Wakenya ukimbilianga vitu mapema. Manze elections za America sasa ni mapema, hata sijaingia kwanza kuangalia hizo vitu. And these guys here they will tell you ni mapema, hata wao hawajaingia. So unasikia wewe unawapatia update. Ndio nakwambia. Kuna ile wanajua wataingia sasa vitu zikianza kubadilika. Ndio nakwambia napatiana updates ya projections So of course the projections zishaenda, but what's happening, the reason niko nacheka ni kuna Mkenya atafikiria ni kama popular vote where ukisha understand like but it's not a popular vote thing. That means ukishamalizana na stronghold zako na depending with how many votes your state has, because California wani 33 but Texas kona 40. No. California is 55. What are you talking about, bro? I know, that's what I wanted to say. Thank you, brother. That's the biggest in the nation. 40. Yeah. Okay, that's hiyo ni mzuri. Okay. Saizi mtu mwenye anaishi stato, mwenye amekaa stato na kona politics za stato, hakuna mtu atakwambia saizi ati I'm projecting this imefanyika. Hakuna, hata hao yuko nao hapa hivi, hakuna wenye watasema hiyo kitu. Watu wanaona wenye wamerelax, hawana maneno. Tulishasema Trump anaenda kushinda na landslide. Yeah. Okay. Twitter pia kitu imehappen ni nani? Anaitwa Elon Musk, inasemekana ametwist algorithm ya Twitter. So inaonyesha the pro Trump stuff. Because anataka Trump ashinde. Wewe wacha kupe Josh hopes hapo. Dude. Elon, Mato. Angalia, look what's happening in Pennsylvania. Wacha nicheke hapa. But saizi ni alisimona ni 8%, Pennsylvania is only 8%. But look what is happening there. Nicheke hapa. Your Pennsylvania iko na how many electoral votes? 19. 19. Yeah, Pennsylvania, is it 19 or 18? I thought it was 18. 19. Boys amechapo PA simemshika. But ni 8%, ama? It's 8%. Yeah, but no, I'm just messing with him. Okay. Yeah. Because it's so too early. If anything was to fall off, lakini unasema so far 11%. Yeah. 11%, okay. But ikienda hivyo buda mtalia kwa choo leo. Okay. Wacha tuone. Wacha tutulize. But vile nilisema according to me, it's way too early to start. It's way too early to even nimekuwa nikisema that I've been joking that if Trump wins this he needs to be arrested for gender-based violence because itakuwa mara mbili amechapa wanawake. No, the first one was lucky first time. Lucky first time. You guys do not understand who Trump is. You know, just to give you an allow me, Mr. Chair, to give you a recap of who Trump is.
Trump, babake was doing business in 1960s. Tunaona tu Sorry, kisogo. saizi niko sawa? Yeah. Although internet yako buda jo. Change Pole. internet provider man. yangu mimi yangu mimi niko sawa. Because cheki mimi saizi Yeah. vile nakunga niliboost package yangu to Diamond and someone talked shit that hakuna difference. Saizi I'm running CNN hapo na rani na zote ni smooth. Umecheki siku hizi hakuna buffering. Ziko smooth. So, buda utakuwaje Ni states hata na ni charger ndio imefanya nikahama nini kule nilikuwa nakaa ndio niweke charger isiishe because niko 6%, but that's fine. Ni internet hiyo tusisumbuane. But nilikuwa nataka kuwapatia history of the Trump family. So the Trump family, when you look at the Bonanno family and kama kuna watu wame-study the mafia, and this was when even before kina John Gotti, there came a time in New York where kulikuwa na scandal fulani of all the high rises, they were to change window panels. And that was the time that the mafiosis, when you hear the Bonanno family, kama kuna mtu amesoma the mafias, that actually ilikuja ikamalizwa na kina Giuliani at the time when he was the mayor of New York. And na ikakuja ikafanya nini? Yeah, the RICO law, exactly. Who said that? RICO. Yeah, the RICO law. RICO, yeah. So at that time, if you want to tell me at that time, these guys were actually operating in New York, and then your man, he has a problem in New York because at the time, ilikuwaga New York, Boston, and now they were fighting on other areas of Pennsylvania and stuff like that to get into when the mafia was actually working. There's no way you could do any business at all, hata upende ulie ucheke, without working with the mafia. Now, what do we hear? We hear that Baba Trump and Trump himself, by the time he was bringing up hiyo nini yake ya New York, he was in the mafia. He is a mafia boss. And that's a fact that people do not understand, but a lot of people, a lot of the Americans actually understand that he is a mafia boss. Na hiyo ndio anapatanga hiyo, anaweza ongea venye anataka. And one day he said, I can shoot someone on 5th Street and you will not take me anywhere. But also the way the geopolitical politics is happening lately in the world is not happening into their favor. So ndio maana unapata in Georgia right now, he's already been convicted. So now you're going to, even if they make him a president, lawyer wake mwenyewe alishikwa the other time, akaserve, akatoka, akakuja kutuambia vitu zenye zilikuwa zinafanyika. So basically what you're looking at a mafia boss. What you had Pablo Escobar try to get into Congress uko kwao, and all of a sudden kikaumana akaanza kuharibu kila kitu. It's the same thing. You relate it to Kenya. It's the same thing you will find. But let's talk about Trump. Trump is a mafia, known mafia, and he's still fighting. The biggest thing that is fighting, because right now he's a convicted criminal. And these guys know that, and they know it, and that's why I'm telling you guys, he's not gonna get this. Na akipata, I'll be very scared because nimekuwa nikiongea na watu. Unajua Mato sikiza. Wacha ninyamazi hapo hivyo. Nilikuwa tu nataka kupatia history. Yes. Wacha niseme kitu. Hiyo ndio kitu tulisikia 2013. Say wako nini crimes against humanity. There is no way they can. Akunaga. Politics is emotional. I think we always forget that. It's emotions. Like politics na sports, basically the same thing. Like there's a lot of emotion involved. So I don't think anyone cares that Trump yuko na hizo makesi amekuwa nini na porn star. I don't think anyone cares. No, lakini unajua kuna kanoma because Kenya hivyo ndio tufikiriaga. Unaona Akasha Brothers wako wapi? Tulikuwa tunawafikiria hivyo. Kina Akasha Brothers wako wapi?
Unajua Kenya nyinyi ndio mnakwaga mumelegea. Unajua nyinyi mko tu poa. Hapa hivi kuna msee alisema mapema. Ukijaribu hapa unaumwa. Yes, but Trump is running for president. He should not have run, because each time when Trump was, I don't know if he was indicted ama what. Tulikuwa na nani? Nilikuwa na moja wenyu. Who was I with? I think tulikuwa na Wakenya kweli. There's someone I was with when hiyo kesi ilikuwa inapitishwa. Ile time that he's a criminal, he's what? So wako like, how is this guy being vile alipatikana something for felonies. Alipatikana guilty ama there's something. Alafu sentencing ilikuwa inafaa kwa July. What had happened around June hapo? There's something that happened and it was breaking news in the US. And I remember nilikuwa huko na mse tulikuwa naye kwa ndaye alikuwa msana states, na I remember pia nikimwambia like hii kitu vile politics ni emotional, I don't think it's going to affect his standing in any way. The same way saizi hata vile Ruto anatuumiza na anaongeza tax zina affect everyone still. Ama unataka kuniambia nikaa venye Waluke? Ama unataka kuniambia nikaa Waluke? Yes, politics is emotional. This does not matter. Anything you're thinking about does not matter. No one cares about Nini. It's about who do I love, and the guy that I love ni mweupe kama pamba. So yeah, Mokaya. Lakini unachiki bro, nimekuwa nikikufuata for a very long time. Cheki ngoja kidogo. Cheki, lakini wacha niseme kitu moja haraka haraka. Wacha ni enjoy Mokaya kidogo. Utaendelea? Okay, sawa. Nini una dishi? Kuna kitu nimekubamba yani. Ni apple jo. Apple. Oh, an apple a day keeps the doctor away. Yeah, so Mato ulikuwa unasemaje? Unajua nimekuwa nikikufuata for a long time hata kuna time venye ulibringigi best yangu hapo hivyo Sifuna tu piga stories sana na lakini nimekuwa nikikufuata sana. Unajua huwezi kuwa ukiona platform kubwa kama hii kuonesha wasee ni kama hakuna kitu tunaweza do like iko hivi na hivi. Unajua lazima tu expose wasee na tubonge venye iko tu. And thank you so much. Leo umenikubali ukaniingiza kwa show yako. Nimekuwa nikitafuta venye na kupata, lakini mimi nashukuru. Mimi nimekuwa kwa show mingi sana. Kuna show yangu mimi siwezi ileta hapa na siwezi sema hapa, hiyo si story yangu, lakini ile kitu iko ni lazima tuanze kuangalia hizi vitu. Hata ukiangalia politics ya Kenya kuna kuangana hii kitu ya haiwezekani, ishashindikana, haiwezekani, haifanyiki. Unachiki hata venye tulikuwa Gen Z. Mimi nilikuwa Kenya hiyo time. By the way, mimi nilikuwa hiyo story ya Gen Z. Niliingia huko kwanza, hata nilikuwa nimepark gari huko Holy Family Basilica. Tulichapwa tiagas, ndio nikakumbuka venye tiagas inanukaga. I think una misunderstand. Mimi sijasema kitu yote haiwezekani. What I've said is politics is emotional. So if someone loves you, they love you to the death. The people that can be swayed inakuaga undecided. But wase wengi wako decided. Saizi kuna wase washaamua whether tax ifike 50% they are going to vote for Ruto. The same way there are Republicans, come rain or shine, watavotia Trump. Kuna Democrats watavotia Harris. So now you always have to focus on the people who are undecided. They are the ones who, and the people who are decided, you have to make sure that they show up. Unacheki, that's why now tukiangalia, I think was it Manyora, Herman Manyora alikuwa na analyze elections za 2022 za Kenya akisema place ka Nyanza ilikuwa na turnout ya on average around 72%. So Central ilikuwa over 80%, Rift Valley was over 80%. So you always have to make sure that the people who are already decided, those emotional people, you make sure that they show up. That's why Trump will talk about eating your cards. Ya mwisho kabla alafu ni nyamaze. Central iko na population gani? Mshajiuliza Central iko na population gani? Na kama ni Central, hiyo population ni akina nani na iko wapi na which one? Because I think when I look at my math and I'm a really I'm a statistician. I mean, natafutaga hizo vitu na nafanyanga research. I think it's exaggerated. Skiza. Hiyo ni kitu niza du haraka ingia tu Twitter, Kiambu, whatever. Wacha tucheki Wesh umerudi jani? Na buda internet yako ni safi jo. Na Josh
internet na kamera zenyu jo. Mnatumia kamera gani? Wesh? Hii ni iPhone 16. Oh shit, damn. Alafu Josh? Hata siyuko kwa wifi, hii ni just regular service ya simu. Mimi niko Samsung. Oh, hizo kamera zenyu jo, cause Matoe uko place dark na we na Mokaya mko place light kabisa. So wawili jo. Mwafu nikisikia ukisema hivyo naona nikaa mko hapa jo, but nini Josh still jo iPhone inakutandika. Siko bad. wewe peke yako ndio umesema. iPhone jo siko baya, lakini hata unasikia tunateta jo ufala anaitwa nani? Anaitwa Moses Kuria, cause tunateta cause msekami nikiangalia iPhone ndio imekuwa the reason why IKONINI imeweza kudo like a lot of stuff. So now and through that they've been able to make more tax than they'd have made at the border, but they are so stupid that hii country inaraniwa tu na mang'ombe tu. Hiyo saa ndio shida, like mama tako mingi sana mpaka unashindwa kunaendaje. So wesh ulikuwa umerudi, uko nataka kusema? Nilikuwa nakwambia hiyo story ya simu, hata sijui wasee wanashinda wakiwari kwa nini. Hiyo ni nakwambia, nimekwambia ule mse mwenye ata benefit na hiyo story ni ule mse mwenye ako pale airport akingoja wasee I think I understand your concept ni before uingize sim card ya Safaricom, yes? They let you activate, skiza, they let you activate, then Safaricom is told that within a certain number of days it needs to have confirmed that you've paid your taxes, and if you've not paid your taxes it deactivates you. So that's what's going to happen. Wacheki. So ni upumbavu wa hali ya juu. People, if you want to stay online and just use WhatsApp, it's going to be perfect, but you see you need sosekasi bado tunahitaji M-Pesa na vitu kaa hizo. So yes, unaweza buy ka nini for M-Pesa kanaitwa kale kamulika mwizi, but pia mulika mwizi kabla unajua you need to enjoy your phone. M-Pesa inakujaga na app, unaweza confirm who you are sending to. So I don't know, we'll see. But unajua unaweza bado tumia M-Pesa ukinini, cause ukitumia app ya M-Pesa like na ama ukienda uregister namba ya M-Pesa, let's say niende ni register sahi, nikuje ni register namba ya M-Pesa, right? But I don't really have to use the SIM card cause ni app, so I can still transact. Okay, do I need? Okay, I'd have to confirm that. But at the end of the day, it's a bullshit law, and I'm sure there's going to be ways around it. The best thing about technology, bado ukiwa na M-Pesa app kwa simu sahi, you can still transact. You don't have to have like, bora tu kuwe na, maybe ukienda kuregister M-Pesa watakwambia utaregister na namba gani nini, which I can do that and I don't have to use a SIM card. Na nimekwambia hiyo kitu haitawaka juu. Hata maybe hawa wase wanaweza sema mimi mse tuseme aende niulize, I don't really have to have a Kenyan number unless ninajua ninaenda kukaa. Yes. In general, mse mwenye naenda wiki 2-3, you can survive na hiyo simu hivyo. Na nilikwambia unaweza, most of the phone companies they allow you, unaweza enda ununue nini, unaweza enda ufanye nini, unaweza enda unaweza nunua like package yenye una travel nayo out of the country for like 30 days. You just pay like $100. You don't have to do that anymore. Kizima data. Yeah. And you survive. Siku hizi tuko na unlimited everything. You don't have to do that anymore. Unlimited everything inamaanisha hata ukitravel. Yep. Mimi sina nakuja simu yangu Kenya natumia tu kama niko hapa. Okay. That's good. But wacha jibambe, najua I think imefika level, najua si tuko Sugoi nation sasa. Asi Sugoi, tuko Ruto nation, so niko Adani nation. Si nani anaitwa nani? Zaka anaita Adanistan. Tuko Adanistan. Yes, Adanistan. Sisi ni Adanistanis. Yeah. Yes. So as Adanistan, nyinyi mumeenda India. Yeah. So as that tumenini. So acha nipatiane hii link tena. Maybe kuna watu hawaioni. Na ukiingia una make sure umeakisha vitu. Umeakisha vitu alafu tujueni. Kuna watu wanaingia, unapata mtu hajaakisha kamera, so unaanza kuweka kapavert fulani kuza tujui kwa nini uko kwa giza.
Chani patiane hii link. Tucheki. Okay. Okay. By the Nini, where? You in Kentucky, right? Wesh. No, Indiana. Oh, South Bend, Indiana. Yeah. okay. Yeah. I really was hoping that Indiana was going to fall because of Pence. I never, man, never. Kwani huyu jamaa nanga influence huko? I mean, If Obama can win Indiana by himself, I think he's one of the only Democrats mwenye Obama alisweep huku hivi. yeah. I think so how come? Unajua Obama one of the reasons why unajua Indiana is especially hapa hivi place inaitangwa UNKUT. Hiyo ndio nini? Probably one of the most industrious cities in the US. So walikuangana wanatengenezana mostly like there's a lot of manufacturing going on there. So na ndio RV unachekizi RV zote zenye unaonanga huku hivi. Almost 99% of them are made in UNKUT. So hiyo time ya Obama akiingia ilikuanga hiyo place juu ya inflation, there was no jobs, there's nothing. So when he came and he's trying, his agenda was basically recovering from recession. So hiyo place ili benefit sana na nini na policies zake. So a lot of like easy frames za gari, chassis za gari, a lot of them zinamekiwa hapo. So yeah, he was able to convince a lot of, because wasee waliona change, I can tell you that. Na hiyo I'm telling you that place is probably like sijaiona place iko na manufacturing place like it's very very inakuanga kama unakumbuka kitambo venye Dhika ilikuanga, every company was out there. So okay, yeah, so ili benefit sana na nini zake. So I think that's why he was able to convince. No, Obama convinced. You're talking about initially he won it the first time he ran. Second time he win. Yeah, Ali convinced he was able to sell. He was able to sell himself good. Ndio akaenda nini. Hapa hivi ule mse mwenye unaweza sema sahi Indiana ako influential actually. Kwa nini? Kwa unacheki Buttigieg unajua alikuwa hapa. Yeah. Alikuwa mayor wa South Bend. That guy is a very smart dude. Like huo jamaa alitransform place ilikuanga like ilikuanga like one of the probably one of the worst places ya kukaa nini. A lot of companies had shut down, a lot of like city ilikuwa abandoned technically. The jamaa was able to transform this place like crazy. Na sahi tunacheki sahi ni senior cabinet secretary wa nini wa transport. Yeah, it's very influential. Yeah. Okay. Mr. Otieno Juma, Texas, red. Texas imeenda Buddha. Texas imeenda. Bado my friend. When is red? Imekuwa projected tu sasa ndio wana project sahi. Wameiproject na North Dakota. Yeah. Hizo Texas ashachukua. Yeah. But Texas, I don't think anyone is surprised at Texas. I mean, even nilikuwa surprised that the gap was not that big. Nimona still 300,000 votes. I was like, that means that the more, I think this is the reason why wanaogopa immigration, because the more mnazaana huko, the more hii kitu ni mapema. Zizi tunaongea juu ya places zimekuwa projected. Hii kitu ni mapema my friend. Already been projected. Huda? No, hiyo imeshaenda, ishaprojectiwa. Ishaprojectiwa. So Texas is real time, hiyo imeshaenda. So update sasa ni 154-27. Yeah, okay. Yo sasa si nakwambia Mkenya ameamka saa hizi uko landslide. Otieno Juma Yes. Hey, mko juu bana. Mimi niko poa. Yeah. Nimeshaanza sherehe mapema, unajua niliekelea yangu. So so unajua una need 116 peke yake alafu mtu wako amerudi. Na mnajua nyinyi wase by the way hata hatujafika hata nini the early voting. Tushaanza mapema. So hakuna haraka. So
Unajua hata alivoti na zijaanza kukauntiwa. Hiyo ni wase of course kitu ni bamba na hii ni yenyu ni vile inakuwaga simple sana. Unajua tu ukifikisha 270 it's done. Hakuna it's done, yeah. Nyanya nani account. Hakuna kura za tarakanizi. Hakuna stories za tarakanizi. So that's nini. Okay. Saizi nani yangu iko nyuma. Voting ukauntiwa alafu 70 million afika Buddha nani 40 Buddha the 70 million when you vote happen so hiyo ndio kitu ina happen. Alafu nani tena Wyoming pia na South Dakota. Okay kuna zile acha ni connect yangu tu. So acha ni check Midwest states. Internet nini yangu iko nyuma kabisa. What is it called? My projections. Sasa hizi ndio nafika kwa hizo projections za nini. So Arizona, Colorado, Iowa, whatever. Of course New York. New York wakana Arizona ni ya Trump. 19 pia. New York ni 27. Okay. Yeah. It's interesting but naweza taka sana kuona msee ameamka saa hizi vile anafikiria msee juu vile hizi electoral votes work. Hapo tunajua Arizona ni ya Trump. Hey, wapi? Huyu jamaa ndio yuko nauliza nani John King. Ni John King. Huyu msee najuaga tu every time ikikuwa ni time ya nini he shows up. Time ya what is it called? When it's time ya elections I watch him and I've been watching him since I think nianze kufuatilia elections za states. Imekuwa ni John King. Anakuanga na show on Sundays. Okay. Hizo siku zingine simuochiki. Inakuwaga tu hiyo peke yake. Leo ni all hands on deck, Buddha. All hands on deck. Manze New Jersey imetutupisha tu. Lakini New Jersey always inakuanga blue. New Jersey will always be blue. Ulikuwa una expect mu win New Jersey? Come on. No. Yes. Marv, mimi leo sina kelele. It was my first time voting, so sina kelele. Mimi nasikiliza wenyeji. Okay. Wewe ndio umevote mara ya kwanza? Of course, it's my first time. Umevote wapi? I've only been here for 7 years. Hapa Richardson nani Texas. Yeah, niko Richardson. I'm sorry your vote doesn't matter. Thank you. Yours matters. Thank you. Inakaa huko America mimi niko Puerto Rico. Thank you. No. My friend, my vote matters. No, your vote it does. Puerto Ricans vote. It does. They don't vote for presidents. Okay. Sasa mimi niko Puerto Rico. Kwani uko wapi? Si umesema Texas, Richardson. Nimekwambia niko Texas, Richardson, yeah. Sasa what do you mean ukisema vote yangu account? You're in a red state. Sasa kwani nilivotea nini? Mimi ni mtu boss. Mimi ni mtu Republican. In case you don't know. Yaani umekuwa citizen unataka kuondolewa right away. Mimi niko na reasons zangu bro. Kila mtu ameenda kufuata kwa reasons zake, unaona? Mimi si ati kama I've been here for 7 years and I'm a citizen. I'm just kidding. I have my own reasons why I'm voting whoever I'm voting for. Unaona? It's not about immigrants what apigie ni democracy. It doesn't work like that. Umevotia Ted Cruz? Bro, whatever nimevotia I think it's my personal. Kwenda huko Si tunaangalia hapo juu. Ukisema hivyo imenikumbusha ilikuwa ni I think ni joke ya nani kuna asata kazi is it Dave Chappelle? Dave Chappelle joke ati white people will never tell you who they vote for. Ati unaweza vote for. Alafu ati the next minute akwambia like this time I'm fucking my wife in the ass. Alafu like but ati who you vote for, that's the secret. I think Marv,
Mimi niko kwa Trump, lakini mtu wangu yeye ametoka Congo, so akisikia mtu wangu akisema ati you have terrorists from Congo ana jump, si ndio? amepiga. Unaweza guess bali vote yake imeenda. Oh, but you got Texas. Yeah, still. Okay. I think Texas in the next how many elections? What's it one? In 2 cycles. It turn 2 blue. cycles. I understand why watu wako worried. Because that's also not good for America if the whole country was to turn blue my immigrants. Yes, it needs to. But Mwaf, it's all about policies. It's what you sell. Itabidi nini by the way, if 2008, 2012, I could have voted for Mitt Romney. I'm a McCain. I was okay with them. Either one of them winning. I was okay with any of them winning. But he do. Yes. There's some immigrants, right? That are Republicans, right? Yes. Cubans are notorious for that. Yeah. Wakikujanga kwa hii country atakangi story ya blue state. That's why Florida inakuanga very red. So I don't. Wamezoea kukaliwa. But also I bet kuna Kenyans immigrants wako pro red. Yeah. Yeah, si nani ni pro red hapo. Wewe na huyo hapo hivi. Wewe ni pro red. Nyi watatu kwanza. Kaya pia. Yeah, so far hapa ingekuwa ni Trump amechukua 60%. Ametuchapa hapa saa hizi already. Yeah, ingekuwa ni popular vote. Mimi nimekuwa na yeye tangu. Boss, eka CASHAPP yangu kwa screen Josh atumedo wakicha hapo. Oh. Josh atakuwa amevunja screen kwa hao. Unafikiri hata atumeto Josh yuko emotionally invested, weka I'm worried for Josh man. Buddha, I will have disappointed my girls twice. I'm actually worried for you because bado utakuwa disappointed. But this time for sure Americans will never go, we are not going back. We are not going back. Okay, let's see. Because Georgia naona mnatandikwa, so ni kama mnarudisha. Georgia si last time ulishinda. Although it's ni sawa tu. Georgia ikienda ni sawa. This time itaenda. Imeenda. Yes. Una CASHAPP? Yeah. Dola iko nene. CASHAPP ni iko nene. Kama jina moja. Hata nipo umesema hivyo, wase wanafaa kujua. Mzarusha kahawa, anakunya hapa kahawa. Yo Mof. Yes. Trump alisema akiwin. Every immigrant anapewa subsidy ya nini? Ya OLED. Asikia huyu. Trump anaweza tuka huko mbio. Kwanza Josh uko kwa game to electronics. Are you an electronics person? Tangu nipate watoi sinanga hiyo awalipiangira. Oh, cause reason nakuuliza ni kuna piste yangu mwingine anaitwa Feeding Gears Feeding Gears is such an electronic head. Yofanya na feel ni kama mimi ni amateur. Unajua he's the sort of guy tutabonga naye na mwambia kitu iko on inaitwa nini? Nitamwambia kitu iko on Amazon. It's on offer $230. Yuko but mimi naangalia ingine ya $1,500. Huyu sasa. So anakuwa electronic head mbaya. But OLED hiyo naambiaga watu. Mtu yote na watch. Kama unanunua TV kwa keja na uko US, nunua OLED bana. Of course kama una mtu anaweza ivunja, kwa mtu yake ivunja hiyo ni stress nyingine tena. Shida ni saa ngapi? Sasa kama leo unaona niko upstairs na watch kwa tablet. Wamechukua TV. Sawa. Yes, ninakwambia sasa wewe ina make sense. Mtu si movies kama sisi. Mtu movies kama sisi ndio serious kabisa. Kuna tukaa mimi hata hiyo TV inakuwa ni ngumu kuwatch because nimezoea kuwatch kwa simu mpaka hata nikifika kwa nyumba bado na watch kwa simu tu. Sasa mimi kitu wagafani ni because of sound ni hard sana upate nikiwatch kitu yote kwa tablet.
Because mimi natakaga hiyo experience hiyo. I prefer phone because most of the time niko out of the house. So, Yeah. tumekaa kwa TV sina. Okay, Delaware imekuwa called, so Kamala amefikisha 30 sasa. Amepata ka 3 votes. Bado ni landslide. It's still a landslide. Bado kabisa. So next polls close in 49 minutes. Ni kina California ama? No. Hizo bado ni 49 minutes East, itakuwa saini 9. East Coast. Saini East Coast zinafunga. Yeah, so Wait, kuna East Coast hazijafunga? Yeah, East Coast zinafunga. Yeah, ndio zinafunga either side. Yeah. Kwa saizi si East West Coast kama 9. No, West Coast. Oh, by the way tulirudi nyuma. Tulirudi nyuma by the way. Yes, ndio nasema, but still jukaa saizi ni 5 Kenya, si ndio? So I look at it as East Coast ni 9. Yeah, sasa ndio wanafunga. East Coast ishafunga cause ni 9. Washafunga. 9-13 saa hii. So yes. I think hiyo lazima ni saizi tumeanza kwenda West Coast. Yeah, tumeanza kwenda west sasa. Arizona, Nevada, California na Washington. I think na zile places zenye ziko Central Time cause saa hii ni 8:13. Yes, by the Minnesota sasa wamefunga. Iowa. Minnesota, Iowa, Wisconsin, Michigan, sasa zimefunga zote. Yeah. Josh kuna msanii anaitwa Flavian anasema leo utavunja vitu wewe. I'm lucky. I don't care who I don't care who wins, but I would love it to be the Harris. The lady. Yes, I understand where kitu fani ni jamaa kuna implications watu wengi hawaoni. 2016 is the reason why Ruto ni preso Kenya saizi. Yeah. If people don't realize that. Yeah, he copy pasted whatever happened here, he copy pasted akaika. Ndio maana yeye ni rezo. Alilia. Unaona ile clip upenda sana kucheka yake akilia. Saizi but huyu jamaa sasa kuna strategy yake 2027 because we see only venye I don't know. Aje Ruto 2027. Sio venye jamaa anaweza. Sijui venye atarudi anyway. I don't know. Unless kama kwa wetu. Buda. Kwani wewe si Mkenya? Mimi ni Mkenya of course. Atakoroga but kushinda clean ni tricky. Kushinda clean ni tricky. But ina depend na opposition. Alafu apart from opposition ina depend na vile Gen Zs akiweza spread propaganda that I think someone said kuna mtu alisema politicians wote ni sawa and I wanted to correct them with that. Huyo jamaa wa Missouri. Yes, cause politicians they are not the same. Yes, they might do some things that look like they're the same, but no. One guy will come and decide the only thing he can do is taxes. Unakumbuka vile Kibaki aliingia, computers used to be tax free. Unakumbuka? Maybe mlikuwa young, but when Kibaki came in, computers were tax free because he knew that there was something there. Umsema ingia, everything is being taxed, even sanitary pads. Leo amerudisha sanitary pads. So you're there wondering, do women menstruate for fun? So if the same women watapanga line kama wamevaa zile za Jamaica blood clot na wabaki wamemvote, sawa, you deserve the leaders you get. Because to me that's enough for any reasonable woman to be like, afadhali hata kuraniwa na monkey because at least monkey haielewi. For me, hii sasa 2027 ianza mpaka for me personally na believe mpaka ni hapo after February next year. Raila kisha lose huko EU kama venye ata lose. Yes. Sasa tuona siasa venye itakuwa sasa. Acha tungoje tuone. But how do you support huyu jamaa wa hapa na una hate na unachukia Ruto na wote ni the same? Boss, watu kila mtu ana personality yake. Siwezi kapenda kwenye unapenda. No, I want you to explain it to me. I don't have to explain to you. I just said that's what I but think. But we're having a discussion. No, I'm not having a discussion with you. I'm just speaking my mind. Yeah, mko emotional just speak your mind. Hii time mnako emotional, wacha ni save in it. Mko emotional,
Unaongelea Mimi time personally nimetoa jamaa kwa emotional, mimi siko emotional. wewe ndio umenikujia tangu nimeingia hapa. So just speak your mind, bro. No, Mimi usichukule sina vibaya. ubaya. Mimi sina Okay. ubaya. I was kidding. I've just said my sentiment. You can say yours. I'm not here to discuss with you, bro. Gojeni. So, one thing that I want anyone who's watching from outside, abaki ameona hiyo kitu imehappen katikati Otieno, Juma na Josh. That's politics. Politics is emotions. That's why Otieno feels like he's being attacked. Josh is there like, explain to me. That's why I say emotions are very important. And if you can koneza cheza na hizo strings za emotion and make sure that people show up, that saizi inafaa kuwa Buddha usipovote 2027 Buddha atafanya unachiki kama there's something that was used in Central Province. Nakaa ile time ati Raila atafanya wasapere wa Kinyasa. That was whoever came up with that was really good. You have to tap into people's emotions. Make sure they show up. So inafaa kwa 2027 tutakuwa tukipanga line sisi wote tuna kiss miguu ya Ruto. God! Watu watokee. Otherwise people won't show up. If you don't believe people's emotions, itakuwa hard sana wase kutokea. So kuna msana anaitwa Eugenius haujakisha whatever you're supposed. Alafu kama unatu join saizi na umeamka saizi, kama uko place yangu ota inaitwa Nyakach, this is not for you. This is sponsored by Kia, meaning Kenyans in America, strictly. So Eugenius kwa wapi? Hey, kwani nimefanya nini? Uko wapi? Oh, niko Philadelphia. Mimi niko Philadelphia. Shit. Okay, kuzingotaka tu. Nimetoka job sasa hivi. Nimetoka job. Nataka kusikia tu ukisema uko Nyakach ni kutoa haraka. But ushai to join before, si ndio? Yeah. Mimi nakuanga Philly. Yeah, nakumbuka ushai to join before. So, ulivote? Yeah, nilivote lakini mimi nilivote independent. Mimi nilikuanga vitu za ujinga. Ulivote independent? Hiyo si ni kutufa tu. Hiyo ni kama kupanguza rasa na vote ama? Ni hivyo tu. Sasa mimi hakuna kitu nilikuwa naona hapa kitu wananipe huyu hata ni. Like come on man. Mimi nimeishi hapa kama 15 years. Okay, inaenda 14 sasa 15. So mimi sionaangi kitu ya maana. Anyway, yeah, lakini vitu zenye mimi nilikuwa na votia zilikuwa za huku chini pale mimi niko kwa sababu niko na watu wawili. So kuna wenye vitu za huku chini za Philadelphia zinakuanga so rotten. So mimi nilikuwa na votia vitu za huku chini. Sikuwa na votia hizo presidential. Nayo. It's so interesting to hear Kenyan saying the way there is nothing huko states. Yaani nyinyi mmesahau kulumetoka. Za huku chini za polling station mpaka tu unanusa mavi jo. Because it's just good. Za huku chini hizi za kama state kama sijui attorney jet hizo nilikuwa na votia hizi za 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 za huku chini tu. Yeah, kwa sababu mtoi wangu alikuwa suspended for a couple times. Kwa sababu so it's just a bunch of stuff which naelewa mimi nilikuanga tu hivyo lakini kuna wenye tu kuna hizi kuna state laws wali introduce all of a sudden last year wali introduce state law fulani ati akiwa suspended more than 5 times, so we have to send him to another school district. So nikasema okay, so school district, so anaenda school district gani tena? Okay, sasa mtoi akichange school district, if you yourself have to move there because it's illegal. So lazima tukue moved there. So nikasema like okay, so nani atalipia rent nikienda? Sasa lazima niende tena hadi sasa wanafuata wananiambia ati niende Lower Merion. Mimi sina do ya kwenda huko Lower Merion bana, mimi sina do ya kwenda. Mtu ana suspendiwa nini? Ni boy ama ni dem? Na ana suspendiwa je ni kufight? Ni boy tu ana ni zile vitu zenye unaambia ati we mamako unajua hapa mamako ukishasema mamako game over. Ako middle school ama? Yeah, ako middle school.
So utaduaje juu hiyo story ya anga yake? Like what can you do in the meantime so that you don't have to move? Tuko na inaitwanga IEP, unamweka kwa inaitwanga IEP, so unaweka kwa IEP. And then the IEP wako na ka program fulani yenye they assess the whole situation. IEP stands for inaitwanga sijui instruct sijui it's the okay. Educational program. Alafu kitu moja lazima niseme watu japo mna advertise American internet saizi wasako clear hata Brayo waga na internet ingine rasa leo amekuja jo na mpaka tunakuona Brayo provider wako ni T-Mobile. na nani Eugenius T-Mobile. cause nini ziko mko clear mbaya jo. Kuna zingine you join mkiwa states na shindwa jo kwani uko kwa choo. Sasa kama uko wote sasa itakuwaje? Basi mko na Starlink jo, si Starlink huko mpaka mko na Starlink mini. Starlink inafanyanga hivyo. Nilikuanga na track fulani. Anyway, sijui. Yeah. So Brayo wewe uko na vote but unataka nani ashinde? Najua hau vote but hiyo tulimaliza Friday. Nilikuwa na maswali za Josh na muuliza, ukiangalia naona kama Senate na Congress ina power ikienda red alafu Kamala ashinde. Sivyo ni mbaya kidogo. Juu ukiangalia kama ni mbaya but unaona kama Senate inaenda Richuma nini mute I don't know kama ni TV yako but kwa background yako ile ina make noise. Josh, ukiona kama mimi niko West Virginia na governor alikuwa na run Senate na senator alikuwa Democrat. Of course hakuwa na vote everything ya Democrats, but alikuwa vitu zingine ako Republican, ako red. But sababu mwenye anaingia saizi na ameshinda iko confirmed, huyo ni straight red. Alikuwa Democrat of course before, lakini so hiyo inamaanisha sahihi as it stands sahihi ni 50-50. Wapi kwa? Nasema Senate. Virginia. Okay. So Senate sahihi iko 50-50 sahihi. Illinois imekuwa projected Kamala ameichukua. I don't think that's surprising, si ndio? Hiyo si ni it's not surprising. Hiyo ni shy town. So naona Senate ikienda Congress iende, unajua sasa hapo ni inakuwa balaa. So saizi kulikuwa projections kwa nasema they might either tie the Senate ama wanaweza lose by 1. Senate. But House iko up for grabs. The Democrats might take the House and the White House. Kitu iko na nini na usually Democrats when they're in power, they usually actually work with the other side. Yeah. And that's why Biden has been able to pass all these bills. Tangu kwa preso. Unlike when jamaa alikuanga, hakukuwa na bill ilikuwa inapita. Juu it's either his way or no way. That's the difference. Yeah. So it does kuna watu wako suable in the Senate. That's a very powerful seat. Unlike the House. House wajua wao huenda 2 years alafu mnaweza mtoa. So it's not a very powerful seat but people can negotiate. But huyu jamaa akikuwa huko juu ni huko juu House ikienda kwa Democrats hawatapitisha chenye anawaambia juu is not working with them. Okay. So that's the difference. Hiyo ni poa. Na ukubali watu wenye wako on the opposite side. Usikuwe tena unajua usikuwe. Nimekataa mtu kweli. Sijakataa mtu mimi. Kabla Mr. Otieno Juma juu. Explanation. So kuitisha explanation ni kukataa mtu. Hata cheki Richuma Mwaf. Yeah. We nani huyu ni nani wenye kwa West Virginia ni nani? Kuna mtu alikuwa West Virginia kweli kuna huyu jamaa tumekuwa tukiongea naye anaitwa aje? Brayo.
Brian anakuja Virginia, si West. Ni West Virginia. Okay. Mujua tu Virginia. So Brian, in your mind ukiangalia huyu jamaa mwenye ako hapa hivi na Ruto kuna tofauti? Mimi shida yangu main of course wote wawili unajua kila mtu unajua unachagua the lesser evil. But okay. So ukiangalia nilikuwa nasema on Friday pia shida na Dems ni hiyo venye wako hiyo unajua venye umekuwa too liberal inakuwa too much yani inakuwa hiyo kitu yani imekuwa too much. So hiyo kwangu hiyo ni the main one. Nini imekuwa too much? Ukisema imekuwa what is this that wamepitisha iko too much? You have to give me an example. I think alikuwa anamaanisha nini kama hizi stories za LGBTQ na watu hii na mtu yeye anaweza enda for a sex change surgery at 12. Unajua that's some scary shit. Alafu IEP ni individualized education program. But Mwaf, okay. Yes. So I live in Minnesota. Maybe this is one of the most liberal states. Yeah. Do I comply with everything they pass? No. Mtoi wangu ni wangu, si wa serikali. Kuziko inasemekana hiyo like anaweza mtu yeye anaweza enda, si lazima consult mzazi. Sio mtu yeye anaweza enda. Unajua mtu yote pia anaweza amua aje. Kama California uko na watoi wewe. Uko na watoi. If I may ask, uko na watoi? Uko na watoi. Have you ever noticed that mtoto yako anaweza chukua peanuts kwa shule? Peanuts? What do you mean? What do you mean peanuts? Anything that iko na peanut anaweza chukua shule? Anaweza chukua, si ndio? Kama yuko allergic anachukua. Ako allowed kuchukua shule? Hii swali yako hata sielewi. Unamaanisha nini? Yeah, the thing is that's how strict schools are, that they don't even allow kama kuna mtoi mwenye ako na allergies ama yes, yeah, they are so strict that they don't allow you to send your kid to school with anything that can harm another kid. Okay, so this is interesting. Hata kabla tuendelee, I'd want to know hii allergy ya peanuts you affect pia watu wa black, because hapa Kenya tumekuwa tukikula njugu for long, hata ndio tu steady tunakula njugu. Yeah, I have my nephews. Bro. Yeah. Ota kwetu saidi ya mother place inaitwa Stop Hamba, because ni place cotton used to be stored there. So unajua jaka tunaga hiyo jina ni so Stop Hamba kuna kwa hiyo area pia ilikuwa na njugu mob sana. So hiyo hata huko kwetu tunapanda little njugu. Ni crazy hiyo kwa sababu unaweza pata watu hiyo wako very different. Mimi mmoja wangu akona zero allergies. Huyu mwingine akona ya peanuts, akona ya mayai, akona ya samaki, akona ya coconut. So na hiyo hata unashindwa hii ni nini? Si tunaanza kuanza kufind out allergies za Kenyan politician. Unamrushia peanuts kwa stage. Yeah, toka mbio. So my point is that's how if they can be that strict with little things like that. Mtoi hawezi kuja na shule na peanuts. Mtoi hawezi kulikuwa na prime water wakati when introduce prime. My kid, I got an email from school that my kid cannot take it to school. Oh, okay. There was an issue with them, but there were kids that are bringing to school. So I got an email saying you don't send your kid with either the bottle hata hizi na hiyo chupa. Oh, okay. So alafu nataka kuniambia those are the same people that wanataka kukuambia to come on. Let's not wacha tusalimie distract to what. Josh, wacha tusalimie Richuma. Richuma ni aje? Vipi mambo vipi? Uko area gani? Mimi niko hapa maeneo ya New Jersey hapa. Okay, unajua lazima niulize ukianza na nyinyi nashindwa nyakati. Okay, sawa. New Jersey kwa yetu imehesabiwa already. Yenye imekuwa called ni Harris. Imeenda kwa Harris as usual. Hiyo ilikuwa obvious, hiyo New York.
hii area ya East Coast hii. Yeah. So it's not surprising at all. Okay, na wewe mwenyewe ulivotaje? Mimi sikuvote. Kwa nini? The reason I didn't vote because I know hapa New Jersey the way elections zinaendanga tu sehemu moja. So I didn't vote. Oh, okay, Yeah, okay. Na kwani hauko nataka senator, hauko nataka hizo positions zingine? Hizo vitu sometimes ni vitu ndogo, for me they don't affect me. But kura yangu mi support yangu iko kwa Trump. Oh, okay. Na uko kwa blue state? Niko kwa blue state. Okay, kwa nini unataka Trump? Trump ni mwanaume. Ama hautaki makuzo wako akuje majuu? Trump ni mwanaume. So when we look at the issues which are on the ballot, we are talking of immigration. The second issue is called economy, sindio? Yes. The third is foreign policy. Okay. So when we are looking at those issues and we are looking at these two candidates, the person who we can come to an agreement collectively, nasema ni Trump. Yeah. So alafu issue yenye wataweza kutuangusha kwa hii kura ni issue ya abortion, hii issue ya inaitwa aje hii, sijui inaitwa women autonomy. Sasa ndo wanaweza tuangusha. But when you compare those three issues, what is the most important issues there? Kama pesa kwa mfuko, you are okay. Unaona? So that is my outlook on these elections and what's going on currently. As we are watching right now, I think we are waiting for PA to own where they are taking us, and then we can proceed forward. But tunangoja PA ituambie the way forward. Sawa, acha tu. Wafuyo jamaa wako wasike unaweza mtuma ile area. Yake ni too much. Ni unnecessary yet. Oye, wasike ana nini yuko emotional bado kwa comments eh? Kuna mseme kuenjoy, kuna mseme enjoy Brayo ati forehead yako sijui inezona results. Ati kura yako na sava hapo. Huyo amenipatia trauma. Nakumbuka nikiwa primary school nilikuwa na enjoy, walikuwa na kichwa kubwa mazee, nikafikiri ni kwa mkubwa ita balance na mwili. Hata ndio kama wasike anaweza set on time out kidogo ukianza kutukana watu buda hiki tu unafaa kuweza ku reason out so wasike, if you can't reason out it becomes very hard. Like this is what we hate about Kenya, the fact that hatuwezi sikizana, hatuwezi agree ku disagree. Don't have to be fuck you sijui nini, ama mtu aweza point out two issues nini yake just reason out sasa kusema bla 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 is gay. Hata kuwe gay na kuhusuaje job na vitu vingine kama mtu ni gay na haja kuuliza haja kuitisha wewe na kuhusu kana nafikiria matako yako inanuka. That's why tuko hapa. So kuna vitu za kipumbavu watu wengine wangezaliwa tu maembe ama sijui vitu gani machungwa. Ameenjoy Josh mpaka internet ya Josh ikasema ama heterosexual homosapien imefreeze. Josh amefreeze. Yeah, Josh amefreeze. Like what kind of bullshit is that? Josh ako wapi? Iko Minnesota. Okay. But the first time I meet anyway. Nice to meet you. Yeah. Josh hata tulikuwa naye I think the same day. Was it the same day? Zizi ilikuwa baadaye, but Josh tulimit akiwa nini, tulimit naye Texas so ilikuwa hatukumit the same day. Meet tulikuwa na nani? Nilikuwa nafikiria hiyo siku tulikuwa na Maish ni Maina tulikuwa na Maina I remember tulikuwa na Maina Maina katupeleka tukaenda ile raundi ile
Hiyo round yenyewe unajua kitu moja sijawaambia, niliendaga Kejani nikaanza kucheza na sound. Niko like ile sound ya theater ilikuwaje? Mpaka nikaget the right sound. Ilikuwa dope. Na hiyo experience hiyo. Yeah, ilikuwa dope kabisa. Though akili yangu haikuwa hapo. Mimi na movie hapana. Yeah, najua. New York imekuwa called, of course you're not surprised sisi saizi ingekuwa there's still no network. There's no network. Tunako kama pumbavu. Network ya Kenya inatokea wakati wa election tu, ndio kuna network. Yeah, ndio kunaga. Ile Time time kawaida kuna network. Msana ile time nini? Ama fala atakuwa kiangalia hiyo IMEI. Utaona hakuna place. Utakuwa uko Turkana huko, phone yako inakuwa deactivated. Mwafu kwanza huyu MP wangu huyu, my former MP huyu. Siku hizi ni kama inafaa tumbadilishie jina, sio Pio Wandai tena, ni Upio wa Mandai. Jamaa aliona Mandai akachanganyikiwa. Upio na enjoy. My former MP. Yeah, na enjoy sana nini. Lakini hapo ndo na agree na nini huyo ni PA wake anaitwa nani? Huyu jamaa kwa social media. Oguda. Sasa alikuwa anatuambia will be there no matter what, akutuambia tutakuwa wapi. Maybe alikuwa anamaanisha government. Yenyewe. So we are there now. Yes, cause kuna clip fulani nani ameshare leo. Ilikuwa nani? Alai ameshare clip ya umse anaitwa ya Gachagua akisema the only conversation with Raila Odinga is how to retire to Bondo. Alafu and tell him his political career is over. Then funnily enough Gachagua ndio political career yake imeisha. Yenyewe politics ya Kenya ni ya kipumbavu. There's another one aki-explain vile alinyang'anya wakina Raila securities. Alafu mtu ameattach hapo na yenye akitoka hospitali juzi akisema ana securities. Wenye mtu alimnyang'anya. Like this universe vitu zina work like different. Yenye unafanyia mtu ndio inakufanyikia tu tena. Yes. That's what the same time. This guy mimi napanaga gumu kumhurumia because ukiangalia at some point mimi nilikuwa nahurumia venye alitolewa kwa ofisi, but si yeye as a person. But style yenye alitolewa na kwa ofisi la iko poa sana. Because hiyo ni venye ameset hiyo kitu, unajua watu wanaona ni kama anatoa Gachagua, but the same thing itakuja kutumika kutoa president at some point. We are looking for a good way. Hiyo ndio tunataka hopefully. No, but then inaweza tumika to the wrong person. That's what I'm worried about. If it's the wrong person, that's the day you allow protesters to protest next to parliament. Na tunaambia ma politicians that if you remove the right president who's doing good things for us, then hamtatoka nje. Kuna mtu ana type, sijui nani ana type. Na hiyo typing yake inasikika. Who's typing? Yeah, because tukiendelea na the same situation, inaweza onekana kama ni Gachagua leo, but tomorrow it will be another person. So I don't know. Yeah, I understand you that fear, but let's cross that bridge when we get there. Unajua. Ulisikia MP ODM wakisema ni ati Raila aliwatuma ati wasaidie kutoa Gachagua. Ama ni story za jamba tu. There's this MP alikuwa anaongea hivyo ati the ultimate ni kutoa Ruto, which I don't think so they can be able to do. I don't think wanaweza kutoa Ruto. Alikuwa yumse anaitwa nani? Anaitwa Jamaa Western. Amisi. I don't remember. Amisi. Yes. Ni Caleb Amisi. Caleb Amisi, yeah. I think alikuwa anachapa tu nini. Dallas KE haujakisha camera or something. That's why. Na hatujika huko Dallas, unaweza kuwa huko Dallas na ni Dala. Ama kwa duels. Inaweza kuwa. Mtu mmoja kama US alichanua kuna wakati nilifika kwa hii airport. Wanaita Dallas but ni duels. Okay, according to me, kulingana na English yangu. Hiyo airport ni unaweza airport mbaya. Mimi inatumia hiyo. Iko karibu ni an hour from mtaani ni. But unaweza jichomea mbaya ukisema duels. Mimi nilikuwa nasema duels for the first time. Mimi nilikuwa nashangaa mbona nasema Dallas na imeandikwa kama duels but ni Dallas. D-U-L-L. Yes. But unaisoma Dallas. E-S. Kuna zile uaga mse alisoma kwanza hakuwa anajua kuisoma. Alafu na hivyo. The same thing na Kenya. Kenya sulisikia Roy Sambu ni Royal Suburbs. Kwa nini tena ile ilikuwa Kariobangi. Hata hii ni the Great High School.
ikakuwa Dagoretti. So unacheki. So kuna hizo mapumbavu. So I think na states zikihappen wana get away nazo kwa since kila mtu anaongea kizungu haichukuliwi ni mistake, but sasa hiyo ni mistake msema amemake. Nilifika hiyo airport, I was confused that I'm in Dallas until Yo, Morph. Yes. Unaweza KPA, Pennsylvania. Yes. When you're driving. No, nasema, no. I'm not talking about the elections. Pennsylvania, kuna place ukienda ukikaribia kwanza a city called Hardship Park. It's all Nini, Dutch names. Van, you know, Van Buren. Okay. Yeah. So no. Lancaster. Yeah, he's outside. Lancaster, Harrisburg, So kuna maholes huko niliwachongwa siku nikamwambia man, hizi vitu tunafaa kuzifanya zikuwe uba uba naita tu uba usiku kahos kanaingia tu trick. Nini kwani ukuro ni legal? Mwafu, unapenda vitu za ngono. Ushaenda ukuro. Jewe. Sinasikia hose. Jewe kama mlipenda. Farasi baba. Okay. Mimi nimesikia a hose in different area codes. Okay, college. You can actually say horses. Si legal lakini wako. Najua alafu nini? Na wengine ni macops. Cheki Mato, naweza kuwa napenda ngono lakini kitu moja sijaifanya ngono na kurojo. Hapo niko clean mbaya. Usinienjoy jo. Sijai fanya nini? Dallas KE, uko Dallas ama uko Dala? Ajakisha mic huyu. Akisha mic. Niache uko area gani? Niko Texas pia. Yeah, but nimekuwa tu temporarily for like probably 2 years. Yeah. Ushapiga kura? No. Ama unasema umekuwa US? Yeah, umekuwa for 2 years, Yeah. Something. Nimekuwa mtaani pia. Okay. So wewe unataka nani ashinde? Oh man, I don't know. Probably Mada sumesikia sasa anasema historia ya immigration ni nini, so probably aka kamadha kakiwin katakuwa fresh. But see it in that direct like ati umsa akiwin nini na affect immediately. Just say wako na systems in place. Na kitu nilikuwa nafikiria manze, basically Kenya inafai kuwa na political parties na systems zile zina outlive majamaa. Like literally like unaona sasa ukitoa baba hivi umetoa ODM. That's basically it. So tukipata vitu kazi na exist past someone, I feel that's it. And then niko na quarrel mbili na wewe. Okay. So mimi si msa kuingia kwa comments kukutusi ni nini. So first of all ile story ya when Ken Mijungu. So Ken alikuwa for the idea that Morara ameanza too early. Wewe ukasema previously ulikuwa unasema it's okay right now 3 years time mob. So I was like what's your position there? Position yangu ni the begging part is the one that I don't like. What I don't like about it is atasema kitu kama nataka kuinstall security, so nipatieni but I don't need to account for it. The government knows all your fucking security. Say kama saizi wanajua everything about us. There's no security that you can install that the government won't know. So to me that was one of those. So ilikuwa hivyo. So alafu sasa ikakuwa like for every 2 posts anadu kuna post unaitisha do. It kills because kuna wasa wame do that before you, akina Boni, akina what. Ina kill hiyo nini for 3 years. It's not sustainable. But when the way I'm end back to exposing the projects, that's good. Mecheki. Okay. That's alafu but hiyo for 3 years kujidanganya utomba wase do for 3 years na ukuwe nini watu watakuchukia at some point. Okay, then the next thing, probably the last one. And then probably I'll declare tulisoma na Morara probably at some point. Okay. So back to the same question. Okay, another one. Like
unasema umsa kupigiwa simu, right? Yes. Okay, let me take you to another angle. Unakumbuka story ya 25th na Prezo na Osama? Yes. Unakumbuka umse? So what do you think happened between Osama and president? Angle yenye mimi na check ni vile president anaweza kuwa alicall umse na probably hakumcall na namba yake. That's why Hussein was 100%. No. Osama hata Osama mwenyewe si yuko Twitter na hii feed yake iko Twitter, atakwambia hakudeal na Ruto, Ni handlers of president Hussein Mohamed na That's the Kitumbi. That's the thing. Nasema kulikuwa na handling but umse alijaribu kusema alikuwa like contacted directly na Prezo. Ati cheki call. I mean, that's not gonna work. Yes, and that's why I was saying, like, to me, why I thought the lie was bad was because the fact that it makes the president look desperate, and at that point he was not desperate. If you make someone look desperate, what it does is bring up voter apathy in 2027. You see, like the way, let's go back to 2022. One of the reasons why ujakani watu wakutokea ni walikuwa najua tuko na deep state. Deep state wakati huu tuko nayo, so watu wakutokea because people assume you've already won. People need to kama hii message ya Trump imekuwa like Elon Musk amekuwa kipush the nini that if you don't vote this is going to be the end of America as it is. So what Elon Musk is trying to do is to push you to come out to vote. Never put the next person to look desperate and look that they are going to lose. Utakoswa sota kwa like umse tushamshinda. That's why utasikia mse kama mimi nasema umse without rigging tutamshinda, but still nasema everyone and their grandmother has to come out because the gap has to be so big that even if you manipulate the numbers it's impossible to make the numbers balance. Nacheki, so that has to happen. And so yeah, but when you make it look like mse anatrai kuwa trillionaire, sikia hiyo mse anatrai kuwa trillionaire ati ata jam na wewe mpaka kucall Julie Expose project iko incomplete na anajua the average Kenyan voter ni mjinga, hajali juu ya hiyo project, the fact iko incomplete, he'll never call you. So such lies, they look like they're small, but in the nini they start making people think that defeating this guy is easy. Defeating this guy is not easy because he'll use the state machinery, and the state machinery is the police, and as I always say, the government has the monopoly of violence. So sisi the only hope tuko nayo 2027 ni vote, but Ruto you gonna vote plus the police, and the police will met out violence. So the gap has to be so big that he'll just be like, you know what, wacha iende. Wacha kama mse wa Botswana, the reason why he conceded so fast, it was because the gap was so big that we're like, ai, hii kitu jo ishaenda. Nacheki. So lazima tuambie wase, hii kitu ni close, ndio wase wakitokea. Hata yeye mwenyewe anaona zile lines yuko, alafu pia as soon as voter registration camps zimefunguliwa, uta notice nikiwa hapa IKONINI, I'll be just there pushing people like go. We need to start kujaza registration centers, not waiting for last minute alafu kunini. So kama wase wamekuwa organize ma protest, if at that time they are quiet, they are going to piss me off, because make sure people show up to vote. So if you decide that your time you still want us to go to the streets instead of going to register as voters, you're not helping anything. So that's what I meant. So Mr. Dallas, tuko side moja sisi wote, we are all trying to, the only thing alafu wasa wanafaa waelewe bana, tunaweza kuwa tuna fight na wasi wakomboka kaa umse wa Upio anaitwanga nani huu blogger Upio Andai, no, the guy who is blogging for him, Gabriel Oguda. Oguda hakuna haja tu fight na hakuna haja tu fight na wase huku for logic na msako job. It's quite heartbreaking. I think ile Oguda inakuwa, I think at some point wase people believe that you actually believe what you're tweeting. Nela, I think ya Oguda imekuwa surprising because tumekam kunotice he never believed in anything he was tweeting. I think that's why it's surprising. Like, hii ni wewe. Yes, tumetoa Gachagua, but why are you happy that they are surveilling him? You should not be happy that they had microphones in his bedroom, because that's same thing. That's, understand? So tunataka
Yes, Fraia ametoka, but Fraia within parameters za law. That's all tunauliza juu yake. I think that's why alitu disappoint kwa mseka mimi, because me actually used to believe that he believed in his own, the things he used to tweet. Kumbe ni mse believe in anything that he used to tweet. Yeah, alikuwa anataka tu Raila ingie, and for me, nah, it's more than Raila. It's not about Raila. Unajua kuna watu wenye wanajua tu if they are on the right side of Raila wako sawa. Mtu kama hata Alai, uliona Alai venye aliswitch mara moja. Sasa hizi ukiongelea Ruto, yeah, the first person to attack you. So kuna watu wenye kama for survival and you can't blame them. Yes, you can't blame, but if you're there for survival, don't then turn around and say you are better than. The best thing is just to vote them out. Yes, that's the easiest way. Mwafu nilikuwa nimekuuliza, nakumbuka, but hiyo ni kitambo, probably end of last year ama January. Nilikuwa nimekuuliza umlete kwa show hiyo, nimeichukua, I take it back hiyo. Pole sana. Good. Yes, Oguda, I doubt Kaneza kubali kukuja. I'll still have the conversation with him. Najua, I more feel like just because you disagree with people does not mean you should never have a conversation with them. Kuna madha fulani ule interview yake itatokea either later in the day ama itatokea nini. She's a gospel artist from Malawi. So tuko na have the conversation na yeye na nikamuuliza juu the US elections, and she said according to the spirit yake anafeel ni kama Trump needs to win, and you know me and spirits and devils and whatever. But ukiniona hapo na yeye aungejua I don't believe in hizo stories of spirits. You have to respect different opinions. So I'd sit down with Oguda, I'd sit down with Itumbi, vile mupenda kuenjoya mafala. I'd sit down with Moses Kuria, nimuulize kama tunaweza tumia foreskins kugenerate electricity. I can sit down with anyone. Si lazima to agree. I think that's shida inakuwaga Kenya ni we only want to talk to people we agree with, and that's nonsense. You have to sit down with people. We have to listen to contrary. Yeah, contrary opinions. So na hii story ya Gachagua kufungiwa ni kukataliwa kwenda, was it Inoro or something like that? Yeah, kukataliwa kwenda Inoro interview. Was it rumors ama kulikuwa na ukweli? Citizen hawezi mkazia. Louisiana wagani 8 votes only electoral. It's a small state, eh? I think because of New Orleans, I always assume it's this huge state. No, it's huge, right? No, it has huge. 8 electoral votes only. It's a huge state with aina population. Okay, yeah. And ni jua hizo ma disaster ama? Watu wengi wa Louisiana wanapatanga hapa hivi. Watu wengi walihama after hizo disaster. Yenye hizo ma natural disaster wagani. Alafu kuna moja mliza ni explainia cause nyinyi you are all mko all American saa hizi. Kuna swali fulani wife aliniuliza na nikashindwa kujibu. Hakuwa niuliza vile kuna hizo ma disaster zimejaa states. Kwa nini watu wasijenge nyumba za nini? Zinaitwa nini? Concrete houses. Why are there no concrete houses? Why still stick to wood even in places with natural disasters? It makes business sense. Yeah? It's cheaper to do it this way. Yes. But itakuwa cheaper, but inaitwa ni tornado ama inaitwa nini? Ikikuja inapita na hao. So why not have? Haina shida. Wana rebuild tena. They rebuild at the same place. But now wewe kama Josh, ukibuy your piece of land as Josh, in America, can you build a concrete house ama you have to build na wood? You have to build with wood. Hawezi kukubalia. Kuna code. Every city has its own codes. Shit. But now if I've bought land in my farm I can do anything. Am I still have to follow the code? As long as it's a household yenye watu waenda kuishi, he has to follow the code. Yeah. Damn. As long as inaweza kuwa occupied by a human being. Land of the free, home of the brave, but now I can't do my own shit. You can actually build whatever you want. Lakini pia inategemea venye Josh amesema kwa ukikuwa na do unaweza tengeneza kitu yote unataka. It's all about me. According to as long as ina meet
the standards ama code ya city ama state unaishi. Okay, because I'd want to know, because sijai understand vile new end up uko Tiringinyi, uko nje baridi na kutandika juu nyumba ilikuwa ya mbao. But Alafu alafu hii kitu nyumba ya ingine mbao, ni weather. yes, niliexplainiwa that mbao ni better during winter. Yes. Yeah, heating. Okay. Insulation, yeah. And then concrete becomes cold. But hizima how bigi zakina PDD hizimuonaga like 15 bedroom mansions zinakuwaga mbao pia ama hizo si concrete? Yeah. Ndo. Ni mbao. Inaweza kuwa concrete to a certain level, but mostly ni mbao. Very expensive, na of course, pillars pia. very expensive mbao. Yeah. Hiyo ndio kitu stay understand hiyo kitu. Sasa nyinyi na pole na nawapeleka hapa, but sasa ukikuwa wewe jina yako ikiwa ni Balatsa Ebang Egonga, si kila mtu anakusikia? Kuzo flow zenyu si waga thin sana ama? If you live in They are well insulated. Mimi naishi kwa apartment hapa. Mimi naishi kwa apartment. Jirani wa juu namsikianga. Unamsikianga, si ndio? Yeah, hata saizi akitembea kuna watoi. Na akiongeza population pia unasikia, si ndio? No. Hiyo sijaisikia. I don't know. Hiyo sijaisikia. Mimi nasikia nikiishi. Akitembea nasikia. Nikiishi Georgia. Akitembea unasikia na akitembea nasikia. Usikii how does that work? Insulation. Most probably kwa sababu mimi work night shift maybe. Yeah, lazima usikie. I'm really hope. So sijui. Unless wanaifanya kwa flow maybe more of notice. Mimi sijui. Yeah, I know. I think Rayo. Wewe usikika tu ni vlojuagi. Uko flow gani? No, mimi niko wocha. Hii area niko ni Keja ni moja. Nilitoka kwa apartments. So Keja ni apartment unasikika tu. Hizi mimi niko kwa apartment. Kusina kuaga thin. That's the one thing stay understand your states. Vile hizo floor ni thin hivyo na unakanyaga unasijaelewa. There's a difference. Wakati kama in an apartment, there's a difference when you're going from one apartment to another. Okay. Unlike when you're in the same apartment going from one room to another. Hizo walls zinakuanga thicker when they're separating two apartments. Okay. Ama two houses. Yeah. Kuliko vyenye unaenda kutoka kwa bedroom ama kwenda kwa choo ama Okay, ikusio ni sijaelewa like what's happening. Kuna poll ya Nevada approve Biden as president ilikuwa ni 40%, disapprove Biden ilikuwa ni 59%. Okay. Hizo ni zile za so road to 270. Trump needs 108. Alafu hii story ifungwe. CNN imefanya nini? Zinasema projections za CNN, Trump ana need 108 electoral votes. Wewe kwa nini una CNN gani? Wewe kwa nini una CNN gani? Mimi hapa naona kama na accept defeat. Nakwenda huko. Wewe. Nani OLED. Hiyo story ya OLED wa mliamwagu ni haras nayo. Chani check hapa. Niangu nimenotice nikai iko nyuma sana. Let me see if that's the case. It's iko nyuma. But wame count more than half ama maybe 60 million ama haijafika. I think imefika. Trump yuko nilikuwa niseme hiyo. Unaona state kama Virginia ukiangalia map unaona ni red. Lakini au hizo votes zote za blue zenye zilitanika kwa blue ziko concentrated in one place. Unaona kama venye ulikuwa DC. Yes. So tuseme an hour from DC. Hizo votes zote unaona za blue ni just an hour drive from DC. Hiyo area ni area ndogo sana. Alafu the entire ni like 90%, 95% ya the state ni red, but sasa kuna watu ni wakulima.
na wale watu wa generational nini wana inherit land from kitambo, hata kama walimi sahi bado kuna hizo za kitambo, so inakuwa red. But ni kama West Virginia sahi naona sijui ilikuwa called na 14,000 votes, ukicompare na another state, hiyo ni nothing, hiyo ni a small town. Ilikuwa called na 14,000. Mimi niliona kitu kama 14k, nikashanga 14k inaenda make difference, but anyway. Yes. Na iko na 4 votes ama 3 kitu kama hiyo. But not 3 to 2 tutakuwa too important sana ukizipata kadhaa unaweza So next polls close at 10 p.m. 10 p.m. hiyo ni Eastern time Imeshafika 10 p.m. ni saa hii. Hiyo ni Eastern, si ndio? Yeah. Okay. So hiyo ni I think Montana, Nevada na ni Utah ama ni Utah? Ni Utah. Okay. So hapa ni 9:02, so still have time. Okay. Yeah, anasema 50 around 58 minutes. 57 minutes. Sawa. Hiyo acheni ni tengeneze kahawa ingine, so behave. Kuna mse fulani aliniuliza, yaani unaacha say without moderation? Nikamwambia they are mature people. Simko mature, si lazima. Mwenye alitoka Kenya mwenyewe akajileta hapa. I need parental supervision. Yeah. Na cheki Iowa ni kama mambo imeanza kuchemka. Iowa inachemka which side? Trump ana lead but a very thin margin. Alafu na PA iko aje? You know PA is the most important state as yeah. Bado ni mapema. Unajua ujinga ya PA ni wenye wanaanza kucount mail-in ballot, like saa ndio wameanza kucount. They start after the polls close. So far I think Iowa ndio inaweza kuwa surprise. Na VA, is anyone keeping an eye in VA? Virginia? No, they haven't. But Virginia Virginia na kuanga nini Democrat historically. Virginia itakuwa blue. Sidhani inaweza rudi. Unajua watu wametoka Asians wengi wamemove to Virginia. Iko na ni mix ya watu wengi, so there is no way itakuwa itarudi kwa shida ya Virginia ni karibu na DC. Iko karibu na DC. So there's no way inaweza kuwa. But currently the way we are looking at it right now, at 61% report, tunaona Trump is up by 2%. Okay. Governor ni Republican mwenye aliingia recently, one year ama 2 years ago. But anyway, unajua Virginia huwa ina change na governor ni one term akienda home. Oh, really? Yeah, one term unaishia. Hakuna ati nini? Kuna re-election, hakuna re-election. Unapiga 4 years. Wow. Unapiga 4 years unaenda. Wow. So wanaendanga alafu wanajaribu kurudi after hiyo term. After the next cycle. Okay. Yeah. Okay. But anyway, nilikuwa nasema Virginia iko na kwanza Asians, Wahindi ni wengi. Hiyo area ya DC to an hour from. Unajua hiyo watu wa IT wamekuja wengi hapa. Na ni wengi. Unajua kama hapo hata kama watu wa NSA wako hapo hivyo. So that's ukiangalia kama the richest county in the country iko hapo na ni Wahindi tupu. So there is no way we expect hiyo itakuwa red ama nini. Yes, map itakuonyesha red lakini there is no way. Kwenye kura ziko haiwezi mali wako. Sasa tunaongojea kura kutoka wapi? Which county especially? Sasa hii ni Michigan ndio inaanza kucount. Kutoka Virginia tunaangalia county wapi? Which county? Northern Virginia hiyo ndio inaamua kila kitu. So hiyo ni Loudoun County, Fairfax County, Prince William County.
I think hizo tatu. Na hapo ndo ziko mob sana. Hapo ndo population iko dense, Ni dense ile mbaya, yani ni ile mbaya, ile serious. Ukiangalia tu kama watu wote wako hapo. Na hapo ndo do yote ya the state iko hapo. Yeah, but it's a good one to look at. It's in play. It's very in play. Ukiwa outside these counties, hizo zingine ni more racist than zile state zenye hata Idaho huko. Yeah. Inakuanga hivyo pretty much anywhere in this country. Ukitoka tu metropolitan. Wah. Yeah, mimi nilikuwa hiyo area nikatoka nikaingia mashinani. Ilikuwa big change. But ndio hiyo area ya Northern Virginia imekuwa any value ya tuseme kama housing, ukiangalia rent huko I make sense kabisa. Lakini unajua hiyo area iko na doo mbaya. Iko na doo. So lazima ni kama Connecticut au ni wadosi wa Wall Street sivyo? You know, na Long Island. North Virginia muskanga ni watu wa DC. Mamilioni wa DC. Yeah. I don't know so how to unaishi mali ni mtu ana make DC money, unaishi na yeye ni neighbor. There's no way mta compete na huyo mtu. You maybe an twice ama 3 times. So ni kutoka tu hapo. Na wife yake bado. Na so unapata, ndio nakwambia, kama unapata kama hiyo area ya hiyo Loudoun County, hiyo the richest in the country. Unapata average income ni so 3 ya zip code moja. Hiyo ni madness. Average income kiko over 200k, hiyo ni crazy. Mimi naishi San Antonio. San Antonio is about 69,000. So imagine nini 200,000 kwa one zip code. Hiyo inamaanisha kuna watu wengi sana wako close to 1 million. Alafu sasa kuna hao watu wenye wanachezea chini ya wengi. No zingine they are not reporting it to the government. Yeah, exactly. Yeah. Na unajua watu wa business, unajua of course lazima wa cook numbers pia. Absolutely. Yeah. Kuna nani anaitwa nani huyu? Kuna Mtani TV alikuwa anauza Gadhima. Ulikuwa Kags by any chance? Kags ni wapi? Kags ni wapi? Hata mwenye ujui Kags, mimi kwa nafikiri utajua Kags haraka. Kags yenyewe inaandikwa aje? Ameandika tu KAGGZ. Mimi nilikuwa shule hiyo akina KJ akina nilikuwa Dagoretti. Ulikuwa Dago Najua unaipatia heshima, nilikuwa huko. Okay. Dago ilikuwa ni chuo ya nguvu, mlitoa watu wengi sana. Yeah. Alafu Mr. Rogers uliongea Rogers Mvua, asante for zile VIP za Njeri alibambika sana, so akaniambia nirudishe asante zako. So Mr. Rogers Mvua, asante kwa hizo tikiti. Mwafujizi mkiongea juu ya Poo Fest ile ya India. Yes. Nikumbuka tukimaliza high school huko, unajua sasa mimi niko na mwili ndogo nikiwa high school. Nilikuwa si mfupi but mwili ndogo. So walikuwa wanachukua watu kama sisi ndio tunaikuwa kwa ile kama either deep ya ng'ombe ama mali ng'ombe imetenki. So kuna siku za mwisho niliingizwa kwa maji, alafu iko na mavi ya ng'ombe chini. Nakwambia for a whole week nilikuwa na, alafu kichwa niliingizwa kichwa. For a whole week nilikuwa na nikitoa hewa nasikia tu mavi ya ng'ombe yani. So mkiongea hiyo story nilikuwa nakumbuka hiyo kitu. Nilikuwa kama pua, nilikuwa nasikia tu hiyo kinyesi ya ng'ombe kwa mdomo. Ilikuwa serious. Mini boy was touch. Hiyo ni yako hiyo. Huyu labda alikuwa St. Bridget's. Alikuwa anaona start from the other side. Kwa kina RAPCHA. Kwa kina RAPCHA walikuwa
So nini tena naona hapa? Okay. Nani umechikibla ame close your gap ya Pennsylvania at 43% wako neck to neck. That's what we're trying. This is why I spent 15. So because hiyo ikienda I think si story imeisha. Ama PA tukipata, PA Trump akipata ni hivyo, si ndio? Imeisha. Na anakaa kuiget. Huyu madha nikaa kuinspire wa civil nilikuwa nafikiria. But acha tucheki. So Georgia imeenda. Ni kama Georgia. Ndakwa flag juu ya ngoma. Anacheza ngoma. Pole. Nakumbuka nikikwambia Friday kwa live Gini Wasekao. Yep. I was winning. Let's wait and see. Sikufanya mistake nilifanya 2022 tukakaa nyumbani tukasema hii tushachukua hii baba shabeba, this time tunafanya literally we had to go and vote. Huko nataka loss ingine. Bro 2022 tulijua uliona CASHAPP yangu Azimio la Umoja. I was there like fully. Nilikuwa mimi na Gachagua tulikuwa na heartbroken ile sikujua bali Karen Hospital niko nienda huko. Nilikuwa heartbroken. Takotsubo sijui whatever. Cardiomyopathy. Hiyo jina hapana bana, sikuipenda biology so see. I can't pronounce it, Najuma. But I was heartbroken. 2022? Hata nimenikumbusha nani ashalala majalala. Tulikuwa na Mr. Natal hapa. Mr. Natal, ushalala, ulivotaje? Ulivote blue, ulivote red? Tuambie jamaa pia utatrolea zile za private. Josh ako heartbroken. I think Rogers to join utuambie kama unalia ama unacheka. Trump saizi amebakisha 98. Akipata hizi 98 ni hivyo je. Ni straight. Nani anaenda straight tukajitombe. Who mother akienda kajitombe, I don't think states itakuwa na a female president in our lifetime. Akitandika ukiangalia Google Trump ashafika 198 tayari. Correct. Josh yuko area ameenda kudoa. But hiyo ni gani? Wamecall gani tena? But hiyo si ina make sense. But nini bado hajakolio? Philly bado? Kulingana na ABC yako 195. Okay. Mimi niko CNN. Mimi niko ABC. Na mama kona 91. Okay. Acha niende. Za mama zitaanza kuingia saa hii, the blue states zitaingia zinampanga. Okay. Unaanza zile za nani Amos Kimunya. Our strongholds are not there. Let's wait for our strongholds. So what's the message? Zinatoka Tarakaniti of Pennsylvania. Yes. Pia ni ngumu. Hiyo ilikuwa state yangu before nihame huko. I was there. Ulikuwa wapi? Which area? Nilikuwa Harrisburg. But nilitembea Pittsburgh, Allentown, Philadelphia, nilitembea hizo area. Niko na my grandpa nishi huko and my grandma. There's a time nilikuwa hapo Philly for maybe like a year. Yeah, Harrisburg haikunibamba because it just inakaa kama old city, then haikunibamba tuna snow, na a lot of snow. So Texas hapa kumechangamka at least compared to that place. PA ni kubwa. Sasa if you are in Philly and you are going to Harrisburg, yes. I used to drive. That's about what, 5 hours? Hapana, nikienda huwa nashukia Philadelphia na napanda train or na maybe ni Pittsburgh. Pittsburgh. Yeah. Pittsburgh ndio unaenda bado unapita kwa mountains hivi, unapita katika mountains hivi. That's Pittsburgh. Unafika kwa clouds huko juu. Yes, that's Pittsburgh. Iko mountainous sana. But Harrisburg, Philadelphia and around 2 hours at most. Yeah, they are close. They are next to each other. Yes, but si kupapenda because of a lot of snowing na it's just an old city. Iko na maprofesa wajaluo huko maprofesa. I was like, hii si vibe yangu.
Umefanya nika switch to NBC so NBC kuna hivyo Trump ni 201 Yes. na Nini 91. Kuna hii nini hizi nini zinatoka Virginia hizi. I'm very interested to see where it's going. Yeah, Virginia. Because as we are speaking right now, they have counted about 65% of the votes. Trump is ahead, sindio? Virginia. Is ahead by about 1%. Okay. Kansas anaitwa nani jo? Kansas inakuwaga nani? Mobek na cheki nyinyi watu wa Trump Neighbors wetu hapa. Kansas or Kansas? Yes. Kansas ni wa Trump kweli? As projected winner. No, I was confusing with Arkansas. Arkansas ndio neighbors wetu hapa. Yeah, Arkansas ndio ya Trump, but Kansas. Yeah, Kansas I don't know. Imekuwa sinakwambia na watch NBC. Wame project Trump as the winner. Kansas. So Louisiana, Kansas, Kentucky, acha niziangalie tena. Wazi. Okay. So alafu yo Wisconsin na Michigan too close to call. Yeah, because I think so far everything that has happened was expected to happen. Nothing has happened according to me. Okay. As is easy. What I'm talking about is hakuna swing imekuwa swinged, sindio? Yeah. So good. So hakuna kitu imekuwa swinged. So with that in mind, 109 to 108. Sinakwambia sisi tuko hiyo inakaa kule huko. Kule mimi niko ni 91 to nini. Projected winner Iowa ni Trump. Trump has taken Trump, yeah. Yes. So hiyo ndio Iowa walikuwa the latest polls that came out of there. They were projecting Harris to win by I think 4% or something. Sinakwambia now it means simuliona hizo nini zilikuwa Trump says ana need 63 iko 207. Hii kitu inamaanisha by saa 2 inaweza kuwa nimeenda kudoze kumbe. Hii hapi hakuna buda. When it's Sunday. Josh utalia tu, nitakoja tu kilia. Nilikwambia the states with little people they report first. Okay. But what I'm saying is I've never hizi miaka zote nimekuwa nikiwatch jiona projected akipitwa. That's why Mof. Mof, I have a message for Josh. Yeah. Hiyo kitu nachoma Josh, manze izime. Tutatafuta itabidi tutafute equivalent ya Karen hospital. Headphones zako ni gani hizo? Let me ask. Let me distract you from ase kucheka. Ni sound poa ama? Ni Anchor. Yes. Soundcore. Okay. Yeah. Yeah, Anchor, that's some good shit. They're very nice. Yes. But which number, which model number hata hujui? Unajua tu kwa nani? Ni wife alininunulia Buddha. Oh. Okay. Wow. Kila mtu sio guru ya electronics. Kuna kwa electronics mtu kama mimi niko fuata sijuangi, I don't know. As long as it's working with me, that's it. They work, but they all work the same. I bought them for walking. Yeah. Unajua chapa reggae. Walking au na nini inaitwa states, kutembea na nini ni poa na headphones. Trump 207, Harris 91. Ni gani imeitwa latest? Yo naingia huko natafuta huko. Iowa NBC News. Na hii Iowa, the way the Democrats were talking about it of recent. Walikuwa wamesema imeenda. They were saying it had gone by like 3%.
Cause mi saizi niki project na project tu nani atalia naitwa nani Josh. Tatafutia Josh Karen Australia hapa Bado equivalent. wajua nini? Midwest hapa hivi, Wisconsin, Minnesota, Michigan, PA, New York. New York ishaitwa. New York imeitwa. New York tayari. Ishaitwa, yeah. Alafu kuna my big daddy California. Okay, hizo 55 hizo ndio zinakujanga zinamaliza kila kitu. Lakini the most important one, Pennsylvania. Huko ndio tarakanizi. Huko ikiisha. Any whoever wins there, alafu by the way na North Carolina hawajaita bado. North I think wameita ama? Haja project? No, South. North hawajaita, but as we are speaking, as we are speaking, it's at 73% reporting to where Trump is leading by 6%. Okay. That's too wide a gap. Close. At 75%. 75%. So we're talking about 25% left. Yes. Sasa ikifika 80, okay, hii inaweza hata inaweza fika 90 and we still don't know because you don't know where you don't know where the votes are coming from. Hujui kama zinatoka hizo cities za kina Raleigh hapo, hizo Greensboro, so hatujui because Pennsylvania Trump ashapita Harris. But it's only 53%. I told you that the issue with Pennsylvania ni mail-in ballot. Zimeanza unaweza pata that's what they favor Democrats though. The Democrats. No, I know, but the shida yake ni they don't count them until the polls close in Pennsylvania. Yeah. Okay. They start counting when the polls close. Nakwambia huyu boy anajipa hopes man say. Zima hiyo jaba. Nebraska ni Trump ako mbele. Nebraska, I don't think anyone is. Wanashare hiyo inasplitiwa. Okay. Nebraska. Yeah, because wako close. No, inasplitiwa juu wao wana award sijui aje. So it's 49-47. Yeah, hiyo kila mtu atapata moja. Yeah. It will be a split, yeah. Because Nini Nebraska it splits its electoral votes. You can so not si mtu moja uchukua yote? Ziko close kabisa. Okay, that's interesting. They split. Kuna inaitwa first district or something like that. Nimecheki place yako Minnesota, so far Trump anatandika Harris. Unajua hivyo? Haina shida. Okay. But Nebraska has been called, by the way. Yeah, Nebraska has been called. Hiyo imeenda. Ni Trump, si ndio? Yeah, ni Trump, yeah. Lakini kuna hiyo district moja haizi shinda. No, hiyo inaendanga kwa. But if it's been projected sishaenda. So what happens in bado. Wako na hiyo kuna hiyo district moja they fight over. Yeah, so ni kama hiyo county, hiyo district hiyo, whoever wins it, they give it to them. And I think there was a case in court to make it universal. But walipiga chini. Yeah, it failed. So your district ukiwin, you get the electoral votes in your district. You know kimoja, your place in your devolution works in quotes, huh? Like every state the rules zake. Na hiyo pumbavu yetu ya naenda kutafuta order state house. Okay. So far too close to call ni Georgia, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, North Carolina, Arizona na Nevada. Hizo ndio too close to call. Arizona hata hakuna kitu imetoka hapo. Yeah. Georgia polls zao zimefunga tu saa hii. Yeah, at Arizona ni 49-48. Yo, 50%. Kuna hiyo inaitwa nina mchoro mwafu. Trump akiwin
Tutakuchangia kuja inauguration. Sikia huyu. January 6. January 6 ya maana, si yenye mlipata ile time nyingine hiyo. No, itakuwa January 6, itakuwa January 21st. Yeah, this time. Wali change, eh? January, no, it's not. The 6th iko kuwa nini? Inauguration. The 6th haiko inauguration. Okay. Alafu mwaf ununue OLED juu Thanksgiving inakuja, Black Friday, osoro za kuwekee ukujie inauguration, urudi nayo mtaani baba. So nafaa kuingia na TV hivi kwa ndege. Ya wizi. Naweza pata Moses Kuria na ningoja hapo chini. Niambia hii ni pesa ngapi? By the way, nilisikia ulikuwa hapa ni ujazi. By the way, Virginia haijakuwa called. Schedule yetu haziko align, but nilisikia ulikuwa na ndugu yangu K4. Yeah, K4 alinipeleka raundi sana. So nguvu sana. Yeah, huyo ndugu yangu kabisa, tunakaa naye pamoja hapa. Yeah. Oh, okay. Ati mwafa nasema funga Yeah, funga kwa mzigo. Nifikia Nairobi imecrack. Ati juu ya ndege. Yeah, inaweza crack na baridi huko juu ya ndege huko. Wow. Acha tucheki. Nini wako mbele sana. Mimi najua hizi miaka zote mufuata nini reporting ya CNN. Achiki CNN nikawa wako very careful with their calling. Wengine wamecall vitu mob yani. CNN ni call. Ukienda Fox na ukuje ABC, ukuje yani kila mtu ana call vitu zake tu. So yes, jenda Fox. Ina depend kwenye unaangalia. Angalia Fox. Fox last time ili call elections mapema. Fox saizi wanaweza kwa wako tayari acha niangalie hapa. Wanza kwa tayari washamaliza. Waliita mapema sana. But not so far, nothing is out of Fox News imegomea. Fox News imegomea tu penye ilikuwa na saa 205 and 17. I don't know. Kama kuna chochote inaendelea huko. So kitu wameshinda tu CNN na ni moja, state moja. Oh, okay. Kwa CNN nani anaitwa nani? Hata I think nitaka hapa kidogo afu nirudi back to John King. John King waga nimemheshimu mbaya. Yeah. I think you inakunga trademark yake. During elections hizo madoido zake. Yeah. So kwa watu tumekuwa hapa for how many? Ni 5 hours watu wamekuwa na sisi 5 hours. Big shout out. Acha tuone. I'm really hoping by the time tunafika saa 2 ya Kenya tutakuwa tunaendelea kujua kunaendaje. Amolo anauliza mwafa hujadoze. Yes, sijadoze. Niliambia wasewa states leo tuko nao. Niko na hope sana itakuwa cold mapema. I don't know. Yes. You hope by saa 2 kuna mmoja atakuwa ameenda equivalent ya Karen Hospital with heartbroken disease. Yes. No, ni Josh. Na tunamjua ni Josh. Maryland ni blue imechukua. Yeah, Josh sawa kutakii kabisa. Wajua ni sawa tu. I've been here before. Yeah. Lakini sasa try kuimagine alikuja Kenya 2022 akavote Azimio alafu akaruka US akavote Kamala Harris. Tukakuwa heartbroken. Anajua feeling venye iko. Cause Fox pia kwa mbele 117-205. I don't want to know what Fox wame. Yeah, 117-205 yeah. Na unaona kama iko tu hivyo. Unaona kama iko tu hivyo wameweka tu hivyo. Hakuna kitu inaendelea. Juu, you know what? Wanajua wameweka probably wameweka California, wameweka California hiyo 55 itafika 150. Wameweka Minnesota probably hapo. So hiyo ndio shida yao. Wao wanajua this is
it's a projection. We know what's gonna happen. Okay. So wao wanangoja probably Pennsylvania, Georgia, North Carolina, naona iko bado close. Iowa iko 6%. Si Iowa nilichekilisha koliwa na nini walicall? What are they called? CNN. Yes, was it CNN? NBC. NBC had already projected. Josh. Josh, sorry for being ignorant, lakini acha niulize. I thought kama venye deputy wa Kamara alitoka huko kama itakuwa na effect on the ballot. What do you mean? Deputy wa Kamara. Si ametoka Minnesota? Ni governor wetu. Nidhani kama itakuwa na effect kwa ballot if it comes to the ballot. Atijuni mtu wa Mlima, lazima Mlima. Ni mtu wa Mlima, kama mtu wa Mlima ata respond. I don't know. Najaribu kusema. It does. What do you mean by effect on who? On the election. Kulingana venye nimesikia hapa kwenyu nimeona kama ni Trump ndiye huko ndiye anavuruga huko. Hebu tuone Minnesota iko aje by the way. Huku alikuja siku moja akapigwa kaa umbwa. Hakuwahi rudi tena. Wacha to check because the last time nimecheki, I don't know which channel I was watching, but Minnesota Trump was ahead. Buddha. Yeah. Can I tell you something about Minnesota? Yes. This is the only state in the nation yenye haikuvotia Reagan. The only state yenye haikuvotia Reagan out of 50. Kwani Reagan alishindaga na how many electoral votes? I'll win all the states except Minnesota. Reagan alikuwa mwaka wapi hiyo? That's how many electoral votes? I'll win by a blowout. Oh. But Reagan alikuwa Democrat ama? The first time Republican. He ran for one-term president. Republican. Lakini sio alikuwa one-term president. No. 10 years. 2 terms. 8 years. Yeah. Okay. Yeah. But he won all the states. He won all of the states except Minnesota. Oh, nachiki Elizabeth Warren tayari asharudi Yeah, huyo ni expected. Okay. Ni kama wa huku anaitwa Amy Klobuchar. She's going nowhere. Atarudi tu. Okay. Oh, by the way, another fact, Minnesota for the past 15 years hakuna Republican amai win statewide election, not even one. Yeah. Statewide election, nobody. Minnesota unadhani metropolitan ni kama tu California inaelekea huko. But things are okay. I visit the south and I'm like, what the heck? Yeah, huyo governor anafanya vizuri sana. The governor Minnesota is a beautiful place to live. Yeah. Well, This is by the way, we have a lot of businesses here. All the top, like Fortune 500, most of them ziko headquartered huko juu. Yeah. Yeah. I always assume hizo ziko Texas. Best Buy yako unasemanga kila siku. Na mademo ya huko. Nani wapoa pia. Nani wa? Ati nini? Mademo wenu ni wapoa. Mi sijui. They're very generous. Okay. Yes, ameamua kuwa engonga. Amekuwa umeita huyu jamaa aje? Engonga anagonga. Whatever bang. Balatsa. Yeah. So Minnesota usijali juu ya Wisconsin maybe. Like in Michigan. But huku hiyo ndakubali sasa, nitasema angalia hii panel ya Fox, hoja nionekana kuna hata mtu mmoja ule si mlami. Kila mtu ni naangalia cho kuona. Mwafu wewe unakuanga na jokes wewe. Naangalia hii panel ya Fox because hizi zingine ukienda unapata at least there's like wame sprinkle
Yeah, Fox ni Make America Great Again. Kabisa. Too soon to call. North Carolina with 84%. Unasikia? Unasikia? Too soon to call. Georgia, too soon to call at 88%. Virginia, too soon to call at 70%. Okay. That's not good for the Democrats. It's not good. Nini? Virginia? But it's not good. When it's too soon to call, Virginia is not good. Hey, Mof, hapa naona wase kwa chat wanalalamika wanasema ni aje link vipi? Okay, kama umeamka saa hizi na wewe ni Mkenya, jua hii si yako, hii ni ya Kenyans in America. Ni ya Kia. Ni ya Kia, hii si ya Honda. Honda ni home what? Home of Dark Rock. Yeah. So anyway, Nini Wongs alikuwa tusaidie na hawa watu wa like rural areas. Juu is from the rural area. So that's why they picked him. Na mbona mchukua but so far tujaona kama ametusaidia. Wacha niambie tu Calvin's Omondi. Calvin's yuko New York sasa. Calvin's unaweza ingia. Nani tena ameniuliza? John Warua sijui yuko wapi. So just make sure uko majuu. Sitaki hii ingine ya uko kama uko Ogunja. Uko Nyakach ukisema vile Opiyo Wandayi can change New York story. Opiyo Wandayi, si Wandayi, Wandayi. Kuna mtu anasema usi exclude wa Kenya. Si ati na exclude, it's just that your opinion will be more emotional than rational. I'd rather say iko kwa ground where these decisions affect them. Unajua itakuwa Trump akiingia atafukuza Meg Whitman, doesn't work like that. Lottery itafungwa. Na mtu akikwambia hiyo haiwaki hivyo uta get your feelings hurt. So I'd rather avoid having that conversation. Unajua kitu kingine kama hii issue nilikuwa naongelea hii abortion hii women anatomy. Hadi sana ingie hakuna kitu anaenda kufanya. Hii issue already Nini Spring ilisema aje iende back to the states. Unaona? So even if the lady wins, there's nothing she's going to do. There is something they can do about it. Inaitwa cauterize. Okay. But wacha nibonge na Drew iko inaitwa the sanctuary state. Ni aje Drew? Niaje Mwaf? Wewe of course hujavote wewe. Si bado haujapata. Mimi ni mtu wa chini ya maji bwana. Kitu bwana. Unajua hadi nimeachiwa na basi. Juu wasiwasi manze na follow the live polls. Kwa simu. Mwaf, mnacheki story ya Ted Cruz ama vipi? Ni aje? Tuambie. Anasemaje? Hapa naona msana anasema Ted Cruz amewin. I'll not be surprised. Hiyo si surprise, si surprising. Si surprising. So Drew una tension kwa nini? Unataka nani ashinde? Ndio nashangaa. Alikuwa expect that. Nataka madam ashinde manze. At least unajua Boss, ulikuwa expect that. Unajua wengine wetu ni wa chini ya maji. Hautaki kujua sanctuary state, lakini uko safe. As long as uko within hapo uko sawa ama? As long as uko within uko sawa, lakini si unajua sasa wataweka pressure. Kuna laws watapitisha ikiwe pia ngumu kwetu. Ukipatikana ukishuta nje ya Seattle inakuwa ni shida tena. But sawa, but we just hope for the best. I know. That's why nilikuwa nataka wase kama nyinyi where this election affects. Instead of Mkenya ule anafikiria tu juu ya Ruto, anafikiria Trump atastop Ruto. Trump ajali juu ya Ruto. Na ukiambia Mkenya hivyo hataki kujua. Trump hata tukiweka kama nchi fulani kama president ajali. Au shida ni interest to the states. As long as states zinatengeneza hizo
zinaitwa ni makampu za military ama zinaitwa nini? So kuna big venye mabase. kuna venye wanatuita, kuna venye wanaita hizi countries zetu, kuna jina fulani Shithole countries. Shithole countries. Yeah, as long as ama vile tunasemaga ni shithole, as long as anaweza hapa shithole ajali. It's not about ati kutupatia ambassadors tu atatufurahisha. Hiyo ni hapo tunajidanganya. Anasema mnamlaumu ati anachukia immigrants, mbona msitengeneze kwenyu? Wacha tucheki. Calvin, unasema uko New York? Yeah, niko New York. New York. City inaitwa Binghamton. Unataka nani ashinde wewe? Mimi nataka Trump ashinde. I know mtu mwingine hapo amesema Trump Kamala ndio mzuri, lakini policies za Kamala hapana. Trump akishinda, there are so many things zenye Trump akonazo zenye ni mzuri. Look at the policies. Hizi vitu tunaita, okay, I don't want to go the Democrats. No. Zile vitu wanasema, okay, are not really. Okay, I know mwenye ana papers, of course hakuna ukweli anataka Kamala, lakini ukweli ni policies Trump ni mzuri kabisa. Itasaidia Americans. Cause Calvin, umenikumbusha kuna guest fulani alikuwa kwa Obina's show. Ilikuwa ni mjaka fulani. Ndio mjaka alikuwa anasema Wajaluo watakagi Wajaluo wengine waende US. So inakaa wanataka policy za immigration zikuwe tough kabisa. Wakikula Kisumu bwana, alikuwa anasema Wakikuyu wanaitana. Wakikuyu wanaitana Wajaluo. It is not like that. Tukisema ukweli, it is not like that. Acha tuseme tu ukweli. Huyu mtu mwenye huyu mama mwenye wanasema ashinde. Okay, okay, Trump unasikia anasema atastopisha huo. Hiyo huo akistopisha ina affect kila mtu. Saa hii hiyo huo ndio ulikuwa unasikia hata huko Kenya watu wakisema bei ya vitu zinaenda kwa sababu ya hiyo huo. That is one. Akiingia anasema na stop immediately. Remember wenye wana back the Democrats, wenye wana back ni hizi big corporations zenye ziko mambo za magans and those things. So what they back them kwa sababu they know as nani akiingia na hizi huo zinaendelea. That's wrong, Buddha. Guns. That's wrong. Buddha, that's wrong. No, that's misinformation. Guns. No, guns. So guys, what is our interest? I'm sorry. What is our interest in the wars which we are fighting right now in Ukraine and I too would love to see the war stop, but how they stop matters. Okay, let me finish first. One, the big corporations wenye wanafund, wenye wako behind the Democrats, ndio the guys wenye wanafund hizo maua and those kind of the things, because they are the corporations, some of the corporations wenye wana produce hizo magans and those machineries. That is one. Again, Trump anasema Republican ama mimi ndio sijui. Yes. Guns inakuwa more a Republican issue than a Democrat. The Democrats. Yes. That's a fact, Buddha. Yes, it's more Republican. It's more Republican. Hakuna haja to argue. Because Republicans buy more guns because of the Second Amendment. Yeah. I think one of the things when Kamala will take away our guns. I think we can take you. Yeah. No, I mean, okay. But now when we look at the nasema ni tofauti na yenye mnasema. Chenye nasema ni zile machinery zenye zinatumika kwa huo. Like currently the machines zenye zinatumika kupiga Ukraine ni si America ndio wanapiga ni Russia. That is the truth. So wako behind the Ukraine. So those machineries zenye zinatumika, the big corporations wenye wana produce them ndio wana back the Democrats. Democrats basically wanabakiwa na the big corporations zenye ziko. That is the truth. So niko najua wanabakiwa na mostly big tech, si ndio? Inaonyesha Silicon Valley, but I didn't expect any gun company to be backing Democrats. It makes no sense.
There's none. There is. Mwaf, if I can, I've got a good example. Ni Dick Cheney. Dick Cheney alikuwa anafanya kazi wapi before akuwe vice president? Unaweza Google. Dick Cheney. Kwani alikuwa Halliburton, no? Halliburton. Yeah. Angalia contract za Halliburton, nani alikuwa anawapea nyingi? Yeye alikuwa Bush, si ndio? Exactly. So Buddha usikuwe nini ile kitu shida ya democracy argue, you could argue that they are supporting the war by giving them nini kuokea hiyo ammunition and all that. That I can take, but at hizo kampuni zina support Democrats, hiyo Buddha, it will never happen. Hiyo itawahi juu under other Republican administration, hizo kampuni zina making more money than a Democrat administration. Right now as we are speaking, hizo contract zote za defense, are they under the Republican Party or are they under Democrat Party? Exactly. Hizo zinakuwa, by the way, why is Dick Cheney huyo msemo wenye umesema, why is he supporting? Can I answer it? Go ahead. So right now, Ted Cruz, by the way, may win Texas. Right now, when it comes to military, there is no hakuna Republican ako against, hakuna Democrat ako against. They all vote for them. Yes. When it comes to anything to do with the military, wana voting, it's a blank check from any administration. But stories za vita, tunajua wenye wanapenda vita. Yes. Yeah. Alafu nilikuwa nauliza ule msewa ilikuwa ni the absence of evidence is not the evidence of absence. Akaitwa Rumsfeld alienda wapi? Bado yuko live ama alidedi? Namkumbuka Rumsfeld ndio walikuwa nani Halliburton siku za George Bush. Yes Rumsfeld. Yeah. Let me see. What an was alidedi 2021. Alidedi 2021. So niko na pambikaga vile musema, some people who remember because of rappers. The rapper alikuwa anasema Rumsfeld does not know how a gun's held. Au vile watu walikuwa natumaga watu kwenda hizo wars wanadedishwa, and they themselves of course could never go to the wars. Rumsfeld alidedi siko najua. Chanbaki nimecheki. So shida ya vita zenye ziko huko nje, mi kile naona, first of all, mzee anakuanga best sana na au mabuda wote hapo hivyo wenye wako na mavita. Ukiona hapo hivyo huko karibu na Middle East, huyo jamani ni best yake. Ukienda nini Russia, huyo jamani buda, uliona venye kimiti venye alibehave. Kuna mtu Is it Brayo? Pole nimesota. Are you sure? There's still feedback. Brayo. Check. Yeah, it's not Brayo. Muted Brayo. Ni wewe. Nope. See. Check. Okay. See where? Poleni sasa. Check. Umempata. Ni Calvins jo ametuamulia. Calvins ameamua jo ni lazima tu support Trump jo, akaleta echo. So let me see. Brayo iza na unmute tu saa hizi. Pole. Lazima ningego step by step. Brayo ni aje? Unanisikia sasa? Nakusikia. Umechukulia tu. Niko nakwambia Josh.
Senate mazeni kama inaenda. Umeona? But no, bora ikuwe 50-50. Haiwezi kwa sababu I think wamebakisha 2 ifike 50 na over 15 ziko uncalled bado. Yeah, but usimuona wameweka kuna 2 ndio ziko significant. Moja na lean blue, moja iko hapo katikati. So Josh, tukubali tu ishaenda, sioni. Bado ni mapema. Bado hajaona California so ako sawa. Yeah, so Josh bado ameshikilia na Pennsylvania bado. Josh hapa utakaza kundu mpaka lini? Kubali tu, achilia tu. So hizo mambo na nini tulikuwa na bonga, hiyo vita inaishaje? Unacheki? Haiwezi kuwa tipoa huyu jamaa kama hiyo vita iko huko nini Middle East waache au watu wote ati wauliwe juu ati sasa. Come on, we have to be fair. Ama apeane hiyo Ukraine aipeane. Unajua hivyo deal yenye anataka kumake ni wale wachukue hiyo yenye walichukua na sasa hiyo achukue awape hizo district 6 zenye ziko huko ati za awape hizo. Is that really what we want? Okay. Me so ni venye zinaishaje hizo? Hakuna mtu anataka vita, ni venye zinaishaje. Alafu nani alisema watu 80 million walivote? Mimi naona saizi zimehesabiwa 92 million. Kama zilipita so. Juu early vote. Democrats ndo vote early, so I don't know what happened this time, man. Early voters zilikuwa 80 million. Nakumbuka nikiwatch kuna buda fulani niliwatch Citizen. Poleni jo. CNN alikuwa anasema according to yeye hiyo early voting patterns ziko zinamuonyesha Trump ameshinda because Democrats didn't come out as much as alikuwa na expect. Democrats vote early kawaida. Because I think ile time kulianza kutetwa like hii kuvote early ni kuiba. I think Democrats jika waliamua kutulia mtaani. Nisikae wanaiba and so okay Virginia wacha tuone. Sijui kama uliona huku hii pande yetu kulikuwa na explosives kwa hizo manini hizo nini za early voting zilikuwa zile za kumail ama drop but tunasema Oregon. Do you think itakuwa na any effect on that kweli? Nakwambia watu haitakuwa na effect, but haitakuwa na effect because tulikuwa na both electronically na paper, so so paper ilikuwa bado kama haifai kwa affect na kusema wasau kwanga blue state hawakwangi fiti hapa. Kwa nini? Hawakwangi fiti. Kwa nini? Huyu amelewa huyu. Hadi wanasoma ballot boxes manze. No, mail box. Ni watu wazimio. Manze Josh ameshika moto Josh. Josh after. Mav. Yes. Unajua nini Democrats na Azimio ni the same color, so what do you expect? Sina ubaya ni maoni tu. Enjoyini, unajua kitu fani ni Democrats. If you look at the last elections, most of us hapa when tuna support Trump this time around, we were supporting Biden. So Biden aliwafanyia no, isipokuwa mimi mimi nakuumiza roho mpaka ukaamua kusupport. Alishapata kama hao alishapata mapepa zake ndio akasupport Trump sasa. Support Biden venye alikuwa kama mimi. Na mimi si kusupport Biden. 2020 si kusupport Biden. Inakaa ile design ulikuwa unasema nilikuwa na enjoy Calvins. Kuna mseni nilicheki kwa Obina nilicheka mbaya. Alikuwa anasema wajaka watakagi wajaka waende majuu. Ati anafikiria pale. Ati atakuset up ndio ukienda visa udinaiwe. I have a serious question, jokes aside, right? Yes. Is America really ready for an American
for a woman president. For a woman president. Is No? really I think America no. As in unaona kama state seriously wamefika hapo. Wamefika ni kwamba kujua institutions ina exist ni kama if TZ can have a female president, America which is much iko way ahead of TZ can have, because the institutions zile ziko huko, like unajua states uaga iko na institutions design mimi naweza kuwa president wa states na sijui anything to your country because the system is there. Unajua like no msezi toka states kama kuwe president wa Kenya kwa sababu confused. Ataona Moses Kuria amekuja na gunia anamletea na shindwa hii gunia imeniletea, una understand, like but their institutions exist so anyone can be president, so I think she can be president. I don't think atingia treasury ashangae kuna makabinets ngapi treasury, because Moses Kuria is one of the cabinets. Nandi so it's I feel like states is ready for her. Will she get it? I don't think so. I feel like if we make America great again this time, it's really there. Like how can a woman who's not white end up akilidi nchi na hata hakupatia the white woman who was going to learn Hillary, so I don't know, but we never know. Wacha vile nashinda nikisema sijiona California, sijiona ni which big states zimebaki apart from Cali for blue? Washington. Huko Yeah, Washington. Yo Washington inakuwa Hiyo ngapi? block yote Oregon, Portland, hizo zote zijatoa. So Pacific Northwest. Pacific blue. Yeah. Oh, okay. I didn't know. Wait, alafu na kuna hiyo inaitwa the blue wall. The blue wall ni Minnesota, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania na what other one? Virginia. Wait, Idaho imetoa? Idaho sasa kuna watu wangapi huko? Imetoa already. I think that's projected. Idaho ni the land of potatoes ama kwa viazi. No, but unajua siko tu pale Yana anaweza bambika huko sana. Yeah, but haina watu. Na kina Wyoming, Montana hizo they are done. Yeah. But unajua hizo area immigration process ya any process ya immigration ni faster than any other kama hizi blue states. Hizo area kama Idaho, ma Utah, ma sijui Wyoming, ma nini ni record numbers ni so fast. Whatever process, whatever pathway hakuna whatever pathway mtu anatumia, it doesn't matter. Hata iwe nini work permit inakuja mapema, nini inakuja mapema. Some of those states actually they offer a lot of benefits for people to move there. Yeah, so but shida unajua watu wanaenda ma sanctuary states manini, so mnapata mko watu wengi at the same place, mnataka kufanya the same thing. Ya sanctuary state it's funny because hiyo time nilikuwa hizo ma area zenyu kuna msalintola hizo za ovyo kwa mwafu narudi Kenya kwa nini sikuje siende tu Seattle kichwaka ni mbaya buda ingekuwa kuna kitu narudi kudu Nairobi then basi ningeamwacha niende ninyeshewe. Nasikia Seattle ninyesha kila siku ama kila siku nasikia ni kama London. Ni kama London. Baridi ndo noma. Baridi ndo noma. Shida ni nini? The problem is watu waambiane angi ukweli. Ni ile ukikuja huku mtu anaambiwa kazi unaweza fanya tu ni care. Mimi sifanyi kazi ya care. Mimi nafanya Seattle Housing Authority. Unaona? So if you get the right people, if you get the right direction, ndo anga muhimu. California imekuwa called 54. Mwafu ndio California ndio hiyo. 54 si 55. Alafu Idaho you for potatoes. Waje hizi sanctuary states shida wanga mtu waambia tu enda fanya nursing, enda fanya care, enda fanya nini. Hizo si kazi pekee ziko huko state. Oh, okay. Yeah. Ndio mjue ni baridi, unaona huyu jamaa akona jacket nini, amejaa man. Na ako kijani. Uko ni tagro. Kuko sasa sisi wale tumezoea joto ya Nairobi jukasa hizi Nairobi kuna joto. Mechiki nimesurvive the whole night na tisho. Belena ja Nairobi ni RAPCHA
Leo kuna umbu. Niko nataka kutuma ticket kama 2 hivi. Deadline ni lini? Azi deadline bado iko mbali. Maybe second week of December. Sawa. Next week nakutumia ticket kama 2 hivi upatie watu. Nini wefurahisha Mato hivi? Trump Mato amelewa, unajua pia Mato amelewa. Sidhani ako na impaired side judgment mbaya. Umeulizwa ni aje leo? Hakuna umbu. Mtu ameuliza hakuna umbu. Sikuwa nimenotice. Lakini tulifunga dirisha mapema. I think so. Lakini nilizifight kadhaa kabla nianze live. Atumiaje leo hakuna umbu. Umbu waga zimejaa. Wanacheza. Tuzaita the mosquito podcast. Mtu anaweza jua zile nini zako za siasa, zile nini zako unazifanyanga usiku, si ndio? Unakuanga na hiyo kitu ya kuua umbu kwa karibu zote. Zinakuwaga mob yani. Kwaga tu hapa unakagonga huko. Moses kuliacha makelele. David ndiye. Na itumbi. Na itumbi. Siku hizi ongeangi historia ya Sakaja anymore. Kuna siku kuna mchapa bjo. But ujuzi nimebonga juu story vile organize show ya reggae. Sakaja pia ni ajabu. Lakini kuna siku kuna mchapa kila asubuhi. Nakumbuka. Mafu alafu nani? Anaenda katulia. Nani Juliana atakubali kukuja kweli juu pia yeye mnampiga ma subliminal yani. But yeye waga ni sifa jo. Yeye alidinya wife wa Mkamba. Yeye ni sifa kwa sifa. Unajua before yeye tuko tunajua ukiingia kwa wife wa Mkamba unakwama. Juliana akatuambia attack. Sasa hizi tunajua tu hakuna kukwama. The only kukwama ni upatikane msea kumalize kwa msasa kumaliza but unajua na mob nyaji nani akwangi na nini mob interviews Red Sun. I think pia ni vile by the time this new media iko inaanza alikuwa tayari asha retreat kidogo acheki, but apart from that I feel like he's going to anaweza do hizi vitu kasa hizi Sean De Paul si anakuja na atakuwa Red Sun alikuwa amekuja Stato. kuzea bado zile mahits zake zilikuwa timeless. So ina make sense. Alafu unajua age difference sio kubwa sana so mtaelewana. Hapa na chikimko kuna mpaka watch party za elections Si Ruto atasema go home. Ruto anatuambia tuende home haraka sana. Si hata yeye atakuwa na yake. But unajua yeye atataka tuende home cause unajua saizi ukitarakanithi in the age of internet unajua kanisa nuka. I think watatuzimia internet I think. Atakuwa hiyo maralago yake huko hiyo Sugoi. Akiwatch results zitakuwa tu State House tu waki-change curtains kwa sababu najua wanarudi. 2027 starehe no one but Ouma. Amaje mof. Mimi nitaingia pale niwaambie tunafunga kanisa zote watanifukuza haraka sana. No, Macarius ni wa nini Lang'ata. Si alisema una switch unaenda Lang'ata? Na switch to Lang'ata. Kwa nataka pia nione kama mafala hawana agent, nataka niko agent wao. Story gani ya volunteer for whoever will be the main opposition guy. Niko ready to volunteer as an agent if they don't, because there's always this bullshit of an agent was not paid, you know that nonsense. But I feel like kuna jobs you don't need to be paid. It's that big like this. Saizi unajua kile Ruto ametuonyesha ni presidents are very powerful and they can change everything. So as I keep saying, we have a president who the only thing anajua ni how to increase taxes. Hajui how to increase jobs, hajui how to increase cheki. So now hopefully the person he runs against hata kama ni Mavi, hiyo Mavi at least kwa inajua kitu yote. Mimi nimwambia hiyo time nikiingia hapo itakuwa simple sana. Mimi hata nipate ni Mavi na versus yeye na nachagua Mavi.
Acha tu ininukie literally. Oh, Josh, after hizo 54 umeanza kurelax ama bado ni tension? Mimi niko poa. Cause Josh, try to imagine hiyo. We project Trump has won California. Ungevunja screen. That would have been a miracle. Yeah, that would be a miracle. Nikitaka kujua sana how big the gap was in California. Hey, I'm back. Nilirushwa nje. Yeah, I think ulijirusha. Kuna ile mtu jirusha nje. Sisi nilirusha nje automatically. Hakuna kitu niliguza. Ninakwambia kuna time urushaga mtu tu. I don't know what happens but yeah. Narusha mtu. Okay, hizi kitu niko najidanganya by saa 2 story itakuwa imeisha, mimi niende Kajito, amekumbe wapi? Bado. Hizo million. Watu Kenya wameamka wamekupata hapo. Yeah. We already know what's going on. Saa hii North Carolina wanauliza kama Amaje. North Carolina they asking if a miracle is possible. Yeah, bado hatujui macho tulia. Yes. Hakuna tarakaniti inakuja hapa hivi, hata hiyo Pennsylvania hakuna. Ngoja, North Carolina CNN wanauliza if a miracle is possible. Yeah. Haiwezi. Why? Wanauliza if a miracle is possible. Mof, unasema nitulize ndio Josh atulie. Umeshachapo. Yoni akiwa na wasiwasi, naona tu ametulia tu. I think Pennsylvania ikienda ndio Josh ata give up. Josh amata kubali, ni nyinyi amuone. Josh ako stages hiyo ya grief ya mwisho hiyo ya second last hiyo. Buda, si tungoje. Hakuna kitu imekuwa surprise. Simngoje. Ameshatoka kwa denial, saizi ana accept tu. Ni nini? Discussion iko. Acha tuone. Georgia, umeona Georgia lead imeanza kupungua. Yeah. Okay. 91. Oh no, they're going by counties right now. Manze, zima hiyo kitu. I don't know why they are not comparing what Biden did. Georgia. Okay, that's Georgia. what I was talking about. No. Ngoja. Angalia, sasa wanaonyesha what Biden did and what she's doing, and she's beating him in Georgia. Yeah. So watch out. Georgia sasa hivi kwa 48-51. Trump kwa 51, Harris kwa 48. In terms of percentage. She's outdoing what Biden did in 20. Yeah. Okay. In 2020. That's wait and see. Yeah. So. Kube inaitwa nini? Connecticut. Whatever inakuwa. I didn't know it. You're in blue. Oh, kuna rapa niko nasikia kutoka huko ndio. Yeah, hiyo area inakuanga tu hapa nini? Unaona Georgia iko 88%. Tunazonga tri-state inakuanga New York, New Jersey, city. Okay. Na Delaware. Delaware ni tri-state. Is it? Yeah. Sizing no, tri-state ni PA. Tri-state ni New Jersey. Chebukati ndio anakuja ku announce the first constituency. Come on. Jamaa mimi. Hiyo ni kwaya ingekuwa inaimba hapo. Ingekuwa ni ngoma ya 17. Inakuwa ni joke. Mpaka inafanya tunakaa wanyama. Naonagi the fact that counting 700 votes haifai kupita saa 6 usiku. Hakuna kitu yote mtu ananiambia. Mwafu kitaje hiyo jina naumia sana. Nini? Siko baya. Chebukati. Hiyo jina. My friend. Hiyo haifai kuchukua more than 700 votes, hazifai kuchukua saa 6 usiku. Inafaa kwa kila mtu asha report. Sasa ni ku announce tu. Hiyo siku ndo nasikianga ati Kiambu the next day bado kura hazijafika. Uko like Kiambu na Nairobi is the same thing. Hapa tu. Hata unapataga Nairobi, unapataga ati Lang'ata has voted. Unasema nini mwafu? Unajua leo haijakuwa holiday. Yeah, leo kwa mimi kwa holiday. Si kuna mimi nilikuwa shule leo. Kama kawaida tu. Maybe mko a little bit young to remember this, but when Obama won,
Unaoga ilipata kaka Kibaki alikuwa ametoka kufanya zile ukarabati zake za election. So alitupatiaga public holiday. Alafu nakumbuka CNN walituchomea. Waliweka Wakenya wakiwa na flag za states kwa streets. Alafu wakaandika it's a public holiday there, they are celebrating Obama's win. mimi nilikuwa shule leo, nilikuwa kole yangu leo na nina elections zinaendelea kawaida na sisi tunaendelea na service kama kawaida tu. So hakuna hiku interact sana. Election day inakuwa ni public holiday and that the rest of the week yote because ni tension. And unnecessary tension because if you are to be honest 700 votes by saa 6 tushamaliza na nini Supreme Court kila mtu avae ngodha waende kuchukua petitions na ianze story kisha haifai kuwa this whole. Lakini ushagundua kama hapa chini hizi za MCA na ni wazo za kwa fair zaishanga hapo. Sidhani kama kuna hata kama kuna wizi ni kidogo sana. Yes, hizo vitu count hapo by usiku tushajua before tulale. Sina kwaga MCA how many people have voted? Nasikiaga MCA 2000 people have voted. 2000 people na inaishia hapo. President 5000 people. So nashindwa 3000 walitoka hapo. Unaenda stronghold yako unapata umepata kura moja unaridhika unaenda nyumbani. Makarawa tupo ipo nje. Arizona ni tight 51% na wameachana na 3. McCormick. Iko tight sana. Nakwambia Trump ameshachukua. Okay. Ambeni Buddha, tulia Buddha. Are you a crypto bro? Azivio. Hiyo ndio kitu napenda Kamala. Kamala amefanya nini? Mambo ya crypto. Alisema nini juu ya crypto? Sindio Josh. Niaje? Sio ndo unatushow story ya crypto? Nakuuliza wewe, are you a crypto bro? Sio kutrade. Ile tu hii inaonekana tu. Nini inaonekana? Hii ushindi. Inaonekana I don't know. Hiyo Pennsylvania hiyo lead ni kubwa. How much? 74%. Shit. Buddha, we at 74%. Yeah. You need to be nervous. Ama Pittsburgh. Pittsburgh ndio lisamaniosha. Pittsburgh ndio lisamaniosha. Kwa milima huko. Cause Philly ndio urban, Philly ndio mna expect. No. Hata Pittsburgh inakuanga urban. Hata Pittsburgh ni urban. Hata Pittsburgh ni urban. Okay. Yeah. Okay. Yeah, both of them bado ni urban. If she's to Karen could drop a gap ya 3.4%, how is she gaining that? Philadelphia. Okay. So hapo ndio umekazia kundu because Pennsylvania ikienda hiyo hata wewe mwenyewe umekubali kameenda, si ndio? Not really. Inafaa kubali. Bado akona path nyingine. Ya wapi? Arizona, Nevada, Wisconsin, Minnesota. Yeah, hizo of Minnesota kwenye nakimbizo huko. No. Hiyo ni automatic, si hata haiko. Hiyo alafu na win North Carolina. So North Carolina ikianguka na PA so then yeah. Story kuisha. And so far inakaa hivyo. North Carolina. Buddha, Pennsylvania inaweza hold these elections hadi saa 2. Like last time. Yes. Consult Dr. Google akuambia ni equivalent ya Karen yenye hapo Minneapolis. Equivalent ndio Josh Karen yenye kwa Minneapolis because naona Josh siko ubaya lakini naona Josh nasikia tunafaa kwenda tu ambie you have Takotsubo cardiomyopathy. Mrembo taguzwa. Shida hapa ni both electoral. Unaona kuna polls zingine saa hizi ndio zinafunga. Na nyinyi mmeanza kucelebrate already. Ya wapi? Naona hata kuna ingine hajafungwa. Next poll closes in 45 minutes na nyinyi mna celebrate midnight. Hiyo ya 11:55.
1155 is the most important votes and zinakuja kutoka PA. Yeah. Oh, for PA Yeah. bado. So 1155 calm down. most important votes. Calm down. Okay, okay. Okay. We have about 30 minutes hivi. Yeah. Kazeni kundu. Kila mtu akaze kundu. Aiwa, so Trump si tuko fiti. Hapa ni Azimio na Jubilee. Tukaze tu. Josh ameshika moto. Josh, nani alichukua Georgia last time? Biden. Na 10,000 votes. No, it was 3,000. Georgia last time will complain. Eh? Okay. Georgia last time kama ni watu Republican ndio alikuwa alipigia simu. Ya alipiga simu mpaka alipiga simu kabisa. Ilienda. Na saa hii huyu mama she's outdoing Biden. Georgia saa hii at 90% reporting. There's a difference of about 200,000 votes. Na Trump ako mbele. Whereby Trump is ahead at 50.9, which is basically 51%. Na nini? 51. Na Atlanta, because ATLs ni majority black. Isha biggie, yeah. ATL isha nini? Isha patiana. Zinakuja but hawajazita zote. Sahi Bucks County 51% reporting. Yeah. And it's a tight race. What are we talking about? Okay. Now, so far, so come on. Josh, as long as uko ready for Takotsubo cardiomyopathy, hakuna shida. Unaona, huyu mama ana ticket kuja tumuone. Biden nani? Oregon, amepata Oregon, umadha. CNN wanaifanya poa. Oregon ako mbele. Oregon ako mbele. Oregon projection. Oregon imeenda. Oregon imeenda. Yes, Oregon, Washington, hapo ni kwetu. Hiyo ni sawa. Nimekuambia Blue Walls ni mbili. Okay. So, tulieni buda, tulieni. Mwambie Josh, watulie. Lakini ukimwangalia sura yake sasa hivi anafurahia. I'm fighting for my brother. Tusikizane. PA ikiwa called tunasalimiana, kila mtu anaenda kajito. Mwenye anaenda kare na nenda. PA ndio tunatumia kama gauge ya who's winning. Sawa? Buda, tunasalimiana. Inaweza kosa kuwa called tonight, by the way. Mwaf. Okay. Yeah. Because PA so I think 3.1. Tunaweza ngoja ni North Carolina, Nevada na Arizona. Those three. Na California? California imeshaenda. Okay. Sorry. Yeah. Na maybe Georgia. Yeah. Yo, Moff. Yes. Can I predict something about Ruto? Yeah. Unajua Ruto atakuwa wapi January 21st? Atakuwa DC. Atakuwa DC. No matter who wins. No matter who wins. Taxpayers no money. matter who wins. na atakuwa na upio wa ndai. Na Shalin maze. Na Shalin atakosa pia. Tutaona Shalin kwa streets za DC na ile jacket. Unaona venye Michigan iko mbali. Michigan iko what percent? 33%. Oh, okay. Arizona iko 51. So this is unaweza kaa hapa hadi saa 3. Hiki tunaanza kufikiria niko nafaa kuja saa 12 asubuhi bado. Lakini wewe bado unaonaje? Lakini sasa shida hiyo ingebidi uongee na watu wa Honda, ungepata Kia saa 12 asubuhi ya Kenya. Niko sure mnaenda kudoze kweli nyinyi? Si mnataka kuiwatch ama? Bado tuko. Buda. Because mimi si doze. Mimi si doze mpaka nijue. Mimi nishapa kila kitu. Mpaka red tawale. Uko nini? Uko sanctuary state. Tulia. Jamaa amevaa mpaka jacket ni kutoka tu teke. Sawa kabisa. Lakini iko sawa. Lakini jamaa unajua jamaa tu enjoy. Unaona amesema kwa SHA
utafanyaje huko ukiwa chini ya maji? Ni ngumu. Kuna manjia zingine unafanya tu. Hii ni Seattle msee. Yeah. Seattle kuna uboy anajiita Mkenya. Kuna vitu zingine siwezi sema hapa kwa live. Yeah. Kuna uboy anaitwa Mkenya Marekani kwa niambia at it's one of the most interesting places to visit as a Kenyan because utakuwa Walmart usikia terere. Wapi uko? Yeah. Seattle. Yeah. Ndio nasikiaga ukiwa Minnesota unaweza sikia gaki. Ni the same thing na hapa Arlington, Texas pia. Arlington, Texas kukutana na Nini na wase wetu wa Kisii very easy. Oh. Yes, Arlington, Texas. But hiyo nini? Hiyo ile theory ya ule boy wa Usando. Ile theory ya ule boy wa nini unachikini true. Ule boy wa Obina alikuwa anasema ni hard. Hakuna mtu yote ananiambia ukienda hii place utapata wajaka. Cause umecheki ukienda Boston ndio. Boston ni wajaka kwa California border. Enda Maryland na Harrisburg. Uko sure? Yes, Harrisburg niko sure because nimeishi huko. Cause wajaka anasikia uficha na white mbaya. No, Harrisburg. So na mwafu. Wajaka mosi ni jamach. Yeah. Andaka kuja jibadi ya ball around. Hakuna kuambia mtu hakuna competition. Hakuna competition. Wasapere na Wakisii walivutana. Unakuja na red gari kubwa anaendesha around jamach. Walivutana huko ma 70s hata 80s. Venye kupata gari ya rental. Kuimigrate ilikuwa rahisi. Kwa St. Louis Missouri na wajaka wengi. Wewe unataka kujua ni wagani cause kuna same to Harrisburg. Mimi nimeishi Harrisburg na niliona wengi. Yes. Hata ni Jersey I think so. Arizona. Arizona ni tight Yeah. At 50% ni tight sana. Kuna Maricopa County, hiyo ndio tunaangalia Arizona. Maricopa. Kuna mtu ngapi kwani? Kila mtu wako huko. Ina states mingi huko ni red. It's the biggest. Of course. Ojai realize? Manze. Blue ni edges. Blue zinakuwa kwa edges. Hapa katikati yote ni watu wanangoja kutoka tu mbio. Unaingia kwa maji, unaingia kutuko swim. Yeah. Ziko edges. Mwafu acha nitoke at least niachata kama kuna mtu anataka kuingia pia. Sawa, mimi niko na think na sasa mpaka saa 2. After saa 2 nitakuwa nimechapa. Sasa nitaamka tu nipate results sasa. Nimeanza kuchapa. Utapata wewe umetawala. Mwafu, inauguration tumesema vipi ama? Mimi kuja US kukiwa na baridi kichoko ni mbaya. Suna kuja na OLED ama vipi? Sasa unataka kwenda London na huko ni worse ama huko ni afadhali? Si unasema unaenda London hiyo time? London uskini kwa nataka kuishia ikiwa summer but nilisikia huko March si mbaya sana. Hiyo area lakini ni gloomy the whole year. But niko nafikiria huko nini I hope John Bosco anisikie but huko sitaki hata kumaliza siku 10. Nataka tu kuingia na kutoka kusema nilisha experience hii place na kutoka. Because na vijana na busy. Time na look forward to ni kurudio area yenyu 2026 time ya World Cup. Mwafu. Tunakungoja urudi AT&T sasa utembee ndani. It was unfortunate au kutembea ndani. You need to. AT&T sikutembea ndani. AT&T ni mzee. Mwafu. Umeienda Mercedes Stadium ndio niko nataka kutembea ndani. Kuja na sisi tuko na US Bank. Sisi tuko na US Bank. AT&T ni mzee buda. It's how old is it? It's an old building. Me the stadium kota kuona ni Mercedes Stadium. Alitaka kuja AT&T pia alikuwa hapa Dallas. We were together. Yeah. AT&T ni mzee. Enda sahi. Anataka kutembea ndani. I know ni kama ile Dallas. Yes. Cowboys. Really good. Si mzee. Well maintained. Tulikuwa na mwafu tumefungwa. It's an old one. The stadium.
Josh uko tu na ubaya si kuja no, by the way, ojo mimi ni mzee wa Texas by the way. And I like it. I'll be there by the way, Thanksgiving gonna come. No, what I'm trying to say ni Mwafa alikuwa hapa alitaka kutembea TNT. Haimaanishi kama ni mzee au ni mpya, it doesn't matter. Alitaka tu kutembea kuona how it looks like. I know, I get it. So na mimi namshow kuna we have better. Okay. Yeah. Josh. Does it mean TNT is the worst? No, it's not. I didn't say that. Mwapenda zote. Hao watu watanyongana hapa. Enda zote because if you come to Dallas tutakutembeza TNT. That's what we have. Hatuwezi kupeleka Mercedes, hatuna Mercedes hapa Texas. Enda Mercedes ATL na kuna US Bank huku. Yeah. Na kuna mpya imefunguliwa sasa LA. Yeah, hiyo ni ya? Yeah, Clippers. Oh, okay. Yeah. Sawa. Hii kitu inadili. Bado mbali. Kama Michigan iko 35%, hii kitu ni mpaka iko mbali. Maybe asubuhi. Mimi saa 2 naishia Kajito ambe. At least tumetry. Kiamka nitapata sasa president ashakoliwa. Kilala saa 2 nitamka saa 7 ama saa 6. Minnesota iko 17. Cause niko nafikiria itakuwa nini? Cause ya Obama ndio ilinidanganya. Ya Obama by time ilikuwa ishakoliwa. Ilikoliwa haraka. Because it was an anomaly. Yes. So imagine sahi ingekuwa imeendea mama Iowa, Indiana, alafu hata Ohio. I think Obama won Ohio once. Now Florida. So it would be done. Hakuna venye there's nothing you're waiting for. Yenyewe, madha angeshinda Florida hii kitu ingekuwa done. Ingekuwa imeisha tu. Because Florida ilikuwa na how many? Iko na 30 something. Yeah. 30. Lakini hakuwin. Yeah, hakuwin, tunajua. That's why it's tight. Tight now cause Mato, it's tight cause mother hajawin kitu yoyote ile afai kuwin. Na pia na Trump naye hajawin kitu That's why it's tight. So that's why ingekuwa over. If Trump had won California, kila mtu ungeje kitu nani Josh angerusha hizo headphones ipasuke kwa screen na end. So far there is not been any anomaly. Everyone has won what they Umesema leo Wednesday ati ni holiday Kenya. Nilikuwa nasema back in the days vile nani alishinda wakati Obama Kibaki alitupatia holi, alituchomea, alafu CNN wakaripoti jo. No. As Americans go back to work in Kenya, it's a public sijai hiyo shit tu. Ilikuwa unaweza ingia KTN uone Ruto amesema naenda January 21st, leo ni holiday. I doubt. Hata baki ameshangaa. I doubt. So tuko na how many? Right now North Carolina imeitwa. Did I miss that conversation? Yeah, ni Trump. Okay. NC. So NC is gone. Mr. Josh Takotsubo cardiomyopathy, heartbreak. Bado. We are standing at Bada ameshikilia Tharaka-Nithi. We are standing 200 and what? We are standing Josh, tuko pamoja usijali. 230 Trump, 187 Harris. Okay. Harris 187 ni gani hizo? 187 ni gani hizo sasa? Uko wapi? Uko una watch? Natumia Google. Boza. Ama inakupatia kitu kusikia bana. No, unajua Google iko walk. Google in fact is very hapana, Google inakupatia kitu kusikia my friend. Hizo zake hata hiyo North Carolina nani ameona mwingine? Mimi sijaona. Sijaiona popote bibi. Sijaiona anywhere.
Hakuna. Huyu jamaa takupatia tu Josh takusumbua cardiomyopathy. Right now, North Carolina is at 89% reporting. Wait, what about Wisconsin? How did everything turn out? It's too early. It's only like less than 40%. I think it's 68%. 68%. Wisconsin 68. 67, Wisconsin 68. To where Trump is leading by 2%. Yeah. You see? North Carolina inasema 87%. Na Trump ako mbele na 100,000. Yeah, so Michigan North Carolina Trump atachukua. EPA Pennsylvania iko 77%. Okay, naona anatumia Google, so kwa Google yes. Yeah. Kwa Google iko hivyo. Let me see. Google wamecall Colorado. Okay, Colorado ni ya Kamala. Yeah, wamecall Colorado, wamecall gani tena? So either the swing states we were looking at in North Carolina, which imeenda sasa. So now we can start celebrating. But North Carolina imeenda, yes, Georgia. North Carolina according to Nini imeenda. Yep. And we are waiting for Georgia, which is 91%, and they say that the next batch of votes will come in at 11:55. So tutangojea sana. Okay, 11:55. So that must be Eastern, sindio? Yes. 10:33. Yes. So So, 10:33. So that's about 15 minutes from now. Blue place yenye imekoliwa Washington, of course ni blue. Yeah. Of course ni blue. Trump akishinda Georgia na ashinde na achukue North Carolina, he is close. Trump akishinda Georgia na ashinde hii PA yenye inakuja 11:55. Yeah. Hivyo it's over. Tunafunga hii mjadala sasa. Georgia ni how many electoral votes? 16, eh? 16. Alafu NC ni 12. NC ni North Carolina 16 bado. 16 pia. 16, yeah. So hiyo itakuwa 262. So he'll need 8 electoral, eh? Hizi 8 zitatoka wapi? Zitatoka most probably Michigan or Wisconsin. Zinaweza toka Arizona pia. I was thinking Michigan. Arizona. Okay. Arizona zitakuja Arizona. Yeah. I think Josh tu akubali. Josh umepelekwa Kajito mbele. Josh toa sauti, labda Josh toa sauti tukusikie. Bado ni mapema buda. Aongei sasa, piga nduru. Strong za Mwataka tupige sauti juu ya nini sasa? 16%. This is unacceptable. Josh ako paralyzed. Let's give it 2 days or 3 days ndio tutajua. Unaweza kutoka ingia ameshinda akisema bado ni mapema. Si mapema. Fine 6 hours 11 minutes. 6 hours later bado ni mapema. Yeah. I mean, tuliingia hapa saa ngapi? Kwa sababu wametujoin saa hizi wanajua tumekuwa around for 6 hours 11 minutes. Kifuatilia hii sasa, shida ya Kenya ni hatuwezi try hivi kwa sababu tumekuwa hapa 3 days. 20 hours 11 minutes and unafanywa ile kitu ya Kirinyaga, yule mama alienda kuoga kurudi hapana, mambo imependelea. Yule mother jo alishangaa. Alienda kuoga, alikuwa anaitwa was it Ketwarugura ama kwa nani? Zizi akaitwa Santa. Alikuwa nani? Alishangaa. Alienda kuoga kurudi hapana, mambo kura zimeletwa na nini? Zimeletwa na pickup. Kenya wagasia. Kenya hakunaga kuoga hizo siku. Kutu hapo kwa rada. Mwanze mwafu unatuangusha jo. Huyu mother alienda kabisa, alikuwa anaitwaje? Mimi hata sikumbuki jina yake. I don't know. Usiangalia governor Kirinyaga, governor contestant ama mimi nakumbuka wa Ruguru basi huko. I don't know. Alikuwa something that. Alishangaa kuamini. Yo mwafu. Ule manzi alisema kwa interview ama vipi? Ule manzi mbaya. Ule alikuwa amedisappear kiasi. I don't think hata shaipatikana kweli. No, ule alipatikana ni what's the name of this shit? Migori ati Tanzanian border. Nikaa kwa ipatikana. Watu wanasema ni gava imekuwa ikitweet. I don't know. Really? Ajaipatikana? I don't think ashaipatikana. Maverick. Gani hiyo? Maverick.
Acha niangalie. Maverick. Walipatikana jana, I think. For sure. Na mbona hatujamuona As long as anywhere? hatujaona picha yake ni gava ina. Hatujaona anywhere. Unajua dem pia alianza za ovyo, alikuwa na nini. Of course it's not right that she was nini, but she really poked the bear's asshole. What? Her last post ilikuwa 4 days ago, ile found at the Tanzania border. Wewe hajaipatikana. Ilikuwa tu kakarao fulani kagava kanaandika. Na kuna kijana fulani na yeye alikuanga, do you remember ile interview ya ilikuwa JKL wakati hizo protests zilikuwa zinaenda kuanzia. Kuna jamaa alikuwa anaitwa Zach somebody mwenye alikuwa busy, is working in a bank, and then mwenye aliambia babu atiampe $500,000 for the Ako, kwa interview. Alipatikananga kweli? Huyo ako. Huyo si alikaa tu for a few days ako. Si ndio Shad Sijamuona. I've never seen him. I was worried. Maybe alifanya wenyewe akanyenyekea. The last video niliona ni wakati alikuwa akitoka kwa pub akakuwa abducted. No, alipatikana. Alirudi after hiyo, amekuwa. Hata juzi venye Aoko alishikwa alikuwa tu bado koti. Ya ako. Mazee hizo ndio upuzi. Unashindwa ni aje. Yaani mtu unaweza kuwa unatembea tu kwa street alafu unapotea tu. CNN wako safe. Ade? CNN wako safe sana. Naona hiyo North Carolina wako wanasema bado 11% bado. Na huku ingine kushakoliwa hiyo ni Google ilisha call jo. Hivyo democrats kwa sawa. Niko sure Google inatumia AI. So Google ikisema imesema. Sasa hizi AI ni serious. Josh, tuko sawa. Walikuwa mpaka Washington. Ati wanasemaje Wash? Nilikuwa nakushowaje? Unajua nilikuwa nafikiria history ya Mwanarake Baso like akataka hiyo story yake iko effective. This is my opinion. Anaweza so nilikuwa na discuss na msena, nilikuwa namwambia unacheki venye alikuwa ameanza aendelee hivyo, alafu akakuwa na msee amuonyeshe how to use social media ku get income yake through the same thing alikuwa anafanya. So I was thinking, and this was my idea, afungue kama website na namba na WhatsApp apeane hapo hivyo. Yes. Wase ukiwa kwa grao kama uko Ocha mahali una dump information yenye uko nayo, alafu atengeneze schedule. Kama leo anasema leo tuna expose tuseme Kericho County, anaenda anaeka yeye akitumiwa information na wase, yeye chini ya maji tu ataenda verify, achukue kama ni kuna house ilikuwa inajengwa huko, wase wanajua hiyo house haijengwi, anaenda kivyake polepole tu quietly bila kuannounce na hizo magari zake, anaenda ana verify, alafu anachukua record zake kutoka kwenye YouTube, hizo record ana verify kila kitu, and then anakuja like na episode like leo na expose Kericho County. So hiyo kitu ana go live nayo through all the social media feeds. So I think watu wataweza fuata hiyo kitu like akifanyanga hivyo on a daily basis, na wase watampea hiyo information. Yes. What do you think about that? That would be that would work. But with all these things kuna kuwaga na danger ya nini? Kuna kuwaga, yes, North Carolina nini wame call. Finally CNN have called it. So the walls are closing in on Josh, man. On Josh. Yeah, Josh is our dude, but Carolina has fallen. Akabudaka narudi tena. Oh my Josh. After Josh kitu itakuwa fani ni interview yake ya kwanza itakuwa, so what plan do you have for the economy? I have a very good plan. I have a good plan. I have a great plan. The plan that I have, I can't tell you about my great plan, but it's a great plan. It's a beautiful plan. It's a beautiful plan. I have plan for terrorists of Congo.
Ewa gani anakuonyeshaga vile like as I keep saying, politics is emotional, because if politics was not emotional, there is no way Trump should be anywhere next to a presidential nini. Like America has sharper brains, but they don't hawa nini emotions za say they don't unajua kucheza na, so he'll always be there. Of course in the last term yake, although yeye pia iko na bangi za nani za anaitwa nani, iko na bangi za Ruto za kutry kufikiria anaweza kuwa president more than 8 years. So vile Ruto anataka more than 2 terms, so CNX projects nani wins battleground North Carolina. Msa asharudi I think Manze. Mother I think we Buddha, kitu slow pia down. ilimuuza, sikiza, kitu iliuza mother ni the fact hakuweza kuconvince enough black Americans that she's black. I think that worked against her. Mof, nataka kutumia No. I wanna send you a MAGA hat. Hebu nipe post office namba yako. Saa mimi nikimake America great inanisaidiaje? Tumia Josh. Tumia Josh. Don't waste your time. Don't waste. Tumia Josh. Don't waste your time. Don't waste your time. Zip code ni? Tuma huku kwangu. No, shida huyu mama. Yeah. I think ni record yake ya nini ya Attorney General. Saido umeanza kuona shida. Attorney General. Amekubali. No, sijakubali imeisha, but saya kwa stage ya acceptance sasa. No. Josh, you're going on well. You're going on well. Anasema do not kill me, do not kill my kids. Yes. Hapo sasa umewithdraw security yangu, leave me alone. Ngoja nimalize. Rafo inamngoja hapo nje. Rafo inamngoja hapo nje, wacha malizie. You have hurt me a lot, Kamara. So hiyo ndio kitu nini, like the young African Americans walikuwa na hold against her ni hiyo nini record yake ya kuwa prosecute. Unajua hao ndio wanakuanga wageni huko hivyo, so kuzinicheketa hata vile majuzi amesema na legalize weed ilikuwa too late. But it's okay, it shall be well. Unajua uzuri wenyu, as I keep saying, the institutions are so strong that it does not matter who's president. Unajua sisi it matters because Mr. Sugoi can just wake up and decide anarudisha zile noti za kitambo. So ulisikiaga zile noti za kitambo kuna vile alikuwa nazo kwenye mattress. Mwaf. Ambia Msanda alete hiyo rafo yake kesi something. Inakuwa kesi what? Kuna rafo wa Msanda kwa naye, mwambie alete sasa. Josh hapo ready. Ni acceptance saizi. Okay. Yep. Josh, by any chance if you have the last laugh, niko na namba ya Msanda, I can call him to come for you. Msanda. Hapa ni wapi? Msifanye niongee mbaya. Yo gap ya PA. Usiongee mbaya. Yo gap ya PA. Buda like sai Kamala sai ameanza kuclose gap ako 205. PA. Amechukua New Mexico. Ukiangalia sai na compare nini? Na compare map ya 205 against what? Na compare map ya 2020 na sai, and most of the times like things are not gonna change as much. They don't change very much. The only thing sai unaweza sema ni ati walichukua Georgia Democrats walichukua last time. Na Michigan. Na Michigan na sai inaonekana hizo Georgia especially I think Trump atawin. Okay. I think nikiangalia North Carolina ilikuwa blue, si ndio? No. Last time North Carolina ilikuwa red. Yeah, ilikuwa red. Yeah. So not a big deal. North Carolina ilikuwa red. So technically sahi I think nani ako bado path poa. Kamala. Virginia. Cause akichukua Minnesota
na achukue Wisconsin na Michigan. Wacha kuongea juu ya kuchukua Minnesota. Minnesota anachukua hiyo toa. Hiyo anachukua. Na Wisconsin. Umeona gap yenye ameopen? Na Michigan. I think you'll be very, very close. I think mistake una make ni from what I've been hearing, imekuwa all about PA. And PA, it seems, gap, it's too big, man. 3.7%. No, it is not. It's not. It's like not. a few minutes ago nimesikiza wakiongea na nini na campaign ya nani, wameongea na I think director wa campaign ya Kamala. Right now is like wamesema I think 11:55 wata announce zile wameanza count votes zenye zili za nini za absentee ballot, mailing ballot, na wanasema those are gonna be like hundreds of thousands. 2 to 1. 2 to 1. So anaweza close hiyo gap haraka sana. I think wamesema wata update within the next hour or so, something like that. Okay. Because me kitu moja ile na what I'm trying to say is tarakaniti happened. It's America. Hiyo ni dream too. 2 to 1. According to ABC, saizi wana project that ni PA ikienda kwa Trump pia da. It's over, si ndio? It's over. According to ABC News. That's what I'm saying over here. Hapa kuna mse kwa chat amesema Josh jipe nguvu. Josh sana kucheka. If anything happens, I know mnasema Pennsylvania, but still nani akakataa kuchukua Michigan na Wisconsin? Akona shida. That's but so far anazichukua. I know the focus is on Wisconsin. Hakuna mali tunaenda, bado tuko hapa. Okay, mimi niko na dakika 12 alafu nishie kajito. Acha zako. I need to go sleep bana. Ateni zenje. Nimetry my best. Tuachie vifungo za studio. Daini unajeta kwa nini? Mse mmoja atatoa gun, alafu sasa angalia Arizona. Tunaangalia nini exactly? Arizona iko very close pia juu unajua sahi live results amemwacha na 7,000 votes. Donald Trump amelead na 7,000 votes. Na wana report 50% sahi. Wapi? Arizona, akona 9-10,000 na huyu mwingine akona 9 na Kamala akona 903,000. So that projection hii nini? Projection nakuja in 5 minutes. Hizo kura ni Senate inaenda. Bado moja kutoka PA tunaongoja hizo kura za PA. In 6 minutes. Ohio. Mnachukua historia Ohio. Bernie Moreno. But Ohio, I've always assumed Ohio ni red. Alafu si sasa running mate ni wa Ohio. You know. Actually that jamaa when there was a debate, that guy debated. Those two guys, the vice president debate was like they debated on issues. Hadi wakafika mahali wakaanza kuagree wenyewe. So I think that guy, huyo jamaa atamletea kura poa hapo Ohio, but alafu Ohio unajua ilikuwa na very controversial I think abortion. So because nakumbuka I think sijui kani last election I think they voted for walikuwa na vote for abortion if I'm not wrong. Is that that was one of the polls. Ohio? Yeah. I think in the last election they had a poll ya kuvotia bania ya abortion. And I think 2022 maybe hizo nini. Yeah. I think they had something like that. These are my primary. So Ohio, that was expected. Ilikuwa red pia. Hapa hivi. So kura zenu zinatoka wapi sasa? Where's your hope? Kura zenu zinatoka wapi? So I might be biased, but I'm telling you, nani asiposhinda, yes anaweza chukua Pennsylvania, lakini
akichukua Pennsylvania he has to snatch a Michigan or Arizona. Unajua lazima uangalie Arizona, yeah. Asipo lazima Wash, lazima uangalie trend. The trend is he's winning all these battle grounds. So you think amewin more Buddha? Hakuna battleground amewin. North Carolina si amewin. He won it last time. He won it last time. Oh, okay. He was red. So akishinda, the only thing that sahi is only one state imeflip sahi na ni Georgia peke yake inaonekana ataflip. Akiflip Georgia ndiye atakuwa amerudisha moja. moja. Okay. Yeah. So as much as I win Pennsylvania, tuseme ashinde Pennsylvania sahi apate 19 na Kamala ashinde Arizona alafu achukue okay, as of right now, the one thing that we know for sure ni ati Kamala atashinda Minnesota. That's 10 electoral votes. Atakuwa 215. Atakuwa 215. So gap itakuwa 15, right? Between them two. Yes. So alafu nani tuseme Donald Trump ashinde 82%. Pennsylvania iko na 82% reporting sahi live. 82% reporting sahi na inaonekana Trump anaweza chukua. But it can change so fast juu sahi ndio wanaweza akichukua PA but let's say akichukua PA hizo ni 19. So 249. Alafu Michigan, I think Michigan is going to be blue. Endelea kuthink to me vile naona hii wewe. I think Michigan will be blue. Naona nani did a good job. Elon Musk. Hii vile alishtua say. Watu wametokea. Kwa alishtua watu. Vile aliwaambia there'll never be another election again in America. So ametokea mbaya. Alafu PA inakuanga na kaple sijui ni kaunti gani kana kuanga na mingi. Atukana kuanga na? Ako niko ka flip state. I think there's a kuna county fulani kana flippingi sana Pennsylvania. Alafu nini tena nataka kuuliza? What the hell did I ask? Imenipotelea. But natiketa popular vote nanijo Trump iko mbele. This time Buddha. Kuna California Buddha. Kuna California. Si hapa California shaka. California voted 40%. California wewe askeni Josh. Bado ni mapema. Yeah. Okay, Josh, bado ni mapema mama. Kuna 40 million votes zilizokuwa counted California. Wali project juu it's always a blue state. Ni kama ni kama Raila na Kisumu. It's margin zilikuwa mbali. Now already sahi wame count like 7 million votes na ashamwekelea like with 2 million. Unaona sasa na so na wame report 40%. Yeah. Okay, but shida states kushinda electoral vote najua nika kushinda an incumbent Kenyan president with 100,000 votes. Of course, nashangaa. Ni hasara tu. Ni hasara. So yeah, I think and it's a flip popular, but I don't know. I feel like the walls are closing in. Ukiona hata watu wa CNN wako gloomy, wanakaa tu ni kama wako na stress, so unaweza jua. I think most people were hoping that Iowa would fall and North Carolina. Those two. So we are disappointed. Ama hii nini ilikuwa Carolina, mnafikia ile muaffect hii ile kulikuwa na nini na tragedy. Hiyo lazima. Do you think that has an effect? Of course. Which one? Hiyo response ya serikali ilikuwa wanting. Hii nini hurricane. Helene. Yeah, of course, politically, of course, ili benefit nani. Ilikuja at a very bad timing, especially for Kamala. Yeah. Alafu walikuwa wanaambia watu ili displace what? No, lakini uliona kama hiyo watu wanaambiwa ndio upate $700 unajaza vitu mingi nini. I mean hiyo of course ulikuwa expect nini. Of course Trump angetumia hiyo against them.
Yeah. Nani alikamp huko for so many days Vance. Alitokea na garbage truck huko ni Wisconsin. Huko ni Wisconsin. Huko kula alitokea na garbage truck. Yeah. Oh. Well, Joe, why is it Joe? Let's turn on the next time, Joe. Mimi natakuwa hepa Joe, kubalini niishie. Sawa. Hata Josh na nimekubali. Naona Josh amekubali. No, nimekubali weka aende. Sijakubali. Nimekubali call but at J call but this was good man. This was it was nice. Tumejua next time. Nebraska imeenda. Nebraska is official right now. Hiyo ni ile nini? Hizo ni hizo za nje. Ni hizo za nje zimeenda. Nebraska is so Trump that mtoto ajai watch movie inaitwa Nebraska, ende watch hiyo movie. Ukiwatch hiyo movie on the amount of white people in that, alafu unafikiria Nebraska inaenda blue. Nebraska ni ocha ni hiyo ilikuwa. Hata hizi ma state kama Iowa zenye ziko just like jika any of you mshaikuwa Iowa manze, hiyo ni prison. Watu weusi hawana chance ya kuishi huko juu, lazima kuwe farmer. Huko nimepita huko ni mafarmers na nimewahi. Unaangalia ng'ombe hii na ng'ombe. Ni mafarmers kule mbaya sana. Hii kitu ni PA nikiamka nisikie tu PA ilienda hivi, hiyo ndio najua. Hii story ni jua PA. PA ndio ita flip. Yes. Maf, suko na red hapo nyuma itafunika hiyo yellow. Let me assure you. Umeona blue hata hapo nyuma yako hakuna? But asanteni Jo, asanteni tumekuwa pamoja ni since 2 am. Yes, na 6 hours 35 minutes. Okay, damn. Asanteni. Time ya kuishia kajito hapa. Mimi niko nafikiri itaflipiwa ile Obama ilindanganya. So next time ni 20 what election next the states ni 20 what 2028 tukiamua kudu hivi tutaanza saa 11 asubuhi. Yeah, ama saa moja. Tell a friend to tell a friend. Yeah. So Mato, I hope nikiamka utakokilia. But that's hivyo, it's all good. Josh, when you do it, we'll be celebrating. Yes, so kama kawaida, like, subscribe, hit the notification button.